Shimbun. This is the first experience, obviously, for UIPC and for us too, that governing board decision has been overridden by majority, perhaps, of NPC who threat, in a way, not to compete here, which is nearly boycott. What did you and governing board, by way of trying to discuss what is the right way, underestimated the response of the entire arena, which is NPCs and athletes? Wakako, I don't think we have underestimated. What we're trying to do with the previous decision was exactly to stick to the values and stick to the principles of the organization and keep war outside of these games. The war was brought to these games, and then the situation has escalated. I don't think we have underestimated. We were trying to protect the games from war. Could you kindly take us through what happened at the village, athlete village, which you've shown concern in your statement, and also how many, roughly, if possible, of NPCs contacted you and told you we may not compete if Russian Belarusian remains here? It's difficult to give you a number, Wakako. We were contacted by many NPCs, by some teams within the NPCs, some athletes within the NPCs. We have people in the village that were contacted by them. We have IPC staff at the villages. So it's impossible to give you a number in terms of NPCs, athletes, or teams. But it was a really high number of them. Some of them already announced that they will not be playing Russia if the RPC teams, if they were here, even as neutrals. So it was a significant number. Then that made us took the decision that we are taking here and to make sure that the games are viable and that we can at least preserve the experience to the around 600 athletes that are still competing here. One more, Kako. I'm so sorry. This is now a new decision, and as of yesterday, we were hearing from the IPC that IPC may not have legal ground to refuse the entry. If Russian and Belarusian side would go to CAS, what is your expectation there? The legal position remains the same. That's what I can share with you at the moment. I think one of the big differences, Wakako, between last night and tonight and today is we're an apolitical organization. We want to be completely impartial. But when you have governments behind the scenes speaking to their national Paralympic committees and threatening to withdraw them from these games, we've got to be really careful, because the moment one nation potentially withdraws because they're unhappy with the decision, then it snowballs. And before long, the games aren't viable, and the opening ceremony is in 24 hours' time. Now, we've always prided ourselves on being a movement that listens and takes on board the views of our members. And that's why yesterday, before communicating the decision to the world, we went and spoke to the National Paralympic Committees, fronted up to them and tried to explain the methodology behind our decision-making. And this morning, we spoke to the chef de missions. So the people who are here who can influence their own athletes. And the feedback we were getting was, look, we might have athletes, we might have teams, and we've already seen it today in wheelchair curling and para ice hockey with some teams refusing to play. That's not a good advert for the Paralympic movement. That's not what we want to do, and our mission is to inspire the world and show how amazing persons with disabilities are and how we can change attitudes towards disabilities through sport. So the board today went back to the drawing board. And the other thing also is safety. That's new. I mean, last night the NPC Ukraine delegation arrived, and the majority of the what was the NPA delegation arrived. And the atmosphere in the villages is not pleasant. And a great games is led by a great experience in the village. And if we can't ensure athlete safety in the athlete village where people come to safely compete in the games, then we've got to take action. So that's a big difference from yesterday.
Question here. Jean Saint-Onge from Canada. The two questions are in the same direction of one of my colleagues. In the press release, it is written, the situation in the athletes' village is escalating and has now become untenable. What do you mean by that? Do you have examples? Do you have confrontations? What made it untenable? No, not confrontations, but a situation where athletes, they were prepared to withdraw competition. There was a level of animosity that, of course, is absolutely counterproductive to what, first of all, what we want to have here, which is a competition, fair competition between different athletes from different nations. And of course, for the message that we want to send, we can never forget that Paralympic Games is not only about gold, silver, and bronze. It's about sending a strong message of inclusion here. But in order to send that message, as Craig has mentioned, the experience here should be a positive one. And that was not, after you announced the decision yesterday, that was not being the case at the village. And this morning, when athletes were waking up to the news, the reaction showed us that if we did not take action, the situation could get worse. And the second one, a follow-up on my colleague's question also. Yesterday, you said that you took the harshest measures allowed, and going further would be certainly overturned by the legal system. Do you expect legal consequences for the decision that you announced today? We do believe that the Russian Paralympic Committee and the Belarus Paralympic Committee may take legal actions. As I said, to answer to Wakako, our legal assessment remains. But the facts that we expressed here led us to understand that this was the right decision to be taken, despite the legal situation remaining the same. Thank you very much. Thank you. Lee? Hello again. I'm just a little bit confused because last night you came out here 14 hours ago and you said you went through a thorough consultative process with the athletes, with the NPCs. 14 hours doesn't seem like enough time to be able to change the decision that you confidently gave us last night. I understand that this game is about the athletes. I understand that they have, not all of them, but many of these athletes have overcome a lot to be here. I do understand the movement, but nothing has changed in the last 14 hours except for your decision. And so I'm just wondering, how did, if the consultative process was so thorough, how did it change in 14 hours? I don't remember that we said that we had a thorough consultation with the NPCs. We didn't say that. And we expressed that many NPCs have written to us, even asking that RPC and Belarus NPC athletes were banned. We didn't say that. What happened between the decision and now is exactly what we said. The environment in the village is deteriorating. Reactions from our own members, reactions from different governments, from different athletes, from different teams within the National Paralympic Committees, within the delegations. This is what has happened. So to us, that means a lot, because it means the viability of the games in a peaceful environment at the village. I've been in the village as part of a National Paralympic Committee delegation, and I remember that it was a magical experience being there. And this is what we want to protect to our athletes. We don't want it to be a situation where athletes are looking to each other and experiencing a negative feeling towards each other. So we believe then, in assessing the situation, that to change the decision we took yesterday was the best option to prevent that. So just to be clear, the atmosphere in the athletes' village has been different in the last 14 hours than it was yesterday? Yes. Lee, I'll also tell you what's different, because I think it's really important. So in the build-up to our decision, we spoke to our athletes and we were getting letters from national Paralympic committees giving us a view on what they believed the IPC should do. We made a decision, which was based on the Constitution and the handbook as clearly communicated yesterday. What we've seen in the 14 hours since
is a move from letters of "we think you should ban" to "now we're thinking of going home. We're not playing." That threatens the viability of this event. So that's a huge change. If we don't act on that, then we're crazy. So we have, and we've acted, and we've made again a decision based on the fact that the position of our NPCs has gone from one of a recommendation, a suggestion, to one of a threat almost. We've acted on that. The village is, the tensions are building in the village. It's better to act now than wait until something happens, because that is again going to be a huge issue for us. Since the decision last night, several governments have been in conversations with their national Paralympic committees. So much has happened since we were here last night, and that's why we've got to act on that. We've got to listen, otherwise we go against the core values and principles that the IPC is based on. And that's why the board reconvened this morning, had lengthy discussions, and reached this decision. So a lot has changed. Question here. Yes, sir. Thank you. Hiroki Tora from Asahi Shimbun. Question to the President. So have you spoken to the Ukraine athletes, and if so, what's their reaction? And yesterday you told us that you will be having a chef de mission meeting today. Have you done that, or was it canceled because of the situation? No, the chef de mission meeting, they need to went on. It's an operational meeting that is necessary under any edition of the games. So, but I went there, I attended, and of course we have 3 different villages here. So I spoke with the chef de missions, I answered questions on a decision, and I listened to what they said. This is what I told them. Look, we are having a board meeting later today to assess the situation, and I would like to understand your opinions. And they shared their opinions, they made questions, and it became clear that also from the chefs that the situation has changed a lot since the announcement last night. Your other question, if I spoke with the Ukrainian athletes. No, before coming here, I called the president of Ukraine Paralympic Committee, Valery Shushkevich, to inform him about our decision. We had a good conversation. Of course, I think he liked what about information, but I think you having a press conference with him in a few minutes, you can ask directly from him. But we informed the 2 affected NPCs, and I called the NPC Ukraine president because he was on his way from Genjako to here. So we had an exchange, and I think what I can say that he had a positive reaction from our decision. Thank you very much. Thank you. Question here, sorry. Sorry. How do we, sorry about that. Is this on now? Okay. Yeah, it's on. Yeah. Oh, sorry. Mark Edward Harris for Zuma Press. Will the athletes from Russia and Belarus be asked to leave today? Or what is the situation with them and returning home? We are working with the 2 respective teams, and I cannot give you details because it's too early. The decision was made a few hours ago. The 2 and National Paralympic Committee is already aware of the decision, and our team is working with them in the best way to get them home safely, and of course as soon as possible. We do understand that their welfare and the mental health is probably seriously affected. So we want to provide also understanding that they are, let's say, they are not the ones who really caused this, but their governments, that we can provide the safest possible way for them to go home. Thank you. Any further questions? Kyodo News. Shinsuke Kobayashi from Kyodo News. Following up that question about Russian and Belarusian athletes, at any point, did you have any concern with the safety of those athletes in the last 24 hours since you made the decision? Yes, I think that's what we're sharing here. A huge concern on the safety. You mean on the Russian and Belarusian athletes, or athletes in general? No, Russian and the Belarusians, and how, and if you can give us an example of what was going on in the village.
We don't have reports of any specific incident or of aggression or anything like that, but the mood in the village, athletes expressing their opinions against the decision we took yesterday, it was becoming a very volatile environment in the village. There was no aggression, not that we have information of. And so what we want is exactly to avoid that. But the temperature in the village was escalating and really, really fast. So before that happened, we want to take action. The village is not a place for fights. The village is not a place to athletes treat other athletes on a negative way, whether it doesn't get to physical fights, but in terms of the living together, we don't want it to be a bad experience for Russians, for Belarusians, for Ukrainians, for any athlete that has qualified to be at these games. Thank you. Okay, any further questions? We've got one question from the back, from CBC. Hi, Craig. Hi, Andrew. I can appreciate that you're pivoting, you've listened, but it did take immense international pressure. And yesterday we heard from you guys at the podium that you were hoping that you could focus on sport in the wake of your decision yesterday. But the responsibility was put on the athletes and the National Paralympic Committees to apply this pressure. Were you surprised by this reaction? What did you expect from the athletes and the National Paralympic Committee in the wake of your decision yesterday? Of course, we realized that many or some NPCs will not like them, that some athletes will not like the decision. But I would say that the magnitude of the reaction or the level, yes, it in some way, and the escalation and the trend, it was, I would say, a surprise for us. As Craig has mentioned, some NPCs have written letters to us. None of them said, if you don't, if Russia and Belarus, if they participate, we are out. They say, we think you should do that. That's very different from what is happening on since yesterday's decision, that it's, if you don't change your decision, we are out. So it's a very rapid escalation, which we do not think it was going to happen. We do not think that entire delegations or even teams within delegations will withdraw, will boycott, will not participate, because these athletes, they train hard, they earn the qualification slot. It's not a process that takes a few weeks or months. It's a 4 years, 8 years process. We didn't expect that this will make them go for withdrawing, for boycotting or non-participating in the games. And that, yes, was a surprise for us. We could understand, of course, if the Ukrainian team had that position. We would understand that. And we expected to have to be able to talk to them. But it became clear from other delegations as well that the reaction will be the same. And just to follow up, in knowing that, in seeing the intense reaction, do you wish the conversation would have went a different way yesterday? You mean if that we have taken a different decision yesterday? Yeah. Well, maybe yes. I think, of course, if we had making a different decision yesterday, maybe we will not have escalated. But again, we took the decision based on our constitution, on the principles. But again, and we did not have any NPC expressing to us that they would not participate anymore in the game. So that's the change in attitude after the decision was significant. Thank you. Just to add on to that, I think, do we wish the conversation was different? Emphatically, yes, because this is the week leading up to the second biggest sport event that we organise. We wish the conversations now were not about the politics around sport, which we've been trying to keep out. We wish the stories were about athletes, people who have dedicated their lives to reach this event. And it's important that we don't forget that. That's why we're here. That's why people have travelled from all over the world to come here. They've not come here to report on stories of sports administrators caught up in politics. They've come to report on the amazing stories of our athletes, the human endeavour and resilience that you're going to see
from tomorrow for the next 10 days. And it's important that we get the conversation back onto that and talk about the legacies that these games are eventually going to deliver for this country. And at the moment, the conversations are going there. So hopefully, with the decisions now made, let's focus on the human beings that we came to report on. And essentially, Craig, in you saying that, that was the hope with the decision yesterday, wasn't it? But it seems to be clear today that if there was Russian and Belarusian involvement in these games, that narrative wasn't going away. We don't deny that. I mean, that's what clear as day in our statement today. If we didn't pivot on today's decision, we'd be probably talking to you in 2 days' time about the fact that there's not enough athletes here to do the games. Right. Simple. And I think what is also important to highlight is that Russia invaded Ukraine, for example, the day I was traveling to this country. So it's not something that's been going for months. It was something that happened in the middle. I do understand that they have been they invaded Crimea in 2014, but we had the Rio Games, Pyeongchang Games, Tokyo Games, without a single National Paralympic Committee, National Olympic Committee saying anything, including the National Paralympic Committee of Ukraine. We did have a conversation in 2014, but not during these games. So I do understand, and I agree with you, that this war has been going on for 8 years. But it was not something that prompted any NPC, including the NPC Ukraine, to make any statement or have any different position than to compete in the Paralympic Games. So that's what I'm saying. It's something that happened really fast and has developed really fast, and it's changing by the hour, and maybe reflected as a reaction of what we are seeing in the news. You know, every bomb that explodes in Ukraine generates more anger, generates more disgust, and this changes the mood and in all of us around the globe and at the village. And that's why we needed to stop that. Let's not forget, the governments around the world that announced measures probably 7 days ago have announced subsequent measures since. So it's not like you deliver a decision and that's it and you all go home and you're happy with it. This is an ever-escalating situation. We're here to try to organise a sport event, and we're having to deal with it because it's on our doorstep and it's impacting these games. So it's really important that we try to separate those things, but this is an ever-evolving situation, and therefore there may be other things that crop up during the games. I mean, for now, I hope we've got there and we can now focus on the opening ceremony tomorrow, but who knows what's going to happen in the next few days. It's out of our hands, unfortunately, that bit. Okay. Bearing in mind we have another press conference at 4 o'clock, we want to give the stage to NPC Ukraine. So we will say thank you, and we will see you again soon, and we'll see you at the opening ceremony tomorrow. Thank you.
Care poliția aici? Eu la București, cu microbuzul ăsta, dar trebuie cineva să-mi aducă niște... E plin? București? Da, e plin, 20 așa i-am băgat în bagaje peste bagaje. N-aveți aici la dumneavoastră o hârtie să scriu pe ea, refugiați, că pun în geam așa cea mai mare. Și aia era bine pentru voi? Păi era să că scrieți toată pe el lumea se București. oprește, oamenii la distanță nu înțeleg ce e aici. Ce să te controlezi, ce scrie, că află România.
Că când ai bine, eu am dat documentele în regulă, nu-i problemă, dar să stai cu atâția oameni, să te mai și controleze. N-am să m-a luat până pregătit de să-mi fac o hârtie din aia, să pun în geam. Dar unde s-a adus băiatul ăsta al meu, mă? Frate, că să-mi aducă-mi. Băiatul! Spre Cluj? Timișoara. La satul mare, ce mai aproape în zona aia? Oraș sau ce? Dar spre București nu merge nimeni, e o doamnă singură săracă. Uite! Uite, e doamna! Unde pleacă, doamne? Uite la Coric, geacul maron acolo, care se vede. Я казала. La satul mare, pe cele. Nu, în Italia.
L-ați văzut cumva pe Stas, îți cunoașteți pe băiatul ăla pe Stas, ce vă da numărul de telefon? L-ați văzut undeva?
Puneți viața tu mergeți aici până la vamă, când mergeți până la unde prima linie live.
поле. На поле. La ora... Așa, în Vorea, comorii de social la Vale, după ce se termină Valea, pe stânga este o școală din Museviu. În stânga școlii este o clădire. Ai rezolvat cu asta? Este autocar din Italia. În stânga școlii este o clădire, aia e cantina, doar că nu s-a dat de la drum. Eu sunt capă. În fața clădirii eu sunt capă, dar acolo deci astăzi vine mult. Nu s-a făcut în stare, dar el o să ia destinajete de aici. N-are rost să la a luat 2 persoane și mai Da, ascultă dacă da, după amiază ajungi la Zăvii, sară, n-ajungi. Știi că cu plan cumva navetele să ajungă înapoi. Câteva, a luat 2 persoane și mai dus eu 10 și am plecat. Acum de când? Da, se. Cu noi da, se nu treci care prădul, dar ești ceva, eu m-am zis că să fac. Cu rana, că sunt mult mai strict. Are capul navetele cu mine. Nu era matin, de astea, da? Da, ia unii. Să și penal și așa și mergeți cu pachetele. Dar ia unii cazate, în cort, unii cazate. Bun, nu, o să găsim altă variantă. Cineva care... Da, dar în cort, e în cort, da. Nu e cel mai bun, dar e bun. Nu e plombat, nu e bun. Dar e plombat, știi? Oh, mai bine de rădăuț, caravani. Da. Și mai ai dat timp undeva la Dorogoi. Ești la Lidl ăla de Dorogoi, la dreapta. Și ești direct la Siret. De Siret, munte Siret. De la Șendrișeni, de la Șendrișeni. De la Șendrișeni. Cred că da, cred că da. Deci de la Lidl, asta e ideea, că treci și neaferată, te Dorogoi, treci și neaferată, și treci despre Darama, dacă știi. Treci și neaferată. Și după aia stânga în oraș, sau așa. Te duci tot înainte, te faci la Lidl și după aia la dreapta. Al doilea drum la dreapta, ceva de genul ăsta. Urci un pic în față, după aia pe dreapta. Aina! Alo. Ne vă arăt unde-i cu? Da, da. Там дела пачку собрали.
Devam ediyor. Biz şu anda belirli gidebileceğimiz bir noktaya kadar isim vermediği yasak otobüsler var. Yine arkadaşım gönderdi. Arada baktığımızda bu gelen insanların buradan sadece sivil toplum kuruluşları tarafından kendilerine yardım ediliyor. Gördüğünüz gibi battaniyeler, üşümesinler diye onlara yardım eli uzatılıyor. Yiyecek veriyorlar, içecek veriyorlar. Ancak bir kez denetmekte fayda var. Yine bugün de 4. gün Чтобы не
гостиница дома. Italia, Spagna. Italia, Spagna. Vamal trebuie să ai. La birou Vamal? Da. Birou Vamal, clădirea aia. E o clădire cu 2 etaje. Acolo, biroul de comandă. Probabil acolo vreți să ajungeți. Hai, dă înapoi. Dă înapoi și pe partea alaltă, acolo.
Iulian, hai un pic. Uite ce faci. Uite aici. Hai un pic. Stai te rog aici lângă camera masă, nu treacă de acolo unde am așezat eu. Și nu-i lăsa să blocheze accesul de aici. Să mă duc să văd ce se întâmplă. Unde vezi? Aici, să vă dăm translatul pe ei, să vă spuneți oameni persoane. Da. Aștept să mă suni ca să iau și un translatul la găs de aici, să mă duc și ele știi care treaba, să le spun dacă au altul, dacă au... Ba, da. Popoarul, să văd care treaba. Wait over there. Dacă îi dai numărul lor în vamă și mă suni. Dacă vorbești la ucrainean, da. Pardon, așa, trage faci. Немножко встречаются к ней, а потом уже будет звонить. I think we have translator
6-4 de lapte aici, peste terminat. Dai ce le-am așa. Ai plecat? Unde ești? Întoarce-te și mai încap două doamne cu doi copii? Hai, întoarce-te, întoarce-te. Por favor. Eu vin încolo la barieră la barieră trece pe Budapesta. Dacă poți da la barieră, dacă poți ieși. Și o lasă pe care. Da. Asta e de foarte Hadi.
Au un interviu. În Germania așa. Avem o centură aici, aici e limita, unde au voie camere de oameni. La ora 11, dacă vor ei, o să se trece fața să vă învățui altul nostru, acolo am voiat. Până aici, atât avem cort. La ce oră aveți? Acolo s-a dus. Alors, what's making? Marcele, inurile de aici pentru Ucraina. Inurile nu, uite pe acolo până mereu, îl vezi? De acolo. O bagă acum aici și întorce, nu de aici. Pompierii urce înăuntru, pompierii iau, le duc așa, pentru că fac acte ca să dea mai departe. Eu n-am cum că plec în Italia, mă înțelegi, eu mai la ora 11, plec acasă, mă scriu și nu mai am probabil. Legătura doar pe săptămâna viitoare, când e cazea așa, da, asta înțeleg. Da, bine. Cine? Dar ăștia rămân aici în vamă, care traduc permanent stau aici. Ia nu mergi la șeală, ia stă numai în vamă aici. Türkiye, Recep Tayyip Atunci poți să te suni la telefon, sunt în regulă, putem pleca. Și ne auzim de acolo. Bine?
să vadă că ești ocupat. Hai, Iulian, un pic te las. Domnul! Dore! Pentru camerăm, dacă vreți să filmați, de aici aveți. Vine conferința, știți unde e? Aici unde e pilonul e alb cu roșu, în partea stângă. La ora 11, da? Da. Păi vezi că știu. Acolo. Degeaba mergeați aici. Avem ordine oricum să nu treceți mai departe de aici, numai să filmați de aici. Nu știm exact unde va veni cineva să mâncați. Hai să nu, în așa fel încât să nu blocăm nici accesul oamenilor. Мене забрали багаж. Nu mai stau, trec și eu. M-am dat să mai aveam niște 4 persoane, n-am dus să le ghipau. Dau ba ce scap la comunare. Este aduc la cealaltă. Mutați că dă peste. Mutați că dă peste. Grupul, vine 10 posibili odată care vine de militare, da? Trebuie să stai aici. Da.
la situazione si sta vivendo in questa parte d'Europa in questo momento. Io Still hot. Now backing this guy, the same guy, doing nothing. The same from the border guard. And no reaction. I finished with my policy. I'm not with that. Do you want to ask him? Yeah, please. Multiple paliere. Ne aflăm într-o situație fără precedent, generată de agresiune armată nejustificată, ilegală și neprovocată a Federației Ruse împotriva Ucrainei, în care nu numai securitatea Ucrainei, dar și cea transatlantică este puternic amenințată. Vreau să folosesc această ocazie pentru a lăuda încă o dată curajul poporului ucrainean care luptă pentru libertate și rezistă sub tirurile ucigașe ale unui invadator. Am discutat în acest sens intensificarea sprijinului, mai ales umanitar, către Ucraina. Vreau să-i mulțumesc președintei Comisiei Europene pentru susținerea acordată pentru înființarea pe teritoriul României a unei facilități logistice, un așa numit hub umanitar, un centru care să permită colectarea și transportul donațiilor internaționale în domeniul ajutorului umanitar către Ucraina. Lucrăm împreună pentru operaționalizarea cât mai rapidă a acestui centru. În ceea ce privește situația refugiaților de la frontiere, președinta Comisiei Europene știe că România va depune toate eforturile posibile pentru a acorda ajutor oricărui refugiat din calea războiului din Ucraina. România intenționează să acceseze în perioada următoare fondurile disponibile la nivel european pentru a gestiona cât mai bine fluxul masiv de refugiați din Ucraina, respectiv Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare și Fondul pentru gestionarea frontierelor și viză. De asemenea, ne vom coordona și cu celelalte state membre ale Uniunii Europene și cu alți parteneri și organizații internaționale. Doamna președinte von der Leyen m-a informat despre demersurile de a crește securitatea energetică a Uniunii. Acesta este un obiectiv strategic pentru noi toți.
interconectarea, importurile de gaze naturale lichefiate, investițiile masive în regenerabile și în sectorul nuclear civil trebuie să fie sprijinite în continuare. Pentru noi, aceste aspecte legate de energie sunt extrem de importante și am discutat pe larg cu doamna președinte aceste chestiuni. Este nevoie de o abordare pe termen scurt pentru a garanta aprovizionarea cu energie a tuturor statelor membre ale Uniunii. Este nevoie de o abordare pe termen mediu pentru a avea energie suficientă în așa fel încât prețurile să nu explodeze și să nu fie sufocate economia europeană. În cazul nostru, evident, trebuie să avem grijă ca aceste prețuri să nu sufoce economia românească. Și da, avem nevoie de o abordare pe termen lung. Este clar, și subliniez, este clar că dependența Uniunii Europene de gazul rusesc trebuie terminată. Este în acest sens nevoie să insistăm mai mult și mai bine pe surse energetice alternative și în acest sens am găsit înțelegere totală când am spus că pentru România decizia este clară, trebuie să trecem spre independență energetică prin investiții în regenerabile și în sectorul nuclear civil. În acest sens se vede practic imediat cât de important a fost actul delegat aprobat și propus de Comisie cu privire la taxonomia gazului și energiei produse în centrale nucleare pentru a garanta o tranziție bună spre o economie verde. Și mulțumesc mult pentru această abordare pe care am avut-o în comun. Am discutat modalitățile concrete, în afară de aceste chestiuni importante, de a acorda sprijin Republicii Moldova, care și ea se confruntă cu un val crescut de refugiați, dar și cu alte dificultăți economice sau în domeniul energetic. România va continua să lucreze îndeaproape cu Comisia Europeană. Unitatea, coordonarea și reacția rapidă pentru a ajuta Ucraina sunt principalele noastre aturi în aceste momente atât de grele pe care le trăim cu toții. Vă mulțumesc și, doamna președinte, vă dau cuvântul. Thank you very much, Mr. President, and allow me first of all to convey my condolences to the families of the officers that died in the helicopter crash last night, a very tragic accident. Mr. President, dear Klaus, I'm here today to thank you and the warm-hearted Romanian people for welcoming with open arms people fleeing the war in Ukraine. In this dark hour, our unity and our solidarity with Ukraine and the victims of this atrocious war offers some light. Today, hundreds of thousands of people are fleeing from Putin's bombs. They are leaving their homes and their lives behind, sometimes marching long hours in the snow with young children to reach safety in the European Union. At least 1 million people left Ukraine so far and have crossed our borders, and Romania has welcomed almost 150,000 and provided them with food and shelter. Romanians have given such a moving example to the world. As the war started, Romanians were rushing in droves to the Vama-Siret crossing point to welcome refugees with food, water, blankets, and baby milk. People are opening their homes for families. They are organizing collections and fundraising on social media.
Romania really has stepped up to welcome the refugees, and I really thank you for that. But Romania is not only welcoming the refugees, it is also helping their neighbor like Moldova. You provided electricity generators, for example, extremely important for Moldova. Romania provided medicines to Ukraine. You are a shining example of European solidarity, and I really want to commend and thank you for that. The European Union as a whole stands by the people fleeing this war. First, we'll make sure that we offer them quick and effective protection. And this is why yesterday the European Commission proposed to activate the temporary protection mechanism. That means that we can provide to the Ukrainian people fleeing the war protection with residency rights, access to work and to housing. And I think this is not only an act of compassion in times of war, this is also our moral duty as Europeans. In parallel, we have issued guidelines for border management. This is to simplify formalities at the border and thus enable people to get a shelter more rapidly. Second, we are providing humanitarian support to deal with the consequences of this war, both inside the country and for neighbors and refugees. We will deploy at least 500 million euros from the EU budget in humanitarian assistance, and of course more will come, as we need to brace for devastating consequences of this atrocious war. We are establishing with you, with Romania, a civil protection hub for Ukraine. I'm really grateful for that. This is outstanding because this helps us to direct assistance that we receive from all over Europe, here in Romania, to the specific border crossing points. So many thanks for that. This is an enormous help. We're also delivering assistance to Moldova, which has indeed a large number of refugees coming from Ukraine. Moldova needs shelter capacity, medical aid and energy supplies, and we are providing that with our member states, and you are at the forefront here with the ones who are helping. Many thanks for that. We will always remember the determination and the bravery of the people of Ukraine. They are an inspiration to all of us. And likewise, we will never forget the solidarity of the Romanian people in these critical times. In addition to our unwavering support for Ukraine, we are responding with strong sanctions against the Russian leadership. Our aim is to cut off the Kremlin's capacity to wage war on its neighbors. That is why we introduced sweeping sanctions at unprecedented scale. These sanctions are also applied by our allies and partners around the world. The 3 waves of sanctions we introduced are already having an impact on the Russian economy and therefore Putin's war effort. And we will take additional steps if the situation deteriorates on the ground. At the same time, we are preparing in case of retaliation. In particular, we are working to diversify our energy supplies. We discussed it. We are indeed increasing our supplies of LNG gas to ensure that we have enough through this heating season. And we're doubling down on renewables, which are the smartest and the cleanest solution to create independence from Russian energy sources. We need to get independent from Russian gas, oil and coal. Our resolve to go forward in this case is stronger than ever. Many thanks again for hosting us here with the Civil Protection Hub. Many thanks again for what you're doing, and it's wonderful to be here. Thank you very much. Puteți să
запретит НАТО делать то, что НАТО захочет, в том числе, если НАТО вдруг решит разместить ядерное оружие на восточноевропейских территориях. Ну, начнем с того, что НАТО не может решать, где ему ядерное оружие размещать, у него его нет, есть оно у американцев. Но намек, который господин Столтенберг сделал, был весьма показателен. После этого и господин Зеленский стал заявлять, что мы вот возьмем и откажемся от обязательств неядерного государства и обретем ядерное оружие, вы это тоже помните. Не забудьте посмотреть то, что заявил мой коллега Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции, когда он, так, знаете, он сейчас очень любит горцевать, ну, петух у французов, национальный, так сказать, символ, вот так петушатся они очень часто, и он заявил в очередном, значит, сеансе общения с миром, что Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Это ж не я говорю, это же и не Путин говорит, это они все стали. И потом, когда госпожа Трасс, недавно назначенная на пост руководителя Foreign Office, заявила, что она готова к конфликту между НАТО и Россией. И обратите также внимание на высказывание вашего президента, господина Байдена, когда, отвечая на вопрос о том, была ли альтернатива вот нынешним так называемым санкциям из ада, он сказал, альтернативой этим санкциям является только Третья мировая война. Всем понятно, что Третья мировая может быть только ядерной. Но обращаю ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян. Поэтому я вас уверяю, что мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия, но если против нас начнут развязывать реальную войну, ну, это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает, а они, на мой взгляд, вынашиваются. Спасибо. Мы переносимся в Нью-Йорк. Американский телеканал ABC, Джордж Стефанополос. Прошу вас. Спасибо, уважаемый господин министр. Мы видим, что сегодня Россия бомбит Украину, и гибнут люди. И мир сегодня осуждает в единстве эти атаки. Как вы можете защитить позицию? С какого-то листа. Вопрос короткий, но вы решили процитировать те слова, которые там у вас на бумаге. Я не могу комментировать вымыслы, каковых сейчас огромное количество. И если вы обратили внимание, Европа, Соединенные Штаты всячески стараются, ну, Европа в основном прежде всего, всячески стараются закрыть любые средства массовой информации, любые источники, каналы информации из России о том, что происходит на Украине, как развивается специальная военная операция и как украинская армия, особенно украинские неонацистские батальоны, ведут себя по отношению к мирным жителям. Они, когда отступают, они просто грабят населенные пункты вот на Донбассе. Их стали ополченцы Донецка и Луганска выбивать с территории. И они, уходя, отнимают у жителей машины, отнимают технику. В общем, ведут себя как мародеры и грабители. И много есть информации о том, какие провокации готовятся, в том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит. Вот поговорите с индийцами, арабами, африканцами, которые сейчас пытаются уехать из Украины, их не пускают. И вот буквально вчера премьер-министр Индии разговаривал с президентом России, озабочен тем, что один индийский гражданин, студент, погиб на Украине, в Харькове. В Харькове нет российских войск, но мы видим ситуацию, когда на Харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию. Мы готовы принять этих студентов. Но перечислять факты мне сейчас просто время не позволяет. Я вас приглашаю на сайт нашего министерства, где подробнейшим образом описывается то, что творит сейчас киевский неонацистский режим. Вы, я знаю, любите слово «убийца». Вот на стороне киевского режима воюют настоящие убийцы.
С нами на связи Пекин, медиакорпорация Китая. Считаете ли вы, что президент Зеленский, первый еврейский президент Украины, чья семья была убита в Холокосте, является националистом? И неонацистами. Иначе мне очень трудно объяснить, как президент Зеленский может председательствовать в обществе, где неонацисты и неонацизм расцветают пышным цветом. Они открыто маршируют, устраивают факельные шествия. При этом для этих факельных шествий президент Зеленский выделяет свою охрану из роты почетного караула. Они проводят учения, обучаются методам ведения войны в городе, методам диверсий, провокаций. Все это происходит при президенте Зеленском. И, конечно, когда он заявляет о том, что его дед воевал, ну, посмотрите, какие он подписывает законы. Как может президент, который является человеком мира, как любой еврей должен быть, подписать закон о коренных народах Украины? И среди коренных народов нет русского народа. Как может президент, который не является расистом, подписывать и поддерживать законы, которые запрещают русский язык не только в школах, что само по себе безобразно, не только в сфере образования, но и вообще в повседневной жизни. Там запрет на то, что если ты пришел в аптеку и попросил лекарства на русском языке. Вот. А в России, между прочим, в Крыму, о котором так пекутся некоторые люди на Западе, 3 государственных языка, чего никогда не было при украинской власти. Русский, крымско-татарский и украинский. И любой гражданин России, живущий в Крыму, имеет полное право в любой государственный или там местный офис обратиться на своем языке. И ему обязаны ответить на том языке, на котором он обращается. Поэтому я могу долго перечислять. Вы посмотрите опять. Ну, я знаю, что вы любите такие яркие образы лепить достаточно быстро, и у вас нет времени на то, чтобы заниматься фактами, вчитываться в них. Ну, зайдите хоть раз, потратьте хотя бы полчаса на сайт нашего министерства, на сайт Министерства обороны Российской Федерации. Ну, я понимаю, что вам не разрешат возвышать свой голос. Вот французская журналистка, вчера, по-моему, президент Макрон заявил, что обвинять Зеленского и Украину в том, что там процветает нацизм, это ложь. Ну, мы ему уже ответили. Но ему ответила лучше всех других его же соотечественница, французская журналистка, которая посетила Донбасс, описала, как она наблюдала обстрелы школы, как она наблюдала убийство 2 женщин, которые в этой школе работали. И как она пристыдила всех западных деятелей, которые отказываются это видеть. Ей, конечно, не разрешили это публиковать, но в соцсетях этот комментарий доступен. Поэтому приглашаю просто с фактами знакомиться, а не пытаться делать вид, что вот тот самый голливудский боевик развивается по сценарию, который написан вашими коллегами, где есть, как я уже сказал, абсолютное зло и абсолютное добро. Медиакорпорация Китая, Ли Тун-Тун, господин Стефанопулос, позвольте, пожалуйста, и другим участникам интервью задать свои вопросы. Мы знаем, и, пожалуйста, уважайте своих коллег. Спасибо. Медиакорпорация Китая, госпожа Ли Тун-Тун из Пекина, пожалуйста. Yes, thank you very much. The questions from the CMG. Вопрос от медиакорпорации Китая. Недавно мы брали интервью у некоторых официальных лиц из Европы, и они заявили о том, что НАТО действительно не хотела расширять организацию на восток, и у России не должно возникнуть никаких проблем с этим. Но сейчас подобные заявления не звучат. Это было раньше, сейчас мы этого не видим. Почему вы думаете, что появились эти изменения? И такие российские СМИ, как «Спутник» и «RT», были заблокированы в ЕС.
И в разных соцсетях и СМИ мы видим дезинформацию. Почему? И этот факт невозможно скрыть, то, с чего вы начали, а именно заверения, которые давались сначала советскому руководству, потом руководству России относительно того, что НАТО не будет передвигаться на восток, что вообще ни единой части военной инфраструктуры НАТО не появится восточнее реки Одер. Но впоследствии вы знаете, что происходило. Президент Путин многократно об этом говорил. 5 последовательных волн расширения Североатлантического альянса. Причем с каждым разом риторика этого альянса и его военное планирование, его военные учения становились все более и более нацеленными против Российской Федерации. Мы многократно об этом говорили, привлекали к этому внимание, но не находили отклика, который подтверждал бы, что НАТО готово разговаривать на равных основаниях, на уважении, на основе уважения интересов и озабоченности друг друга. Я не зря процитировал заявления, которые принимались на высшем уровне в ОБСЕ и в Стамбуле в 1999 году, и в Астане в 2010, и заявления, которые принимались на саммите в Прати-Кадимаре в 2002 году между лидерами России и НАТО, где прямо сказано, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. И что ни одна организация в Евроатлантике на пространстве ОБСЕ не имеет права претендовать на доминирование на этом самом пространстве. И то, и другое натовцы категорически отказываются выполнять. Вы задали очень хороший вопрос, почему это происходит и зачем им надо сохранять такую позицию. Я не вижу другого объяснения, кроме как упрямого, упорного желания сохранить свое превосходство в любой сфере и показать всем, что именно НАТО диктует порядки в Европе. А теперь уже, кстати, Столтенберг заявил, НАТО несет глобальную ответственность за глобальную безопасность. Поэтому насчет того, что альянс оборонительный, это все разговоры, как у нас говорят, в пользу бедных. Если альянс был бы оборонительным, то, конечно же, он должен был себя оборонять, а на него никто не нападал, между прочим. Но альянс сам решал, хорошо, вот мы сейчас обороняемся по условной Берлинской стене, Берлинская стена исчезла, нам бы где-то еще пообороняться. Тогда стали расширяться на восток, и каждый раз самостоятельно, в одностороннем порядке, эту самую линию обороны, так называемую, проводили. И она уже подошла вплотную к Российской Федерации. Это объяснялось многократно, и президент Путин в своих публичных выступлениях, в своих многочисленных, многочасовых разговорах с западными лидерами. Все это предельно доходчиво излагал. И когда они разговаривают с нами на двустороннем уровне в ходе переговоров, вроде бы они проявляют понимание. Но как только они собираются вместе, с ними что-то происходит. Видимо, происходит то, что там уже Соединенные Штаты руководят и выписывают приказы, распоряжения. Это печально. Мы по-прежнему открыты к разговору. Он все равно когда-то начнется, этот разговор. Но то, что НАТО пыталось сделать с Украиной, все прекрасно знают, как произошел государственный переворот. И государственный переворот, который не был ничем спровоцирован, потому что он произошел через сутки после подписания соглашения между тогдашним президентом и оппозицией о проведении досрочных выборов, на которых точно победила бы оппозиция. И президент говорит своим коллегам, и зачем вы устроили госпереворот? Не было бы его, выполнялось бы то соглашение. Никому бы и в голову не пришло в Крыму поднимать восстание против путчистов. И оставался бы Крым украинским. Это же все рассказывалось, все объяснялось. Но в нынешней ситуации, еще раз говорю, мы не можем сохранять угрозу, потому что из Украины давно делали антироссию. Из Украины делали активнейшим образом плацдарм для подрыва всего русского. Это была часть большой геополитической игры. Помните, Збигнев Бжезинский. Украина с Россия с Украиной – это сверхдержава, а Украина без России – это вообще ничто, какая-то региональная страна. И он же, по-моему, сказал, что надо всячески использовать Украину для подрыва
российских интересов, российского влияния, российской культуры, в том числе, отмечу особо, призвал использовать Украину для развала православия, что сейчас, в общем-то, активно делается. И президент Порошенко начинал эту линию, президент Зеленский ее активно продолжает. Вот, поэтому, еще раз, у нас нет недостатка в доброй воле, но наши интересы постоянно ущемлять самым грубым образом, создавая физические угрозы безопасности России, мы позволить не можем и не позволим. Перебираемся в Европу. С нами на связи. Еще один вопрос. Очень короткий. Как вы оцениваете текущую ситуацию после переговоров с Украиной? И какие возникают проблемы, крупнейшие проблемы? Ситуацию после переговоров, они еще не начались, вот сейчас должны начаться. Я думаю, что глава делегации, который ведет переговоры с украинской стороной, по их завершении, конечно же, сделает заявление, и тогда мы все узнаем. Спасибо. С нами на связи Париж, Франс 24, Марк Перельман, прошу вас. Да, Марк Перельман, Франс 24. На дипломатической арене Россия изолирована, и лишь 4 страны проголосовали против резолюции, в соответствии с которой Россия должна прекратить военную операцию. Это голосование прошло в Генеральной Ассамблее, и в дипломатическом смысле это получается фиаско, это поражение России. О своих поступках, о поступках моей страны, мы убеждены в том, что мы поступаем правильно. Я еще раз хочу сказать, плохо, очень плохо, что гибнут люди. Но я думаю не о дипломатическом фиаско, я думаю о дипломатическом таланте Запада. Люди гибли тысячами, около 14 тысяч погибло за 8 лет войны на Донбассе. Никто, ни из вашего канала, ни из других средств массовой информации Запада, даже мысль не пришла съездить в Донбасс и посмотреть, как живут люди, которых украинский режим объявил террористами, хотя они ни на кого не нападали. На них напали и объявили террористами и так далее. И посмотреть, как эти люди подвергаются ежедневным обстрелам, как убивают мирных жителей, как разрушают школы, детские сады, как совершаются террористические акты. Вот понимаете, если вы критерием ваших профессиональных действий выбираете то, что вот Запад сказал, значит, так оно и должно быть, и если для вас 8 лет молчания не только западных СМИ, но и западных политиков, 8 лет торпедирования минских договоренностей, когда украинский режим не только их не выполнял, но и продолжал применять силу против мирных граждан. И вот эти 8 лет полного игнорирования и молчания, если вы считаете это дипломатическим триумфом, это ваше право. Вы представляете свободные медиа, как я понимаю. А если вы считаете то, что Россия встала на защиту своих интересов, и НАТО, наконец, вы сказали, НАТО сплочена как никогда. НАТО искала способа вернуть смысл своего существования. Он исчез после исчезновения Советского Союза и Варшавского договора, потом появился Афганистан. Сейчас Афганистан НАТО победоносно покинуло, и опять отсутствовал повод для того, чтобы объединяться и всех союзников держать в узде. О какой там стратегической автономии говорит президент Макрон? Никто никогда в жизни не позволит никому иметь стратегическую автономию. Соединенные Штаты это уже четко показали. И вот это является, наверное, дипломатическим триумфом Соединенных Штатов. Но я тогда уже не буду говорить, на кого падет дипломатическая фиаско в Европе. А что касается арифметики, которую вы упомянули, мы знаем очень хорошо, какими методами западные коллеги наши добиваются таких результатов. Чистый шантаж, выкручивание рук, впрямую говорят всем без исключения странам:
будет голосование, вы обязаны голосовать так, как мы скажем. Напоминают деятелям в зарубежных странах, у кого есть счета на Западе, у кого дети учатся в университетах западных стран. Вот прямо так. Я это знаю, потому что мне многие мои друзья объясняют, что на них так давят, и говорят, ты извини, мы не можем по-другому голосовать, это вопрос как бы жизни, вот лично моей жизни, моей семьи, ее благополучия. Да, такими методами достигается дипломатический триумф, я вас поздравляю. Но правда все-таки она пробьет себе дорогу. И еще раз приглашаю, видимо, никто из вас не посещал сайт нашего министерства, где приведены документальные, совершенно неотразимые факты того, что творила украинская военщина, неонацисты на Донбассе и в других частях Украины. Поэтому мы не ощущаем такого политического одиночества. Благодарю вас. Пожалуйста, британский телеканал ITN. Господин Лавров, еще один вопрос. Есть планы по поводу пришли на интервью, даже не почитали то, что говорил президент Путин, да и я говорил неоднократно. Решать вопрос о том, как дальше жить Украине, и кого выбирать для того, чтобы этой страной руководить, должен сам украинский народ. Вернее, все народы, живущие на многонациональной Украине. Спасибо. Британский телеканал ITN. Кэти Ньюман, вы на связи? Mr. Lavrov, I want to ask you about Polina Zapadinskaya. Лавров, хочу спросить про Полину Заходинскую. Она была в начальной школе, ее застрелили россияне, русские. Она была в Киеве. Я знаю, что у вас есть дочь. Посмотрите мне в глаза и скажите, как вы спите по ночам, зная, что российские бомбы и пули убивают детей? Ну, я ничем не могу показать дополнительно к тому, что я уже сказал. Любая человеческая жизнь бесценна. Любые боевые действия сопряжены, к сожалению, с жертвами, и не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан. Наши военнослужащие, которые участвуют в специальной операции, они имеют жесткий приказ использовать только высокоточное оружие для подавления военной инфраструктуры. И даже вот в казармы, где просто украинские военнослужащие расположены, они не подлежат какому-либо нападению, каким-либо ударам. Я могу только выразить соболезнования всем тем, кто является родным, близким. Вы говорите высокоточное оружие, но сотни мирных граждан уже погибли. Сейчас Международный уголовный суд начинает расследование. Вы готовите свою стратегию обороны и защиты в суде? Острые вопросы задавать. У вас будет наверняка аудитория. Вы будете даже эту аудиторию заводить так эмоционально. Это ваша работа, как я понимаю. Это не столько средство массовой информации, сколько инструмент вбивания в головы людям того, что нужно западным руководителям. Я еще раз хочу сказать, не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц. Но не мы придумали выражение collateral damage. Его придумали наши западные коллеги во время своих авантюр и в Ираке, до этого в других странах, и в той же самой Латинской Америке, в Ливии. Вот вы хоть раз вот с таким же надрывом эмоциональным освещали ситуацию, как она развивалась в Ираке и в Ливии, когда сотни тысяч погибших среди гражданских людей находилось? Я не помню. Поэтому я вижу, что ваш вопрос такой риторический. Yes, absolutely, Mr. Lavrov, I have. But this is да, господин Лавров, я так делала, но вы начали эту войну, и кровь Полины на ваших руках, господин министр. Я не стал бы, понимаете, играть вот в эти игры. Вы сейчас выступаете как какое-то ток-шоу. Если вы хотите знать мою позицию, по-моему, я ее самым подробным образом, в том числе на тему гуманитарных аспектов нынешней операции, изложил. Но я очень хочу, чтобы вы... Я
понимаю, что вы будете все это освещать так, как вам надо. Но я просто очень хочу, чтобы вы помнили, ну, наверное, совесть-то есть у любого журналиста, который выполняет заказ. Чтобы вы помнили, как вы вели себя все эти 8 лет, когда таких девочек, женщин, стариков убивали тысячами на Донбассе. Убивал украинский режим. И заходите на сайт нашего министерства. Мне очень не хочется занимать ваше время многочасовыми рассказами. А если вы так беспокоитесь и правильно делаете о гуманитарных последствиях любых боевых действий, то вам, наверное, сам Бог велел посмотреть на те страницы, которые вы пока еще предпочитаете не затрагивать в своей профессиональной деятельности. Спасибо. Переходим к следующему журналисту. Пожалуйста, американское информагентство Associated Press. Харет Морец, прошу вас. Здравствуйте, господин министр, добрый день. Спасибо. Россия официально потеряла 500 солдат всего лишь за неделю боевых операций. И оценки другие намного выше. Мы видим, что это кампания, которая является одной из самых дорогих в недавней истории России, намного дороже, чем то, сколько стоила война в Афганистане или Чечне. Официальная позиция такая, что россиян примут с открытыми распростертыми объятиями, и украинцы сложат оружие немедленно. Что пошло не так? Субъективный взгляд. Потери есть, потери всегда бывают в таких ситуациях, это я уже отмечал. Что касается того, что все пошло не по плану, я не думаю, что вы знакомы с теми планами, которые, в общем-то, носят закрытый характер и которые лежат в основе действий нашей группировки, осуществляющей по приказу президента специальную военную операцию. Это такой вопрос абстрактный. Я хочу только еще раз подчеркнуть, что нельзя эту ситуацию рассматривать в отрыве от всего остального, в отрыве от тех 30 лет, которые были заполнены самыми разными событиями в отношениях между Россией и Западом и в отношениях Запада с остальным миром, особенно Соединенных Штатов. Путин неоднократно говорил, угроза пришла прямо на нашу границу. Вот вы знаете, ну я думаю, что секрет не раскрою, есть у нас данные, что Пентагон очень сильно озабочен судьбой объектов химических и биологических на Украине. Потому что Пентагон на Украине активнейшим образом построил 2 биологические военные лаборатории и там занимался разработкой патогенов. Сейчас они обеспокоены в Киеве и в Одессе. Они сейчас обеспокоены, что эти лаборатории, значит, потеряет контроль над этими лабораториями. А знаете, что это такое? Это, кстати, американцы при этом категорически отказываются учреждать механизм проверки в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия и строят биологические военные объекты по периметру Российской Федерации. И на Украине строились военные базы, британцами в частности. И многие другие вещи происходили, когда Центральное разведывательное управление постоянно и в огромном количестве присутствовало там, готовили украинскую армию, тренировали, явно не для того, чтобы воевать с Польшей. И когда происходили вещи, скажем, в том же Ираке, когда Соединенные Штаты объявляли, что это угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Вы кто-нибудь задали вопрос, а с какой стати за 10 тысяч километров Соединенные Штаты решили наводить порядок? Нет, вам это в голову не пришло, потому что это вот великодержавие такое, высокомерное. А когда Россия говорит, вот она, угроза для нас, нам объясняют, да как, никакой угрозы нет. Вы в безопасности. Мы сами будем определять условия, которые необходимы для нашей безопасности, когда это находится прямо вплотную к российским границам. Мы не лезем за 10 тысяч километров наводить порядки по каким-то своим правилам. Поймите, пожалуйста. И здесь это вынужденное решение, потому что нас просто не слышали и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается, с 90-го, с 91-го года. Поэтому когда-то мы, наверное, должны будем все-таки договариваться, но договариваться мы должны на основе того, что все обязались делать. Не укреплять свою безопасность за счет других и не претендовать на то, что кто-то может здесь доминировать. Только равноправный диалог.
А к этому наши западные коллеги не готовы, и сейчас вот играют в абсолютное добро, делая из себя абсолютное добро через грубое злоупотребление всеми дипломатическими методами, заставляя малые и средние страны действовать, как им прикажут. Вот, к сожалению, такая... Но это, понять, не раз такое бывало в мировой истории, и в российской истории такое бывало многократно. Поэтому я бы не стал делать преждевременных оценок. Идет операция, которая имеет ясные цели, они обозначены. Демилитаризация Украины с точки зрения недопущения нахождения там в какой-либо период угрожающего России оружия, денацификация Украины, потому что приговор Нюрнбергского трибунала никто не отменял, и, безусловно, обеспечение гарантий для Украины без вступления в НАТО. Президент подчеркивал, что расширение НАТО неприемлемо, но мы готовы, мы открыто обсуждать пути обеспечения гарантий безопасности и Украины, и всей Европы, и, конечно же, Российской Федерации. Спасибо. Мы снова направляемся в Париж. Телеканал ТФ1. Дариус Рожбан, пожалуйста. Okay. Can I have my second question? Можно задать второй вопрос, чтобы прокомментировать то, что вы сказали здесь относительно требований России. Вы сказали, что Россия хочет, чтобы Украина капитулировала. Готовы ли вы иметь дело с президентом Зеленским? И что именно нужно ему сделать, на что нужно пойти, чтобы остановить боевые действия? Вы хотите занять контроль, занять всю территорию Украины, обрести контроль над всей территорией? Это означает полное уничтожение украинской армии. Это означает того, о чем вы так эмоционально тоже говорите. Я еще раз напомню, как-то вот получается, я стараюсь объяснять, а мне опять задают вопросы, как будто не слышали моих ответов. Мы готовы к переговорам. И когда президент Зеленский попросил о переговорах, президент Путин тут же согласился, направил делегацию. Потом президент Зеленский передумал. Наверное, ему американцы сказали, чтобы он не торопился. А потом они все-таки сказали, нет, мы приедем. А потом приехали не в тот день, когда договаривались, а через сутки. И мы их ждали, там, и переговоры состоялись. Наша позиция переговорная есть у украинских коллег. Они нам обещали вот привести на этот тур переговоров свою переговорную позицию. Мы готовы разговаривать, но продолжать нашу операцию мы будем, потому что мы не можем позволить себе сохранить на Украине инфраструктуру, которая угрожает безопасности Российской Федерации. И демилитаризация в этом смысле, в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры и вооружений, она будет доведена до конца. Даже если мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включать. Да, и мы все-таки направляемся в Париж. Дариус Рожбан, вы на связи? Телеканал ТФ1. Yes. Monsieur le ministre, merci. Emmanuel Macron and Vladimir Putin are frequently in touch. Президент Макрон и президент Путин часто на связи друг с другом. Как вы думаете, у Франции есть специальная роль в урегулировании конфликта? Они имеют достаточно долгие традиции посредничества в различных конфликтах. Мы помним президента Саркози, когда он помогал урегулировать ситуацию, начавшуюся с преступного приказа Саакашвили бомбить миротворцев и Южную Осетию. И знаем, что президент Макрон активно участвовал, и его предшественник активно участвовали в создании того самого нормандского формата, в рамках которого были достигнуты минские договоренности. Другое дело, что договоренности были важным этапом в этих усилиях, но на этом все закончилось. И после того, как их подписали, после того, как эти договоренности одобрил Совет Безопасности ООН, ни Франция, ни Германия ничего не сделали для того, чтобы заставить Украину их выполнять. Наоборот, они стали говорить, что Украина и не должна их выполнять, и что выполнять должна их Российская Федерация. И что не должно быть никакого прямого диалога между Киевом и Донецком, и Киевом и Луганском, потому что это все, так сказать, бутафория, а на самом деле виновной является Российская Федерация.
Мы пытались вразумить наших партнеров, французских и немецких, показывали им тексты Минских договоренностей, тексты резолюции Совета Безопасности, где прямо сказано, что все ключевые вопросы урегулирования должны быть согласованы с Донецком и Луганском. Не помогало. И, конечно, я уже упоминал то, что президент Макрон проявляет инициативу. Это он не раз и общался лично, в том числе недавно совсем был его визит, а по телефону и так очень часто разговаривает с президентом Путиным. Сейчас, когда мы с вами общаемся, по-моему, идет очередной телефонный разговор. Мы будем только рады, если Франция на этот раз все-таки поможет достичь договоренности, которая опирается на принципы, одобренные в рамках ОБСЕ и в целом в рамках международных отношений. Но когда президент Макрон говорил сегодня, я уже ссылался на это высказывание, что утверждение про то, что расцветает неонацизм на Украине, это ложь, из уст союзника такое слушать. Потому что если не видеть, насколько похожим является происходящее на Украине и по отношению к евреям, и по отношению к русским, агрессивные высказывания, факельные шествия и много-много просто физических преступлений, в том числе на Донбассе. Да, и когда господин Шольц, канцлер Германии, тоже партнер Франции по нормандскому формату, бывшему, как я понимаю, теперь уже говорил, что смешно утверждать, будто на Украине есть признаки геноцида. Тоже из уст представителей Германии это слышать не очень приятно, если не узнают таких признаков наши немецкие коллеги. А он, кстати, недавно сказал, он же Шольц сказал, ситуация в Европе очень серьезная, мы такого не видели 75 лет. А что значит ситуацию, когда бомбили Югославию, наши немецкие коллеги забыли или не заметили, проспали ее, может быть? Понимаете, мы сегодня постоянно, куда бы мы ни направили нашу дискуссию, мы натыкаемся на двойные стандарты. И это абсолютное добро, которое сейчас стремятся создать наши американские коллеги с вашей помощью, оно включает все, что вам можно все, выносить приговоры в тех ситуациях, когда вы считаете это нужным, и замалчивать ситуации, которые вам неудобны, потому что к ним непосредственно причастен Запад, прежде всего Соединенные Штаты. Я понимаю, у вас есть солидарность, союзничество, но от этого миру, международным делам от этого не легче. Это диктатура, по большому счету. Вот что вы сейчас пытаетесь установить в Российской Федерации. Никакой демократии, никакого братства, никакого равенства. Но еще раз скажу, что посреднические усилия господина Макрона мы приветствуем, и президент Путин ему многократно объяснял, какими мы видим развязки нынешней ситуации. И если президент Макрон поможет убедить господина Зеленского, чтобы он не шарахался из НАТО в Евросоюз, знаете, это как... И потом говорил о переговорах. My second question, Mr. Minister. Да, пожалуйста. Второй вопрос. Европейский Союз направляет оружие на Украину. Вы считаете, это акт войны? Видите ли вы риск возникновения или начала ядерной войны? Мы начинаем разговоры про ядерную войну. Эти разговоры начинают и ваш министр иностранных дел Ледриан, который призвал Владимира Путина помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие. И Зеленский об этом говорил, и Столтенберг говорил о том, что если надо будет, мы разместим ядерное оружие еще ближе к Российской Федерации. Это госпожа Трасс из Лондона говорила, что она готова к войне между НАТО и Россией. Это не те самые разговоры, которые вы пытаетесь использовать для того, чтобы нас и в этом обвинить. Хотя, подчеркну еще раз, тему ядерной войны, тему Третьей мировой войны не мы поднимаем в этих дискуссиях. Она, видимо, нужна, чтобы держать в таком постоянном напряжении публику на Западе, чтобы
продолжать русофобию вплоть до того, что любой русский подвергается сейчас агрессии, студентов выгоняют, артистов не пускают выступать, спортсменам перекрывают возможности. Это, знаете, что еще? Вот я сейчас понял, что это такое в том числе. Это в том числе и недобросовестная, нечистоплотная конкуренция. Чтобы полегче было и в спорте, и где-нибудь в искусстве, и в других сферах человеческой деятельности. Это нечистоплотно, непорядочно. Вот, поэтому я очень надеюсь, что вот сейчас перебесятся наши главные партнеры, и мы будем готовы разговаривать, но разговаривать, как я уже сказал, исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия. Если рассчитывают то, что вот сейчас, после того, что происходит, мир будет другим, а Россия будет сидеть под лавкой и подчиниться диктату, это расчеты с негодными средствами. И, в общем-то, надо помнить нашу историю. Мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали. Благодарю вас. Пожалуйста, Russia Today, Илья Петренко, ваш второй вопрос. Спасибо большое за возможность второй вопрос задать. Сергей Викторович, один из моих коллег упоминал уже результаты голосования по резолюции в Генассамблее. И вы, конечно, знакомы с этими результатами. Вы также знакомы с тем, как голосовал Совбез. В связи с таким отношением к позиции России на данный момент, будут ли как-то меняться внешнеполитические приоритеты России, векторы развития? Может быть, мы, скажем так, повернемся в какую-то другую сторону? И чтобы быть честным, позвольте еще один вопрос задать, по примеру коллег сразу. До сих пор не было предоставлено никаких гарантий безопасности со стороны Запада, а мы от вас слышали уже много раз, насколько это важно. Как вы считаете, та кампания, которая сейчас Москвой была развернута на Украине, приведет все-таки к тому, что какие-то гарантии безопасности от Запада будут предоставлены России? Спасибо. Ну, любые конфликты заканчиваются договоренностями, поэтому это не от нас зависит. Наша позиция известна, нас просто не слушали 30 лет, наши озабоченности прекрасно Западу известны, высокомерно игнорировать их бесконечно не получилось и не получится, и наивные люди только рассчитывали на это. Что касается, повернемся мы ли в какую-либо сторону, знаете, мы готовы работать на всех направлениях, где есть встречная готовность вести дела на основе баланса интересов. Поэтому я вас уверяю, что те страны, которые запретили своим компаниям работать в Российской Федерации, сделали это под огромным давлением. Они сейчас говорят, мы должны страдать, лишь бы только проучить Россию. Вот даже представительница, я не помню, с французской фамилией, представительница Совета Безопасности США сказала, я прям буквально сегодня читал, Соединенные Штаты не хотят допускать слишком быстрого роста цен на нефть, потому что это будет выгодно России. То есть, понимаете, не потому, что бензин будет дорогой на бензоколонках, и американский избиратель будет платить повышенную цену и тем самым испытывать негативное отношение к власти, а потому что это будет выгодно России. То есть у них мозги заточены только на одно – наказать Россию максимальным способом. Это, безусловно, это имеет эффект на экономику, на социальную сферу. Но я вас уверяю, мы решим эти все проблемы, которые нам Запад создает, из желания, еще раз подчеркну, не обеспечить свою безопасность. О безопасности Запада речи вообще не идет. А из желания использовать Украину как предлог, как инструмент, и как предлог для того, чтобы России не позволить занимать самостоятельную политику. Не так мало стран осталось на земле, которые такую роскошь себе могут позволить. Поэтому, если хотите, санкции – это своего рода налог на независимость.
Возвращаясь к вашему второму вопросу по гарантиям безопасности, я вот с удовольствием перечитал то, что профессор университета Чикаго Джон Мершаймер написал 7,5 лет назад, в сентябре 2014 года, после событий в Крыму и на востоке Украины. Он написал буквально следующее. Это тут не так много текста. Запад ведет Украину путем ложных надежд. А в итоге ее, Украину, ждет крах. А я за то, чтобы обеспечить Украине нейтральный статус и поднять ее экономику. Вывести ее из-под двух огней, где Россия и НАТО. Это лучший вариант для украинцев. Но вместо этого мы подзуживаем Украину, чтобы та бычилась перед русскими. Заигрываем с ней идеей того, что однажды она станет частью Запада, а мы одолеем Путина. И все будет как нам надо. И время на нашей стороне. Ну, а украинцы, конечно, играют в эту игру. И уже не хотят идти с русскими на компромиссы. А напротив, хотят занять жесткую позицию. Что ж, если они это сделают, для них все кончится плохо. И мы сейчас занимаемся тем, что провоцируем наступление такого исхода. А мне кажется, гораздо больше смысла будет в создании нейтральной Украины. В интересах США положить конец этому кризису как можно скорее. Это также в интересах России. А больше всего это в интересах Украины. 7,5 лет назад статья была опубликована в Foreign Affairs. Весьма авторитетное, уважаемое издание. И к нему прислушиваются в Белом доме и в Госдепартаменте. Но, как видно, в этот раз не услышали. И не услышали, я убежден, что в курсе Белый дом и американское руководство о наличии такого рода настроений. Но их просто не учитывают, потому что цель была другая. Цель была не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов и Украины, и США, и России. А цель была демонизировать, добивать Российскую Федерацию. Она была изначально поставлена. И тут никаких сомнений уже теперь не осталось, к огромному сожалению. Большое спасибо, Сергей Викторович. Благодарим вас за уделенное нам время. Спасибо всем, коллеги. Я понимаю ваши эмоции, но журналистика все-таки предполагает сопоставление фактов. Поэтому приглашаю еще раз, посещайте сайт нашего министерства. Спасибо.
Un'ora e mezza. Guarda, se forse... No, no, Catoria... No, no, 250 km. Today, Right Honourable Elizabeth Truss, Secretary of State of Foreign and Commonwealth and Development Affairs, is visiting Lithuania together with the foreign ministers of Latvia and Estonia. We'll start the press conference, and the first one to speak is Gabrielius Landsbergis. Thank you very much. Good afternoon, everyone. We have gathered at a very extraordinary situation, and I'm happy that many supporting friends come to show support to our country and who also ensure the security of the region together. We had an exchange of opinions. We expressed our views to the situation in Ukraine. We also coordinated our actions on the future ministerials of NATO ministers and the EU ministers, foreign ministers meeting. The main things that we have discussed are further support and assistance to Ukraine. We have agreed that we can no longer make a half step only. We have to do everything that is possible to support Ukraine in military, in financial, and economic means. And the same applies to sanctions. We cannot say A without saying B. We have to try to ensure that all banks in Russia are cut off from SWIFT. We have to start speaking about the imports of energy resources from Russia. We also should not forget that Belarus is a counterpart of this aggression against Ukraine. And the third element that we have discussed in our meeting today is military support to Ukraine, to the Baltic states, We have to move on from deterrence to defense. And this is why we need a change of political approach. We also need practical means for that. And they are needed for all three Baltic states. So that if Putin decides to test NATO
resistance in this region would be responded right away, would get a response, a political response, and also a clear defensive response if that would be needed. Thank you. And now, Secretary of State of the UK. Thank you, Minister Langbergers, for bringing us here together in Vilnius. The United Kingdom stands with our allies in doing all we can to support Ukraine against President Putin's war of choice. We must ensure Putin fails in this horrific enterprise and his ambitions go no further. We were pleased to support Lithuania's leadership, referring war crimes to the ICC. I'm here today in Vilnius with our Baltic friends because I want to say that the UK's commitment to the Baltics and to Article 5 are unyielding. Our Baltic friends know what's at stake, having long lived in the shadow of Russian aggression, and I admire your courage. We're working together to deliver two clear objectives. First, Putin must lose in Ukraine. We're helping Ukraine defend itself. Our defensive weapons from the United Kingdom are now being used to stop Russian tanks, but we need to do more. Secondly, we must contain this aggression. We are reinforcing NATO's eastern flank and supporting European security through the UK-led Joint Expeditionary Force. We are here in the Baltic region. We lead and have doubled our enhanced forward presence in Estonia. Our allies are leading troops across the Baltics. British military intelligence are working with Lithuania's military to enhance border defensive, including in the Sulvaki Gap. 200 troops are doing joint military exercises right now, and we're working together on maritime security. At the NATO Foreign Ministers meeting tomorrow, we will be working together to strengthen our collective defence in the light of the changed security situation across Europe. In terms of supporting Ukraine with defensive weaponry, the United Kingdom was the first European country to give defensive military support to Ukraine, and we are now also supporting with the humanitarian aid. We've pledged 220 million in aid support to Ukraine, and we're the top European donor, and we will do more. We've also been at the forefront in tightening the vice on the Kremlin through sanctions, and it's vital at this juncture that we keep our foot on the gas. We've worked with the US, the EU and G7 to cut off funding for Putin's war machine, kicking Russian banks out of the financial system. We've also shut our airspace to Russian planes, and we're fast-forwarding sanctions against Russian oligarchs. But we need to go further. We need to make sure no Russian bank has access to SWIFT. And we need to go further on reducing dependency on hydrocarbons from Russia, including oil, gas, and coal. We've also launched sanctions against Belarus for aiding and abetting aggression. I will be raising these issues at the G7 tomorrow and also at the European Union Foreign Affairs Council alongside the United States, Canada and Ukraine, who have also been invited in these extraordinary circumstances. This is a struggle not just for Ukraine's freedom and self-determination, but for all of our freedom and security. By continuing to respond with strength, we will together ensure that Putin loses. And we stand with our brave allies here in the Baltics to do just that. Thank you. Estonian Foreign Minister. Well, I would like to thank Gabrielius for bringing us together for this very much needed discussion and coordination among our Baltic friends and together with our very close ally, United Kingdom. We focused mainly on discussing war started by Russia in Europe and how we could support Ukraine more than we have done so far. I think we have done a lot, but I agree that we have to do more. We have to continue to support Ukraine politically, financially, and also to help with
them to defend their country, their sovereignty and territorial integrity, but most importantly today also the lives of the people of Ukraine. Ukraine is a European country, and what we see at the moment, Ukraine is a country who is protecting European values in front line of Europe. From Estonian side, we continue to support Ukrainians' transatlantic aspirations and also support Ukrainian candidacy to the EU. We have to continue to send supportive messages to Ukraine to support their people in these very difficult circumstances. At the same time, of course, we must do our utmost to stop the war, and to stop the war, we of course need to raise the cost of war. And here we have made good decisions, but we need to do more so that the cost of war for Russia would be expensive and that this war stops. I think that also it's very important to use all political means to take aggressor account, because these war crimes that we see taking place while we are speaking here, these people who are behind this, they must be taken accountable for their actions. Finally, I also would like to express Estonia's appreciation towards the United Kingdom, who is leading country of EFP mission in Estonia. We really are thankful for quick decisions that we have seen over the last few weeks by doubling UK troops in Estonia, and we very much look forward to tomorrow's decisions at the NATO level, how we could have permanent decisions for our region, how we permanently strengthen the eastern flank of Europe because of NATO, because the security situation in Europe has changed and the power of balance has changed, so we have to make adjustments within NATO. So I look forward to our tomorrow's meeting at the EU and NATO, and of course hope that this war that has started by Russia will end soon. Thank you. Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius. Latvian Foreign Minister Edgars Rinkevičius. Gabrielis for being excellent host, and thank you very much, Elise, for coming and also having great discussion with us and also showing the full solidarity and support to the Baltic states. It's actually very difficult to speak as the last speaker because everything has been said by previous colleagues speaking, and I think that I can agree with everything. However, let me stress 3 points. Number one, and that's about our strategy, I think, how to deal with this very difficult situation. Number one, we must continue supporting Ukraine in any way we can. I think that we are in agreement here. Ukraine needs diplomatic support, Ukraine needs political support, Ukraine needs economic support, and Ukraine needs support through military means. I think that this is where we are absolutely clear, and we have had very good exchange among ourselves about the ways how we can further have this assistance. Second, we must stop Russia from further aggression. And that's where sanctions, diplomatic pressure come in place. Well, I'm very satisfied with the way how European Union, G7, NATO has been acting in the past 7 days. I think that I can only agree with my colleagues that we still have plenty of work to do. We still haven't closed some loopholes. We still need to ensure that there are further economic sanctions against Russia, but also the same set of sanctions must be applied against Belarus, because Belarus is complicit of the aggression that Russian Federation is committing, and also Belarus could be used by Russia to actually avoid some of the harshest effects of sanctions. So from that point of view, we must have sanctions that target both aggressors, Russia and Belarus. And the third is the regional security. I do believe that NATO has been very successful establishing deterrence mission in this region after events of 2014, after occupation of Crimea. But I think that we are in the next phase where we must exercise deterrence and defense.
We are very grateful to those allies who have already sent more troops to the region, but we also know that we need to respond to the very quickly changing situation. I know that many people are asking how safe are the Baltic states or Poland or any of Eastern flank nations. I think that the presence of the Foreign Secretary here, the discussions that we are having at NATO and we are going to have tomorrow, sends a very clear signal that there is an ironclad commitment by NATO to do its work. There is concrete discussion and plans and also actions already taken. And I think that we all understand that we will see this kind of challenging situation as long as there is the current leadership in Russia and even beyond. So we must be prepared for a very long-term engagement addressing all those three elements I was just talking. So thank you very much one more time. Thank you very much also to colleagues for a very efficient and very fruitful discussion we had this morning. Now, members of the media, it's your time to ask. You may ask in English or in Lithuanian. Please come to the microphone, introduce yourself, and tell whom the question is intended to. I'm from Baltic News Service. My question is for all the ministers. In recent days, perception of Russia and its threat shifted dramatically in the Western world. However, some experts claim that it's not enough, and the only way to stop Putin is for NATO to interfere. Otherwise, Russia will go further, causing more harm. And what's your take on that? And can sanctions alone make Russia stop war and withdraw its troops? Thank you very much. I will respond in Lithuanian. I think that my colleagues, everyone here, have drawn a clear guidelines for our future results and the directions where we need to work most, to focus most now. So the further strengthening of the eastern flank of NATO by focusing on the Baltic states, continuing to support Ukraine and providing assistance to Ukraine, and unbearable sanctions against Russia. These are our major tasks for the coming days, I would say even. There are three clear elements of our strategy. First of all is supporting Ukraine in their self-defense, both economically and with defensive weaponry. And we have seen a huge step up in terms of the number of nations committing to that. We've recently seen Germany shift their policy, which is extremely welcome. And that support is being felt. And what we are seeing is Russia being surprised by the level and strength of resistance in Ukraine and very, very brave actions by the Ukrainian president and the Ukrainian people. The second thing we need to do is degrade the Russian economy to stop the ability to fund Putin's war machine. And of course, the banking measures are key to that, the measures of SWIFT, the measures we took against the central bank. But it's also important that we need to reduce dependence on hydrocarbons, which ultimately have given Putin the ability to fund this terrible destruction. And the final point is strengthening NATO's eastern flank in response to what is a new security situation in Europe. And that is why I'm here today in Vilnius to show the United Kingdom's commitment to strengthen the flank. We will have further discussions tomorrow at the NATO foreign ministers, but we are absolutely determined to ensure the peace and security of all of those countries right across NATO. Minister Limits, please. Thank you. From Estonian side, we have the same view that we must continue to support Ukraine politically, but also with defense means, and also make it clear for Russia that this unjustified war must end, and the cost for this war for Russia is a big one. With regard to defense support for Ukraine, then over these last few days, we have seen that more than 20 countries have already
agreed to support Ukraine. So really Ukraine gets strong support to defend their country and territorial integrity of their country. So we definitely continue to support these directions and invite also other like-minded countries to do the same. And with regard to NATO, it's of course we must really take into account these current security concerns and developments, and continue to strengthen defense and deterrence posture of NATO. Thank you. Minister Rinkevičius. Well, thank you very much. I think that again, my colleagues already outlined basically all those points that I wanted to stress, and I could agree with them. But let me just say one thing. I do believe that such decisions as NATO involvement are the last resort decisions, and they are being taken by all 30 member states. So that's number one. Number two, I do believe, and I think that we should be prepared to work on even harsher sanctions, not excluding the possibility of sanctioning also oil and gas sector that is, as you may imagine, very important to Russia. And here I very much agree with Secretary Truss when Yulis were alluding that the main target currently is to make sure that Russian economy and financial system is not able to fund Russian war machine. If we get this right, then we can avoid any other scenarios. And I think that we still have avenues to explore and to work together. Thank you. Žygintas Abromaitis, Lithuanian national broadcaster. A question for Madam Truss. Russia for many years expressed an aggressive point of view of history. They've tried to rewrite it. And we see right now that many Russian people do not believe that the war is happening. Do you believe that the sanctions could spark a resistance inside Russia and lead to changes? Thank you. Well, your question is absolutely correct about the clearly expressed ambitions of President Putin. But I don't believe he speaks on behalf of Russian people. And what we have seen over the last week is some very brave people in Russia protesting, standing up against the regime. And we need to make sure we get the information to them about what is actually happening. It's much harder to control information in the world of social media. And we need to make sure, as I've said, that the Russian economy is crippled. So it is unable to continue to fund Putin and the war machine. And I suspect that the Russian people will draw their own conclusions from that. I believe we have a question from Süddeutsche Zeitung. Thank you very much. Kai Strittmatter from Germany's Süddeutsche Zeitung. I have a question for Mr. Landsbergis, which goes a little bit beyond Europe. Given your problems with China and Taiwan last year, could you first maybe make a short comment on China's role in this crisis now? And secondly, especially in Germany, we've seen a lot of soul-searching and regret about our recent naivete towards Russia and the authoritarian nature of its regime. Would you think that there are lessons from this also towards our relationship with China in the future? Thank you. I think that all of us are going through a soul search, seeing what's happening in Ukraine and what Russian military machine is able and capable of doing with direct orders coming from Kremlin, from Putin. Probably this is one of the few capitals in the world where a year ago, 10 years ago, you could have asked, how do we see the situation? And many people would have predicted what is happening now. It doesn't give a different moral obligation now, currently, but you would have a lot of people who are very clear-sighted of what could come next. So probably answering also your first question is
it's not that big of a surprise that a stand for Taiwan happened here as well. It was born out of the same roots of defending the principles that bore our independence and that helped defend the freedom that we so much cherish. Eglė Račkauskaitė, Lanky Television News. A question for both Lithuanian and Latvian ministers, because you mentioned this. As you said that we've been working on deterrence and now we have to go to defense. Can you please explain what that would mean practically? Thank you. Well, I think that it's, first of all, it's an important political shift in the decision-making process. When we were talking, and we still are talking about deterrence, Russian troops were hundreds of kilometers away from NATO borders. They were securely stationed in their bases, spending their summers, winters, in a somewhat controllable environment. Now they are very close to NATO borders, engaged in the military action, unprovoked military action against an independent sovereign country, Ukraine. So it merits an answer from a defensive alliance. That this alliance, it's not only about sending a political message, a deterring message, but it's about a very specific instruments that would be used for defense. And I won't go into specific tactical details. It's best if they are mentioned by people from another ministry, from Ministry of Defense. But I think all areas for defending our region should be looked at. That means air defense, ground defense, maritime defense. They think they all need a very sharp and specific look. Okay, just very quickly to add to what Gabriela said. I think that so far deterrence really worked well. But now we must revisit based on the experience that we see in Ukraine. And I think that there is plenty of things to learn from Ukrainians and from what is happening to Ukraine, and immediately to adapt in the NATO defense doctrine. But air defense capabilities need to be strengthened. Maritime defense capabilities must be strengthened. More boots on the ground must be put in. Command control elements must be strengthened. And one thing that I want to stress, which is equally important, it's not like military defense, but also cyber defense must be revisited. And cyber defense operations must be also put on an equal footing when we speak about defending any of NATO countries or NATO territory in the 21st century. And of course, my most favorite subject is also fighting back disinformation. I think that what we are seeing right now, using information, lying to the people, both in Russia but also to the broader public, trying also to put some kind of uneasiness in NATO countries so that we have many questions. Threatening nuclear weapons, those things also need to be addressed in a collective way by our stratcoms, and we are actually facing unprecedented, let's say, multidisciplinary situation. So from that point of view, that is something that I would describe as also initial thinking on what we should do and what we are going to discuss, not only at NATO foreign ministers level, also at experts level, at defense ministers level, and we will be working. We have time for two last questions. Colleague from Netherlands, please. Yes, hello, good afternoon. Mark Duursma from NRC, the Netherlands, for Mr. Landbergis. Also about regional security and also about the shift that's being announced from deterrence to defense. What exactly does it mean in the practical way? But do you have a concrete wish list for NATO for the meeting tomorrow? Things have set in motion already, but what's the primary thing that has to be done next? And my second question is about
the specific situation of Lithuania. Belarus is nearby, but also Kaliningrad. Do you have a good view of what the military situation is in Kaliningrad? I think that we've covered parts of your first question by answering last question. We do have a specific wish list, but it has to come from, first of all, from the political decision. Secondly, from the planning that is done by NATO planning centers, let's call it that, and taking into account a specific situation where Baltic states find themselves in. And there are some differences within the countries, and you mentioned one specific element that is unique for Lithuania, is that we have a border with Russia, but to the west. We also do have a border with Belarus to the east, but it's more common practice. So looking into these elements, we think that a very specific strategy has to be applied to the region, but also to Lithuania, due to uniqueness of geography. If I were to mention specifics, but again, it's just taking one element out of the whole strategic approach, I would say that it's air defense. This is probably a number one from our wish list. I would like to add that at the moment in NATO, we are also preparing a new strategic concept. And from our perspective, of course, all these assessments of the new security situation in Europe must be taken into account for long term. And we must reflect all these security problems that we have at the moment in Europe in strategic concept, and also provide permanent means and solutions from NATO long term. Paskutinis klausimas. Milda Šeputytė with Bloomberg. A question to Madam Truss. Thousands of people in Ukraine are fleeing to the border, and they need a safe passage. Also, medical supplies need to reach the most vulnerable. What can be done to achieve a humanitarian corridor, and how could this be achieved? Thank you. Well, you are absolutely right about the dire situation, and the United Kingdom has sent teams to the border to assist, particularly in Poland, but also in other countries facing those issues. I was in Geneva the day before yesterday, meeting the UN and others to talk about making sure a humanitarian corridor is established for the safe passage of aid and humanitarian support. Of course, we must continue to work towards this goal also at the United Nations level, because for the humanitarian corridors, we need agreement from also from Russia, from Ukraine, for all the fighting sites. And of course, it's extremely difficult as Russia is the member of the United Nations Security Council. But definitely we must continue to have this political pressure at the UN level. And yesterday's decision by United Nations member states to clearly show that Russia is aggressor was a good sign that the international community understands where the problem is. But we need to continue to work at the UN level so that there is another resolution to help to establish this humanitarian corridor in Ukraine for these people there. Spaudos konferencija. Would you like to add something? No, thank you. Spaudos konferencija. The press conference is over. Thank you for your attention. Good. Thank you very much. And evil acts. I thank you. Thank you.
Y ahora tiene la palabra la delegación de Azerbaiyán. Mr. President, I am exercising this right of reply to the statement made by the Armenian Foreign Minister on Monday. As we have left the conflict between Armenia and Azerbaijan on the pages of the history, the statement regrettably suggests that Armenia still fails to reciprocate the peace agenda put forward by Azerbaijan. Rhetoric used by the Armenian minister is inconsistent with the unblocked opportunity for ensuring lasting peace and stability in the region, nor helps to advance the agenda of peace building, reconciliation, and peaceful coexistence between two countries. We stated on many occasions that Azerbaijan has returned all Armenian prisoners of war to Armenia and currently holds no detainees classified as prisoners of war under the IHL. Moreover, the International Court of Justice, in his ruling on 7 December 2021, rejected Armenia's request to oblige Azerbaijan to immediately release Armenian detainees. In his statement, the Armenian minister deliberately ignored the fact that Azerbaijan has already handed over the bodies of 1,708 Armenian servicemen to Armenia. Equally, he forgot mentioning that thousands of Azerbaijani families have been seeking information about the fate of about 4,000 Azerbaijanis who went missing during the first Armenia-Azerbaijan war. There are solid evidences that almost all of them were tortured and killed and buried by Armenian military in mass graves like the ones that have been recently identified in the liberated Bashlibel and Edili villages. We call on Armenia to uphold its obligations under IHL by bringing clarity to the fate of Azerbaijani missing persons. Culture site, orbicide, and ecocide committed by Armenia during the occupation are patterns of the Armenian state-sponsored and flourishing policy of Azerbaijanophobia, ethnic hatred, and racist ideology. It was not accidentally that, in relation to Azerbaijan's request for the provisional measures, ICJ, in his recent ruling, ordered Armenia to take all necessary measures to prevent incitement and promotion of racial hatred targeted at persons of Azerbaijani national or ethnic origin. Contrary to the Armenian minister remarks, the court rejected Armenia's request for the right of access to and enjoyment of its alleged cultural heritage in the liberated territories of Azerbaijan, as well as the request to oblige Azerbaijan to facilitate and refrain from placing any impediment on efforts to protect and preserve historic cultural and religious heritage. Mr. President, Azerbaijan is confident that there is no alternative to the normalization of relations between two countries based on mutual recognition and respect for each other's sovereignty and territorial integrity within the internationally recognized borders, and will continue its consistent efforts to ensure the lasting peace and stability in the region. This Council should also play its positive role in this process and urge Armenia to fulfill its obligations under the trilateral statements of 10 November 2020, as well as 11th January and 26 November of last year. I thank you. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Turquía. Mr. President, we are using our rights of reply regarding the unfounded accusations made against Turkey during the high-level segment. We categorically reject these baseless allegations. We would like to remind that in Syria, it is the regime itself which continues to use starvation and interruption of essential services such as electricity and water as a weapon to punish civilians in Elbap, Resulayn, Tel Abyad, and recently in Dera. We are currently hosting more than 3.5 million Syrians and providing support to about 5 million more inside Syria on health, education, and many other basic services. Without this vital support, these Syrians would be forced to further displacement within their country or subject to immigration to other countries. We will continue to defend the territorial integrity and political unity of Syria against any separatist agenda. We believe that Syrian conflict can only be resolved through a political process on the basis of UN Security Council Resolution 2254. Instead of blaming other countries, the regime should participate in and contribute to the political process in a meaningful and result-oriented way, in line with the aspirations of the Syrian people. Mr. President, on the Cyprus issue, the only occupation in Cyprus is the occupation of the seat of government of the once partnership Republic of Cyprus by the Greek Cypriots for more than 50 years. The inherent equal rights and political equality of Turkish Cypriots, acknowledged by international Cyprus treaties, give them not only co-ownership but equal rights and equal say on the whole island and its destiny. We call on the international community to recognize Turkish Cypriots' inherent rights of equal status and sovereignty.
for more than 50 years. It is the Turkish Cypriot people who have been suffering from the non-settlement of the Cyprus issue. The Turkish Cypriot people have been prevented from exercising their basic human rights deriving from principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights without any meaningful and tenable explanation or justification. It is regrettable that the Turkish Cypriot people are still being denied their rightful representation and participation in the international fora and bodies, effectively preventing Turkish Cypriot people from being heard. As a consequence, in the absence of the Turkish Cypriot people, the Greek Cypriot side is allowed to exploit its participation in international platforms to blatantly distort historical and legal facts about Cyprus. It is high time that this August Assembly addresses this issue. Mr. President, on a final note, Turkey implements the judgments of Cyprus-related cases before the European Court of Human Rights. In fact, 3 clusters of Cyprus versus Turkey was closed. Thank you. Gracias. Tiene la palabra la delegación de Cuba. Rechazo el comentario del canciller de la República Checa sobre Cuba, que constituye una injerencia inadmisible en los asuntos internos de mi país. Resulta inaceptable la tergiversación de los hechos y la pretensión de cuestionar cómo Cuba aplica su legislación vigente en nuestro territorio nacional, incluido el tratamiento a los delincuentes y mercenarios que trabajan por dinero extranjero contra el orden público, la Constitución y la ley. Nos preocupan las graves violaciones de los derechos humanos en República Checa. Las continuas políticas de discriminación e intolerancia contra las minorías son inaceptables. Rechazamos la violación de los derechos y libertades de los niños y niñas romaníes que son víctimas de segregación y discriminación institucionalizada en territorio checo. Señor presidente, el secretario de Estado de los Estados Unidos mencionó en su discurso a un grupo de países en el que incluyó a Cuba, sobre los que dice tener preocupaciones de derechos humanos. Resulta curioso que casi todos los países que mencionó han sido o son víctimas de medidas coercitivas y acciones de injerencia política por parte de los Estados Unidos. El secretario de Estado olvidó expresar su preocupación por el criminal e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por su país contra Cuba, que tiene más de 60 años provocando privaciones y sufrimiento a la población cubana y afecta todas las esferas de la vida nacional. El bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo de Cuba y una violación masiva y flagrante de los derechos humanos de los cubanos, lo que es denunciado año tras año por la comunidad internacional. Estados Unidos olvidó expresar preocupación por el impacto de las 243 medidas adicionales de recrudecimiento del bloqueo, muchas de ellas impuestas durante la pandemia de COVID-19 por parte de la anterior administración republicana y que la actual administración demócrata ha mantenido intactas y en plena aplicación, contradiciendo incluso las promesas hechas durante la campaña electoral presidencial. Estados Unidos olvidó asumir la responsabilidad directa de funcionarios de su gobierno y congresistas en el estímulo y organización de graves hechos de violencia en Cuba durante el pasado año e intentos fallidos de desestabilización política. Olvidó asumir su responsabilidad por la impunidad ante la financiación y promoción de actos terroristas contra nuestro país desde la Florida, todo lo cual Cuba denunció en su momento de manera contundente e irrefutable. Rechazo categóricamente los irrespetuosos comentarios sobre Cuba de la presidenta de la mal llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siguen malgastando tiempo y recursos en su obsesión enfermiza con Cuba. Cuba no pertenece ni pertenecerá jamás a ningún órgano, mecanismo o instrumento de la OEA, cómplice directo de las más graves violaciones a la democracia y a los derechos humanos en nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra China. 主席先生，美国、英国、新西兰、澳大利亚、捷克等滥用高级别会议平台，散布虚假信息，对中国进行无端指责，中方表示强烈反对和坚决拒绝。中国共产党自成立之日起，就团结带领中国人民为争取人权、尊重人权、保障人权、发展人权而不懈奋斗。
中国始终坚持以人民为中心，推动国家治理和发展成果更多更公平惠及全体人民。中国人权事业取得的历史性成就有目共睹。中国实行以民族平等、民族团结为基础的民族政策，新疆、西藏等地经济社会持续发展，各族人民过上了前所未有的幸福生活。60多年来，新疆维吾尔族人口从220万增长到约1200万。近年来，已有来自100多个国家的2000多位专家、记者、外交官、宗教界人士参访新疆，他们目睹了新疆社会安定、经济发展、人民幸福的真实情况。中方欢迎人权高专巴切莱特女士近期访华并参访新疆，同时我们坚决反对有些国家利用此事进行政治操弄。香港事务纯属中国内政，不容外部势力干涉。香港国安法颁布实施和香港特区选举制度修改完善后，香港迎来了由乱及治的历史性转折，香港民众各项合法权利和自由在安全环境中得到更好行使。上述国家自身人权状况持续恶化，却一再编造散布谎言，抹黑污蔑中国，企图破坏中国稳定，遏制中国发展。这再次说明人权只不过是他们进行政治攻击的工具。这些国家种族歧视和排外主义根深蒂固，肆意侵犯难民、移民和少数族裔权利，滥施单边强制措施。美国历史上对印第安人实行种族灭绝，在国外肆意杀害别国平民，犯下严重罪行，却把自己包装成为人权卫士，这是何等的荒谬和虚伪。中国日前发表2021年美国侵犯人权报告，美国对印第安人实施种族灭绝的历史事实和现实证据，大家可以查阅。我们敦促上述国家改邪归正，停止将人权作为干涉别国的政治工具，停止侵犯别国人民人权。谢谢主席先生。Thank you. Ahora tiene la palabra Armenia, seguido por Siria. Armenia, por favor. Armenia requested the floor to exercise its right of reply to Azerbaijan. In September 2020, Azerbaijan unleashed an aggression against Nagorno-Karabakh. It perpetrated ethnic cleansing over the territory of Nagorno-Karabakh. It captured, invaded, and occupied sovereign territories of the Republic of Armenia. That is a blatant breach of the Charter of the United Nations. Its purposes and principles of peaceful settlement of disputes, prevention and removal of threats to the peace, and refraining from the use of force. Azerbaijan's conduct testified that it is a serial violator of the international law. We recall the UN Resolution 3314, which defines aggression and furthermore stipulates that it is the duty of states not to use armed forces to deprive peoples of their right to self-determination. That is exactly what Azerbaijan has been doing against the people of Nagorno-Karabakh for more than 3 decades. During and after aggression, Azerbaijan committed gross violations of the international humanitarian law and of the international human rights law. It indiscriminately targeted civilian facilities such as residences, schools, markets, and hospitals, causing enormous suffering and civilian casualties. The cases of extrajudicial executions, decapitations, mutilations, cruel, inhuman, and degrading treatment were documented by such organizations as Bellingcat, Human Rights Watch, Freedom House, and Amnesty International. Today, Azerbaijan brazenly violates the IHL by keeping under its custody the Armenian prisoners of war. It refuses to cooperate with the European Court of Human Rights on letters interim measures for those detainees. There are dozens of documented cases of enforced disappearances. Hundreds of missing persons came to add to 1,000 from the first Nagorno-Karabakh war. 40,000 Armenians. A la distinguida delegación de Armenia, si podemos,
If you can conclude your statement, please. Again? If you can conclude your statement, it's over the time. Si puede concluir su está fuera de Of course. So, the peace in Nagorno-Karabakh should be built on the premises of justice, accountability, and respect to international law. It should fully take into account the human rights of the people of Nagorno-Karabakh. I thank you. Tiene la palabra la delegación de Siria, seguida de Japón. السيد الرئيس يأخذ وفدي الكلمة للرد على بيانات فرنسا وإسرائيل وتركيا التي تستغل منبر المجلس لممارسة التضليل والخداع وتشويه الحقائق فيما يتعلق بالأوضاع في الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد الفشل الذريع لتلك الحكومات في تحقيق أي من أهداف حربها القذرة باستخدام الإرهاب والحصار الاقتصادي وممارسة العدوان للنيل من الدولة السورية. يعلم وزير الخارجية الفرنسي جيدا أن اتهاماته بقصف المدنيين في إدلب لا أساس لها من الصحة، وأن أهداف الحكومة السورية تنصب على تحرير إدلب وحماية سكانها من جرائم التنظيمات الإرهابية التابعة للقاعدة ومن احتلال داعميها الأتراك ومشاغليهم الإقليميين. ويعلم الوزير الفرنسي جيدا أن مزاعمه حول عودة السوريين المهجرين إلى وطنهم لا تتسق مع الواقع، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في إصرار الحكومة الفرنسية والحكومات الحليفة لها على منع عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم خدمة لأغراضها السياسية، وأن التدابير القسرية الأحادية التي تفرضها هذه الحكومات على الشعب السوري هي المسؤولة عن عرقلة جهود الحكومة السورية للتعافي من النتائج الاقتصادية والمعيشية للأزمة وتسهيل عودة السوريين المهجرين. ويعلم الوزير الفرنسي جيدا أن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية باتت أسطوانة دعائية مشروخة لا قيمة لها، وأن الحكومة السورية لا تمتلك أي أسلحة كيميائية منذ انضمامها عام 2013 إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأود اغتنام الفرصة هنا لأجدد إدانة الحكومة السورية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان وتحت أي ظرف كان، بما في ذلك إدانتها لاستخدام فرنسا للأسلحة الكيميائية في مستعمراتها السابقة لأغراض تجربة تلك الأسلحة أو في مواجهة حركات التحرر الوطني للتخلص من الاستعمار الفرنسي لتلك الدول. سيد الرئيس، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي صاحب السجل الأكبر في ارتكاب الجرائم والانتهاكات لحقوق الإنسان هو آخر من يحق له الحديث عن المشروعية وشرعية الوجود في هذه القاعة. ومما لا شك فيه أن قناع الإنسانية الزائف الذي حاولت ممثلة كيان الاحتلال الإسرائيلي ومعها ممثلة النظام التركي وضعه في هذه القاعة لا يليق بكلا النظامين وتاريخهما في ممارسة العدوان وإرهاب الدولة، ولن يغير بحال من الأحوال وجه الاحتلال الإسرائيلي والتركي القبيح الذي تناوله بيان وزير خارجيتنا أمام هذا المجلس. شكرا سيد الرئيس. Gracias. Tiene la palabra Japón, seguido de Argentina. Thank you, Mr. President. Delegation of Japan would like to respond to the statement by the Republic of Korea. Japan has made its utmost efforts to address the comfort women issue, which has been a significant diplomatic issue between Japan and the ROK since 1990. In the first place, the issues relating to the property and claims between Japan and the ROK, including the issue of comfort women, were already completely and finally resolved with the agreement on the settlement of problems concerning property and claims and on economic cooperation of 1965. On top of that, from the perspective of providing practical support, the Asian Women's Fund was established under the cooperation of the people and the government of Japan in 1995 and has provided women affected from Korea and other Asian countries with atonement money, as well as medical and welfare support, together with a letter of apology from the Prime Minister. To add these measures, in December
2015, the government of both countries, after extensive diplomatic efforts, reached an agreement confirming that the comfort of women issue had been finally and irreversibly resolved, and also confirming that Japan and the ROK will refrain from blaming or criticizing each other on this issue in the international arena, including at the UN. In the follow-up to the agreement, the government of Japan made a payment of 1 billion yen to the Foundation for Reconciliation and Healing established by the ROK. As the foundation provided financial support to 35 of the 47 former comfort women who were alive at the time of the agreement, and to the bereaved families of 64 of the 199 former comfort women who were deceased at the time. And this has been appreciated by many former comfort women. However, in 2018, the ROK unilaterally announced that it will pursue the dissolution of the foundation. And this announcement is problematic and unacceptable in light of the agreement. Japan has implemented all measures committed under the agreement. It is important that the ROK steadily implement the agreement committed by the two countries and appreciated by the international community. I thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Argentina. Gracias, señor presidente. En respuesta a la intervención pronunciada por la delegación del Reino Unido, Gran Bretaña y Irlanda del Norte, la República Argentina rechaza todas y cada una de las afirmaciones de la referida réplica británica. Reitera todos los términos y argumentaciones expuestos en la intervención del ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, durante su discurso ante este Consejo el pasado 28 de febrero, y reafirma que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional argentino, y que hallándose ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido desde 1833, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas, que califica la cuestión Malvinas como un caso especial y particular de descolonización. La Argentina lamenta la interpretación errónea realizada por el Reino Unido respecto de los hechos ocurridos en 1833, con el objetivo de justificar una ocupación ilegal que desde su inicio ha sido objeto de continuas y reiteradas protestas por parte de la Argentina. Desde la época de la colonización de América, las Islas Malvinas han estado sujetas a dominio español, hecho que fue reconocido por las demás potencias coloniales de aquellos tiempos, entre ellas el Reino Unido. En el marco del proceso de reestructuración administrativa de sus posesiones en América, España creó el Virreinato del Reino del Río de la Plata en 1776. Dicho virreinato ejerció efectivamente su jurisdicción sobre las islas de manera pacífica e ininterrumpida, desde su creación hasta la independencia de la República Argentina. Así, la República Argentina, como legítima heredera de España, la sucedió en sus derechos en 1810, tomó posesión de las Islas Malvinas en 1820 y ejerció su autoridad efectiva y continua sobre las islas y los espacios marítimos circundantes hasta que fue expulsada por la fuerza en 1833 por parte del Reino Unido, que nunca ha podido ostentar un título válido de soberanía sobre las islas. La usurpación británica llevada a cabo en tiempos de paz y contraria al derecho internacional vigente en la época representó un quebrantamiento de la integridad territorial argentina, siendo protestada de forma inmediata y nunca consentida por mi país. Señor presidente, el principio de libre determinación de los pueblos no es aplicable en este caso y las Naciones Unidas jamás han establecido que los habitantes de las Islas Malvinas sean titulares del derecho a la libre determinación. La invocación de un pretendido derecho a la autodeterminación por parte de la población de las islas es inaplicable al caso en cuestión y ha sido reiteradamente rechazada por Naciones Unidas porque la organización entendió que una población trasplantada por la potencia colonial, como es la población de las islas, no es un pueblo con derecho a la libre determinación, ya que no se diferencia del pueblo de la metrópoli. En tal sentido, no existe aquí un pueblo sojuzgado, dominado o subyugado a una potencia colonial. Ninguna de las 10 resoluciones de la Asamblea General o de las resoluciones del Comité Especial de Descolonización relativas a la cuestión de las Islas Malvinas hace referencia a dicho principio. Más aún, la Asamblea General expresamente rechazó en 2 oportunidades en 1985 propuestas británicas para incorporar el principio de libre determinación en el proyecto de resolución sobre la cuestión de las Islas Malvinas. La realización de una votación entre los ciudadanos británicos que residen en las islas en nada altera la existencia de la disputa de soberanía en la cuestión de las Islas Malvinas. La votación unilateralmente convocada por el Reino Unido en 2013 no fue organizada ni realizada bajo los auspicios de Naciones Unidas.
Unidas. De modo Delegación que, argentina, si además de puede absoluta... terminar, por favor. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Mauricio, seguido de Pakistán. Thank you, Mr. President. Mr. President, I take the floor following the right of reply exercised by the delegation of the United Kingdom. In its judgment of 28 January 2021, the Special Chamber of ITLOS ruled that Mauritius has undisputed sovereignty over the Chagos archipelago. It also ruled that the UK's continued claim to sovereignty over the Chagos archipelago is contrary to the authoritative determinations of the International Court of Justice, that the Chagos archipelago was unlawfully detached from Mauritius, and that the UK's continued administration of the Chagos archipelago constitutes an unlawful act of a continuing character. These authoritative determinations, in the view of the Special Chamber, have legal effect. We fail to understand how the UK continues to maintain that it has sovereignty over the Chagos archipelago when 28 international judges and arbitrators have had the opportunity to address the question of which state has sovereignty over the Chagos archipelago, and none of them has offered support for the UK's position, which is entirely without merit and untenable. As regard the rights of the Mauritians, who were the former inhabitants of the Chagos archipelago, the ICJ ruled in its advisory opinion that the resettlement on the Chagos archipelago of Mauritian nationals, including those of Chagosian origin, is an issue relating to the protection of the human rights of those concerned, which needs to be addressed by the UN. Before ruling, as it did, the ICJ highlighted the UK's acceptance during the proceedings that, I quote, "The manner in which the Chagosians were removed from the Chagos archipelago and the way they were treated thereafter was shameful and wrong, and that the UK deeply regrets that fact," unquote. Thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Pakistán, seguido de Irán. Thank you, Mr. President. I am exercising our right to reply to reject India's fallacious statement. The Indian representative has once again chosen to repackage its disinformation against Pakistan, already exposed in detail by the independent EU Disinfo Lab. Let be there no mistake, India's dubious assertions reflect its desperate attempt to deflect global scrutiny of its criminal human rights record, both in occupied Kashmir and on its mainland. It is hardly any surprise that the RSS BJP terror regime would go to any extent to deploy deceit and deception to target my country. After all, this fascist regime, by mainstreaming hatred against Pakistan and Muslims, seeks to win elections. How else can this absolute silence of Indian leadership be explained in face of the public calls for genocide of Muslims in Hardwar and systematic attacks on Muslim women and girls wearing hijab in Karnataka? What else independent observers can expect from the instigators of anti-Muslim violence and pogroms, who now hold some of the highest public offices of the Chief Minister, Home Minister, and Prime Minister? Mr. President, let us be very clear. Occupied Jammu and Kashmir never was and never will be the so-called integral part of India. Under international law, India is an illegal occupier of a UN-recognized disputed territory. India's unlawful actions imposed upon the Kashmiri people by the barrel of guns since 5th August have only revalidated its status as an illegal occupier. That is why the Security Council has met thrice since 5th August to consider the extremely worrying situation in the occupied territory. That is why the UN position on Jammu and Kashmir has been publicly reaffirmed by UN Secretary General. That is why UN special procedures have publicly warned about the devastating human rights impacts of India's demographic engineering. And that is why Jammu and Kashmir remains on the Security Council's agenda. Mr. President, India must end its self-serving policy of running with the rabbits and hunting with the hounds when it comes to terrorism. India has a dubious distinction of being one of the world's pioneers and largest purveyors of state terrorism.
It has instigated, sponsored, and abetted state terrorism in each of its neighboring countries, including against my country. At home, the Hindutva regime is unleashing the worst form of state-directed terrorism against its minority population and civil society. Anyone daring dissent against BJP, RSS, Nazi-inspired policies, practices, and laws is branded as terrorist and muzzled. With such horrendous track record on democracy, rule of law, and human rights, India surely does not deserve a place at this council and in the wider law-abiding world community. Mr. President, India is well advised to introspect, set its own house in order, and abide by its international obligations. As a first step, India must accept an international commission of inquiry in Jammu and Kashmir. We dare ask India, if it has nothing to hide, why it continues to deny access to OHCHR, UN special procedures, global civil society, and media to the occupied territory. I thank you. Thank you. Tiene la palabra Irán, seguido de Argelia. Thank you. Thank you, Mr. President. Are you hearing me well? Sí. Yes, we can hear you and see you. Thank you. Thank you. I requested to exercise right of reply to respond to allegations against my delegation by representatives of Israel. My delegation is not surprised by the Israeli regime's representative remarks. They always abuse this august body to normalize their atrocities and their apartheid criminal posture. The regime is best characterized under UNGA Resolution 3379 of 10 November 1975, has no moral ground to talk about the concept of human rights in this August Council. We urgently believe that the Council's Agenda Item 7, which follows up on the right of innocent Palestinian women, girls, and children who have been killed by the Israeli regime, is vital. In this line, this Council should ensure that the Commission of Inquiry could fulfill its mandate, including through being provided with necessary resources. I should stress that a regime that has been established based on occupying others' lands and continues its military aggressions and all other atrocities against the occupied Palestinian people and other countries has no legitimacy to speak about the human rights situation in my country. We urge everybody in this council to have a look to the recent report on Israeli apartheid against Palestinians as a cruel system of domination and crime against humanity. We must be aware that past atrocities do not authorize the alleged victims to take revenge from other nations by resorting to unlawful occupation of their lands, committing genocide and other atrocities as an excuse to achieve restorative justice. I thank you, Mr. President. Tiene la palabra Argelia. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, durant le segment de haut niveau, le représentant de l'autoproclamé commandeur des croyants a consacré le tiers de son intervention à l'attaque de mon pays, pour la simple raison que l'Algérie se montre attachée à la légalité internationale, solidaire d'un peuple qui refuse l'occupation et le fait accompli de la colonisation et qui demande depuis plus de 4 décennies l'organisation d'un référendum d'autodétermination en faveur du peuple de ce territoire enregistré au niveau des Nations Unies comme un territoire à décoloniser. Il est affligeant que le représentant de la monarchie marocaine s'est évertué à donner à notre plénière une image idéalement satisfaisante des performances de son pays, alors que depuis des semaines, les manifestants occupent les espaces publics de 50 villes marocaines pour dénoncer la rapine, la prédation et l'injustice sociale, dévalisant les commerces alimentaires et réclamant le changement, événement passé sous silence par un embargo dont les médias qui scrutent pourtant les horizons et qui se disent indépendants, si prompts à rapporter l'actualité du jour, font preuve d'une incroyable cécité. Nous savons tous que ce royaume, faussement constitutionnel, maquille ses bilans, y compris ceux de droits de l'homme, et travestit les réalités induites par l'occupation militaire d'un territoire pour lequel il ne dispose pas de titre de propriété et que lui a rappelé aux maintes occasions la Cour de justice européenne dans ses récentes décisions.
Il manipule l'opinion publique internationale, réprime violemment ses opposants, y compris par sa police numérique, et espionne, grâce au sinistre logiciel Pegasus, ses propres alliés, dont ceux ici de la place diplomatique de Genève. En somme, il a construit et monté, comme tout le reste du château, une industrie du mensonge adossée à une machine à audimat pour s'assurer la complaisance de ses protecteurs en vue de favoriser, comme c'est le cas depuis 4 décennies, l'inaction des organes de délibération et de sanction des Nations Unies. Nous évoquons depuis des années ces faits pour appeler au sursaut des consciences et souligner notre collective responsabilité afin de mettre un terme à l'incongruité des formules concoctées par le Royaume du Maroc qui, sans détour, assument devant nous une agression caractérisée. Monsieur le Président, pour tout le reste, nous renvoyons l'orateur à l'aide-mémoire circulée le 30 septembre 2021 par la mission d'Algérie aux représentations diplomatiques et aux organisations internationales à Genève et au cinglant démenti en date du 17 janvier 2022 du porte-parole du secrétaire général qui a balayé les allégations au sujet d'un prétendu enrôlement d'enfants réfugiés dans l'armée sahraoui. Je vous remercie. Merci. Tiene la palabra Marruecos. Merci, Monsieur le Président. Il est navrant de constater à nouveau que le délégué de l'Algérie use et abuse du temps de notre Conseil pour véhiculer des mensonges habituels et imaginaires concernant mon pays. Mais si vous permettez, je souhaiterais faire quelques commentaires. Le représentant de l'Algérie a cru devoir s'attaquer à mon pays comme à son habitude et à lui seul, isolé et désavoué dans des assertions qui ne trompent plus personne. Ma délégation a déjà dit à plusieurs reprises que le représentant de l'Algérie n'a aucune légitimité pour agir de la sorte, étant la porte-voix d'un régime répressif connu de par le monde par sa politique arbitraire menée depuis des décennies. Je me limiterai à reprendre les dénonciations basées sur des arguments juridiques tels et comme ils ont été formulés par les organes des traités de ce Conseil, pas plus tard que le 27 décembre dernier, et qui ont mis le doigt sur ce qui suit. L'élaboration motivée d'une loi contre le terrorisme qui en réalité n'a servi qu'à réprimer les manifestants pacifiques de Hirak et à faire taire les défenseurs des droits de l'homme au pays. Par ailleurs, nombreuses instances internationales, associations, ONG et défenseurs de liberté ne cessent de dénoncer les arrestations arbitraires et les jugements uniques qui ont concerné des centaines d'Algériens, y compris des juges et des magistrats. Pas plus tard que le 21 février 2022, Madame Lawlor, représentante spéciale des défenseurs des droits de l'homme, s'est inquiétée, via une déclaration, des sorts réservés aux défenseurs des droits de l'homme en Algérie en exhortant les autorités à libérer les détenus immédiatement et sans délai. Cela, bien évidemment, sans compter les procès expéditifs des anciens officiers du régime, dont certains condamnés à de lourdes peines ont été réhabilités sans aucune forme de procédure, ce qui met à nu les manipulations des systèmes judiciaires et le règlement de compte qui ne répond à aucune forme de justice. À l'intérieur même de l'Algérie, des associations, des syndicats, des partis politiques ne cessent de dénoncer cette situation qui disqualifie le représentant de l'Algérie de façon totale et entière, ne lui permettant en aucune manière d'attaquer le Maroc, pays ancré dans l'état de droit ayant parachevé des réformes institutionnelles et légales qui ont fait un exemple de démocratisation connu et reconnu de tous. Merci, Monsieur le Président. Merci. Tiene la palabra República Democrática de Corea. DPRK, you have the floor. Thank you, Mr. President. My delegation would like to exercise the right of reply to remarks by the United States, Australia, Japan, and others during the high-level segment. The allegations on DPRK are politically motivated in pursuit of the despicable purposes. Therefore, we categorically reject those accusations. The United States, with the worst human rights record in the world, talks this and that about human rights situation in other countries. That does not stand to reason at all.
It is just the United States where human rights are mercilessly violated and people lose their lives, even at this moment, for the mere reason that they are of another race. It is also the United States where many women and girls are trampled down and their dignity and subjected to human trafficking. The United States and Australia are urged to mind itself before meddling in others by sincerely reflecting upon the various crimes and atrocities it committed before the world and humanity. Let me turn to the abduction issue repeated by Japan. Explicitly speaking again, the abduction issue had already been settled in complete and irreversible manner. Nevertheless, it is the height of shamelessness for Japan that it passes itself off as a victim of abduction to cover up heinous crimes committed in the past and to avoid its atonement. As tested by history, Japan is the worst war criminal state on record, which includes the forcibly draft more than 8.4 million Koreans and forcing 200,000 Korean women into sexual slavery for Imperial Japanese Army. Japan is once again strongly urged to cease the useless act and sincerely reflect on the past crimes against humanity and make due reparation for them, as it is legally and morally obliged to do so. Regarding the inter-Korean relations, it depends on the attitude of the South side whether the inter-Korean relations would be restored and developed onto new states or continue to keep the present state of worsening. It is important for the South side to change its confrontational and habitual attitude toward our republic, keep the stand of national independence through practice, not with word, deal with inter-Korean relations with a view to settling the essential matters, and keep with and sincerely implement this North-South Declaration. I thank you. Thank you. Ahora pasamos a la segundo derecho de réplica y quiero recordar que para el segundo derecho de réplica las delegaciones tienen solamente 2 minutos. Então, eu dou a palavra à delegação do Cabo Verde. Tem a palavra, por favor. Chairman, the delegation of Cape Verde stands by the declaration it just has made and reiterates that the state of Cape Verde respects its constitution, which effectively defends respect for the human rights of all people without distinction. Thank you. Obrigado. Tiene la palabra la República de Corea. Thank you, Mr. President. My delegation would like to exercise the second right of reply to the statement made by Japanese delegation. We will not repeat the point already made regarding the 2015 agreement. However, we would like to emphasize once again that the compelled women issue is essentially a serious human rights violation against women during wartime. In this regard, the Korean government has been taking a clear position that the compelled women issue has not been resolved by the claim settlement agreement of 1965. It is a historical fact that compelled women victims were coerced into a miserable situation against their will. Not only was this testified by the victims themselves, but also admitted by the Japanese government in its official statement. Moreover, a number of UN human rights mechanisms have also confirmed the historical fact of the compelled women victim. In this context, it is deeply regrettable that the Japanese government has dismissed the Korean government's will to draw historical lessons from the compelled women issue as a mere accusation. Mr. President, after decades since the compelled women victim broke silence, this issue remains unresolved, and the immeasurable pain and suffering of the victim has yet to be addressed even to this very day. We call on Japan to heed the voice of the victim and address this issue as a matter of universal human right. By doing so, we will be able to provide future generations with a historical lesson in order to prevent the reoccurrence of this tragedy. I thank you. Gracias. And now I give the floor to the United Kingdom. Thank you, Mr. President. The United Kingdom wishes to exercise a second right of reply to Argentina and Mauritius.
As stated, the United Kingdom has no doubt about its sovereignty over the Falkland Islands and South Georgia and the South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas of both territories. The legal and historical position on this is clear. Mr. President, 2022 marks the 40th anniversary of the illegal Argentine invasion of the Falkland Islands and the subsequent liberation of the islands by a UK task force. This anniversary provides an opportunity to acknowledge the sacrifice of those who died in the conflict from both sides, and also the island's development since 1982. Today, the Falkland Islands are a successful multicultural democracy. With regard to the further statement by Mauritius, the UK wishes to repeat that we have no doubt over our sovereignty over the Chagos Archipelago, which, as we noted previously, has been under continuous British sovereignty since 1814. The UK is aware of the judgment delivered on 28 January 2021 by the Special Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea. However, the UK is not a party to these proceedings, which can have no effect for the UK or for maritime delimitation between the UK in respect to the British Indian Ocean Territory and the Republic of the Maldives. Mr. President, General Assembly Resolution 73/295, adopted following the ICJ's advisory opinion, does not and cannot create any legal obligations for UN member states. Neither the non-binding advisory opinion nor the non-binding General Assembly resolution alter the legal situation. Mr. President, despite the ongoing bilateral sovereignty dispute, the UK and Mauritius remain close friends and Commonwealth partners, and we remain open to dialogue on all shared issues of mutual interest. And as previously noted, we have a long-standing commitment, first made in 1965, to cede sovereignty of the archipelago to Mauritius when it is no longer required for defence purposes. We stand by that commitment. Thank you. Thank you. Je donne la parole à l'Algérie. Monsieur le Président, la question du Sahara occidental est un trou noir dans l'histoire de la décolonisation que les Nations Unies ont le devoir de parachever. Il s'agit d'un véritable bug diplomatique où les approches politiciennes primaires, le cynisme et la passivité coupable ont pris le pas sur les souffrances d'un peuple dont on cherche par l'usure à changer les attitudes, les comportements et les convictions. Cette incivilité diplomatique est non seulement oublieuse d'un vaste exposé historique de la vraie vie, des vrais gens, mais elle cherche à entraîner l'Organisation des Nations Unies dans une réécriture et un modèle de pensée où l'agresseur cherche et tente à se sentir légitime parmi nous. Monsieur le Président, avec son infinie rhétorique, le Royaume du Maroc tente depuis plus de 4 décennies de développer à l'endroit de la communauté internationale une matrice, des idées et un schéma où il assume outrageusement le non-respect de la règle de droit et la violation de la légalité internationale. J'aimerais rappeler au plénipotentiaire du Royaume, au cas où la mémoire serait oublieuse, qu'à la faveur de l'accord diplomatique du 28 mai 1956 signé avec la France, son pays déclarait au titre de la succession assurer, je cite, les obligations résultant des traités internationaux passés par la France au nom du Maroc, ainsi que celles qui résultent des actes internationaux relatifs au Maroc qui n'ont pas fait ou donné lieu à des observations de sa part. Or, le Royaume, au moment de son accession à l'indépendance, n'a jamais fait aucune observation sur les conventions franco-espagnoles relatives au statut du Sahara occidental. Monsieur le Président, l'Algérie a foi en le multilatéralisme, raison pour laquelle elle a fait et continuera de faire le plaidoyer des causes justes des peuples opprimés et des communautés sans voix. Sa trajectoire historique et son ADN le lui dictent. Elle ne cautionnera pas la radicalité de la position de l'agresseur et ne s'accommodera jamais de l'échec de la... Pardon, concluir el sistema. Merci. Tiene la palabra Argentina, seguido de Mauricio. Argentina. Gracias, señor presidente. La República Argentina rechaza todas y cada una de las afirmaciones contenidas en la intervención británica. Reiteramos todos los términos y argumentaciones oportunamente expuestos en este Consejo y reafirmamos que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional, hallando ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido y son además objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas que, reitero, califica la cuestión Malvinas como un caso especial y particular de descolonización.
La Asamblea General de Naciones Unidas se pronunció a través de la resolución 2065, instando a la Argentina y el Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la disputa de soberanía sobre las islas, lo cual fue reiterado en sus resoluciones subsiguientes y en las resoluciones del Comité de Descolonización. Existe la obligación, que recae sobre todos los miembros de los Estados miembros, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, de avenirse a solucionar pacíficamente sus disputas, así como de negociar de buena fe. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Mauricio, seguido de Japón. President, I take the floor to exercise a second right of reply following the second right of reply exercised by the delegation of the United Kingdom. The position taken by the United Kingdom in respect of the Chagos Archipelago is in manifest breach of international law, including its legally binding obligations thereunder, as clearly set out in the advisory opinion of the International Court of Justice of 25 February 2019, UN General Assembly Resolution 73295, and the judgment of the Special Chamber of ITLOS of 28 January 2021. It is clear that as a matter of international law, the Chagos Archipelago forms an integral part of the territory of Mauritius. The judgment of the Special Chamber of ITLOS is binding under international law as it gives effect to and applies the advisory opinion of the ICJ. This judgment has also confirmed the illegality of the so-called British Indian Ocean Territory. Thank you, Mr. President. Thank you. Tiene la palabra Japón, seguido de Marruecos. Japón, por favor. Thank you, Mr. President. I would like to exercise the second right of reply to the statements by the Republic of Korea and the DPRK. I will not repeat here what I already said. The government of Japan has sincerely dealt with the issue of comfort women. Japan would like to stress that President Moon Jae-in himself acknowledged that this agreement is an official agreement between the two governments, and Japan has implemented all measures it committed under the agreement of 2015. It is important that the RK government steadily implemented the agreement, a promise made by between the two countries. On the issue of abductions, the claims by the DPRK are based on erroneous recognitions. Under the Stockholm Agreement of 2014, notwithstanding its position, the DPRK promised to carry out a comprehensive and thorough investigation on all Japanese nationals concerned, including abductees. The victims and their families are now well advanced in age. In February 2020, Arimoto Kayako, mother of the victim, Arimoto Keiko, passed away. In June 2020, Mr. Yokota Shigeru, father of Yokota Megumi, also passed away. In December 2021, Mr. Izuka Shingo, brother of the victim Taguchi Aeko and former head of the Association of Family of Victims, also passed away. The issue of abduction must be resolved without further delay. We urge the DPRK to implement the agreement and return all the abductees to Japan as quickly as possible. DPRK should listen sincerely to the call of the international community, including the resolution on the human rights situation in DPRK, and take concrete action towards the early settlement of the abduction issue and cooperation with the international community. The claims and figures that the DPRK mentioned regarding Japan are based on factual errors and groundless. Excuse me, the time is up. Okay. Mr. Delegate, thank you. Tiene la palabra Marruecos, seguido de República Democrática de Corea. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation s'attache à l'esprit constructif et serein de débat au sein de ce Conseil et n'a nullement l'intention de verser dans un débat stérile, voire dans l'infictive qui ne déshonore que son auteur. Mais permettez-moi, puisque la question de Sahara a été abordée à nouveau de manière maladive du délégué algérien, je lui rappelle que la situation au Sahara est des plus sereins et des plus stables
et les droits sont mieux respectés dans la plupart des provinces sud du Maroc, mieux que certaines villes en Algérie. La preuve, s'il en faut une, c'est que des séparatistes se permettent de se rendre ici même à Genève avec un passeport marocain sans s'inquiéter, contrairement aux opposants algériens qui subissent les plus atroces des violations de leurs droits, et dont quitter le territoire algérien relève de l'utopie, sous un régime qualifié de plus totalitariste et répressif à l'échelle mondiale, où les richesses du pays sont dilapidées pour entretenir le séparatisme et l'instabilité dans la région. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Tiene la palabra la República Democrática de Corea. Por Zoom. Thank you, Mr. President. The TPRK delegation would like to exercise its second right to reply to remarks by Japan delegate of Japan. Sorry. The liquidation of past crimes is unavoidable legal and moral obligation of Japan and strong demand of the international community. In the history of World War, Japan is an only criminal state that horribly violated the dignity and fundamental right of hundreds of thousands of women, including teenage girls, to the battlefield as sexual slavery. However, Japan has denied or even beautified the cruel history of crimes in the past. Japan can never evade its historical, legal, and moral responsibility for its crimes by whatsoever. We reiterate that there is no statute of limitations for crimes against humanity committed by Japan in the past, and that those crimes should be held accountable. Should Japan has a piece of conscience and morality in deflecting its past crimes, it should pay heed to voice of outcry of the victims and survivors of sexual slavery who have been cruelly violated their dignity and fundamental right, and should come forth with a sincere apology and compensation before late. I thank you. Muchas gracias. No habiendo más peticiones de palabra, cerraré ahora el segmento de alto nivel y el segmento general del 49º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Nos tomaremos 1 minuto, máximo 2, para comenzar luego con el debate urgente que tenemos pendiente. Gracias.
Tal y como decidió el Consejo el pasado lunes 28 de febrero, ahora celebraremos el debate urgente sobre, cito, la situación de los derechos humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa. Fin de cita. Como recordarán, el 25 de febrero de 2022 recibí una carta de Ucrania con la petición formal de celebrar este debate urgente. El proyecto de resolución titulado, cito, Situación de los derechos humanos en Ucrania como consecuencia de la agresión rusa, fin de cita, fue distribuido a todas las delegaciones. Les recuerdo que la lista de oradores se abrió el martes a las 14 horas y se cerrará dentro de 15 minutos. Permítanme recordar una vez más que este debate urgente seguirá las mismas modalidades que un debate general del Consejo de Derechos Humanos. El tiempo de intervención será de 2 minutos y medio para los miembros y 1 minuto y medio para todos los observadores. Hago un llamamiento a todas las delegaciones para que respeten este límite de tiempo. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la señora Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, para que haga su declaración. Señora, tiene usted la palabra. Thank you, Mr. President. Distinguished President, Excellencies, colleagues and friends. 1 week ago, the Russian Federation's military attack on Ukraine opened a new and dangerous chapter in world history. The Secretary General has termed this, and I will quote him, the most serious global peace and security crisis in recent years. He added, a country has been thrown into chaos, a region has been upended, and the reverberations are being felt around the world, end of quote. The attack that began on 24 February is generating massive impact on the human rights of millions of people across Ukraine. Elevated threat levels for nuclear powers, weapons, underline the gravity of the risk to all of humanity. Military operations are escalating further as we speak, with military strikes on and near large cities including Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Lysychansk, Severodonetsk, Sumy, Mariupol, and Zhytomyr, and the capital Kyiv. The town of Volnovaya in Donetsk region has been almost completely destroyed by shelling, and its remaining residents have been hiding in basements. By Tuesday night, my office has recorded and confirmed 752 civilian casualties, including 2027 killed, 15 of them children. At least 525 have been injured, including 28 children. I will disaggregate this information a little bit on the regions affected. Of those 752 civilians, 323 casualties, 65 killed and 258 injured were recorded in Donetsk and Luhansk regions. 429 casualties, 162 killed and 267 injured were recorded in other regions of Ukraine, in the city of Kiev and Cherkasy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Kyiv, Odessa, Sumy, Zaporizhia, and Zhytomyr regions. I must emphasize that the real figures will be far higher, since numerous other casualties are pending confirmation, and information from some areas engaged in intense hostilities have been delayed. A member of the OSCE monitoring unit in Ukraine was killed last night in Kharkiv while getting supplies for her family. We grieve all the deaths that have occurred. Most civilian casualties were caused by the use of heavy artillery, multi-launch rocket systems, and airstrikes in populated areas, with concerning reports of use of cluster munitions striking civilian targets. Massive damage to residential buildings has been inflicted. The use of weapons with wide area effects in populated urban areas risk being inherently indiscriminate, and I call for the immediate cessation of such force. There has also been substantial damage to a significant number of civilian objects, including a hospital, schools, and kindergartens. Essential infrastructure has been heavily damaged, cutting off critical supplies and services, including electricity, water, and access to health care. On the 26th of February,
Russian troops near Kherson reportedly fired on an ambulance that was transporting seriously wounded victims. The driver was killed and one paramedic was injured. Over 2 million people have been forced to flee their homes. 1 million, according to UNHCR estimates, are internally displaced. A further 1,040,000 refugees have sought safety in neighboring countries in the past 7 days, often after traveling for days by bicycle or on foot in freezing conditions. UNHCR has estimated that up to 4 million people could leave the country in the coming weeks if the conflict continues. I commend the welcome that Ukrainians living in the country have received. This welcome must be extended to all those fleeing conflict, regardless of their citizenship, ethnicity, migration, or other status. There has been disturbing indications of discrimination against African and Asian nationals while fleeing, and the office will be watching this situation attentively. Tens of millions of people remain in the country in potentially mortal danger. I'm deeply concerned that the current escalation of military operations will further heighten the harm they face. Thousands of people, including older people, pregnant women, as well as children and people with disabilities, are being forced to gather in underground shelters and subway stations to escape explosion. Many people in situations of vulnerability are separated from families and effectively trapped. My staff in Ukraine have been contacted by several groups who fear persecution if Russian troops advance, including members of the Crimean Tatar community in mainland Ukraine, as well as prominent human rights defenders and journalists. Excellencies, we are here to demonstrate and uphold our commitment to multilateralism and human rights. I echo the powerful call by the General Assembly yesterday for an immediate resolution of the conflict through peaceful means. States must abide by international law and the core principles that protect human life and human dignity. It is imperative that full access for the delivery of humanitarian assistance to civilians across the entire country be enabled. I also strongly urge the full protection of civilians, as well as captured soldiers, as required under international humanitarian law. It is a reality that in armed conflict there are incidents that violate the binding norms of international armed conflict. It is in all states' interest to ensure that those standards are met and there is due accountability where they are not. I know that at the international level, the International Court of Justice have been formally seized of proceedings connected to the conflict and will begin hearings Monday on a request for provisional measures. In addition, the prosecutor in the International Criminal Court has announced his decision to immediately proceed with active investigations on the situation in the Ukraine, following referrals by a broad number of states. And this Council has before it an important proposal, building on established practice to widen accountability avenues through an independent international commission of inquiry. The Office has for 8 years extensively and consistently monitored the human rights situation in Ukraine, with particular focus on the regions of the Donbass engaged in conflict, as well as the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, which has been occupied by the Russian Federation since 2014. The 40 reports the Office has published are publicly accessible and document violations of international human rights and humanitarian law by multiple actors over the period. Our human rights monitors will continue to operate across the country to the full extent of their capacity. I believe this crisis demonstrates the vital importance of our objective monitoring and reporting in Ukraine and in many other countries, and I take this opportunity to publicly thank the staff of the Office, particularly our colleagues in the field, for their dedication. Excellencies, as the Secretary General has said, the UN Charter has always, and I will quote him, stood firm on the side of peace, security, development, justice, international law, and human rights, and time after time, when the international community has rallied together in solidarity, those values have prevailed. End of quote. It is vital that they prevail today in Ukraine and elsewhere. My thoughts are with all people who suffer unbearable fear, pain, and deprivation because of the senseless destruction of warfare. I thank you, Mr. President. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Víctor Madrigal Borlós, presidente del Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales vía Zoom.
Gracias, señor presidente. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Mr. President, distinguished delegates, excellencies, I'm delivering this statement on behalf of the Coordination Committee of Special Procedures. As the world continues to watch with despair the disastrous impact of the military attack of the Russian Federation on Ukraine, we salute the decision of the Human Rights Council to hold this urgent debate. In the wake of the decision of the United Nations General Assembly to deplore in the strongest terms the aggression by the Russian Federation against Ukraine in violation of Article 2.4 of the Charter, it is now up to this Council to put human rights squarely in the response to the crisis and contribute to an immediate ceasefire, a de-escalation of tensions, and a firm return to diplomacy and dialogue. My colleagues and I, Mr. President, are ready to continue assisting this Council and the parties concerned today and in the weeks to come. Throughout their history, the special procedures of the United Nations Human Rights Council have gathered and made available to the members of the Council persuasive evidence of the inextricable connection between armed conflict and human rights violations. That evidence convinces us of the urgent relevance of assessing this situation through that lens. The furtherance of human rights depends on the respect of fundamental rules of international law, an order that flows from the United Nations Charter. This is no doubt the reason why, over the last few days, you have heard the human rights community coalesce around the defense of that order. Last Monday, 63 human rights experts appointed by this Council and the chairs of 6 of the United Nations human rights treaty bodies expressed in unison our profound outrage and distress at the aggression by the forces of the Russian Federation against the sovereignty and territorial integrity of Ukraine and all peoples under the Ukrainian jurisdiction. This military attack, which flagrantly violates international law and strikes at the very heart of the spirit and object of the Charter, is fundamentally an attack on the order that enables our work to further human rights and their objective to promote the respect of human dignity. Excellencies, that human rights should be respected when armed conflict is happening in the foreign ground is not a theoretical construct. It is painfully concrete to the hundreds who have been killed and wounded as a result of the military attack and their loved ones. Between 24 February morning and the midnight on 1st of March, the Office of the High Commissioner for Human Rights has recorded 752 civilian casualties. This includes 227 killed, among them 15 children, and 525 injured, among them 28 children. Most of these casualties were caused using explosive weapons with a wide impact area, including shelling from heavy artillery and multiple launch rocket systems and airstrikes, which should not be used in populated areas. I must add, only the casualties OHCHR was able to verify through our colleagues in the field who are working under very challenging circumstances. As just noted by High Commissioner Bachelet, the actual toll is likely to be much higher. We condemn these grave violations of the right to life, liberty, and security in the strongest terms. In this and in many other ways, the military invasion has caused the people in Ukraine immense suffering and irreparable harm. The consequences of this unprovoked military attack for the protection and promotion of human rights in Ukraine will be profound and long-lasting, and the catastrophic and traumatic effects of forced displacement and the destruction of vital infrastructure will last for generations, including for children for whom the trauma will last a lifetime. A wide range of legal standards apply to armed conflict settings, including those enshrined in humanitarian, human rights, and criminal international law, as well as concrete policy agendas. These systems do not compete or exclude each other, but rather coexist with the aim of protecting human dignity. And ongoing proceedings before the International Court of Justice and the European Court of Human Rights, as well as the announced opening of an investigation by the prosecutor of the International Criminal Court, clearly show this complementarity. Mr. President, our hope is that this Council will play its due role in that equation
by placing and maintaining human rights at the center of this response through a series of concrete measures. First, by committing all efforts necessary to ensure due accountability from an evidence-based approach. You have a unique call to harness and reunite, preserve and analyze evidence in the manner in which this unprovoked attack will impact human rights. And it is to be expected that your special procedures will receive significant information about the way in which the human cost is to be assessed under international human rights law standards. Second, we call on all members of the international community, especially those providing support and shelter to people fleeing the conflict, to uphold the fundamental principle of non-discrimination. In conflict, populations, communities, and peoples historically subjected to discrimination suffer increased exposure to risk, as well as actual damage from that exposure. We are deeply disturbed, for example, that women and children may be disproportionately affected by this war, like all wars, and that women and girls are more exposed to the risk of gender-based and sexual violence, that third country nationals may be subjected to discriminatory treatment as they flee the conflict and denied access to essential assistance, that existing barriers faced by persons with disabilities and older persons will be amplified, and that gender identity and sexual orientation will exacerbate the exposure to violence. Despite the intensity of the crisis, it is primordial to ensure that women are included in decision-making on important processes that are ongoing, particularly the humanitarian response as well as the political negotiation process. Similarly, all parties should allow safe and unfettered passage to destinations outside of Ukraine for all those fleeing the conflict and facilitate the rapid, safe, and unhindered access to humanitarian assistance for all those in need without discrimination. Several of my colleagues, Mr. President, will refer to these issues in more detail in upcoming public statements. Within this context, business should also be called to engage in heightened human rights due diligence, this call extending to companies in all sectors, from technology companies to those who have factories in a conflict setting, to the financial sector, consistent with the UN guiding principle on business and human rights. A third element is that a human rights-based approach is that as long as it is safe and practicable, the voices and knowledge of the Ukrainian civil society and human rights defenders must be given a fundamental place. We echo the words of the Secretary General to the General Assembly as we face what could become Europe's world humanitarian and refugee crisis in decades. According to the latest briefings by the United Nations High Commissioner for Refugees, above 1 million refugees, mainly Ukrainians and third country nationals, have now fled Ukraine to neighboring countries. Moreover, around 1 million people have been internally displaced within Ukraine, many of whom beyond the reach of humanitarian assistance due to the volatile security context, threat against humanitarian workers, and restrictions imposed on their movement. And these numbers will likely continue to grow. Mr. President, this Council is also called to deal with an array of human rights challenges around the world. We trust your leadership to ensure that the current necessary focus on the urgent situation will not detract from attention to freedoms of assembly, association, and expression in the Russian Federation. Our vigilant peers have already warned this Council on restrictions to fundamental freedoms within the Russian Federation, which are particularly alarming. Peaceful anti-war demonstrations continue to be arbitrarily arrested, with reports suggesting that some 7,000 people have been arrested since Thursday last week. We call for those arrested and detained to be treated consistently with the Russian Federation's international human rights obligations and be released without further delay. In addition, the threat posed to the environment by the armed conflict, with areas reportedly contaminated by radiation, is also a source of deep concern. Mr. President, the special procedures strongly urge the Russian Federation to listen to the collective voices of the international community,
which is now speaking unanimously and saying unequivocally that these military actions are unacceptable to us all. As human rights experts, my colleagues and I urge the Russian Federation to observe and respect international law, to end hostilities immediately and unconditionally, to stop immediately all human rights violations stemming from the attack, to enable human rights defenders in Ukraine and in the Russian Federation to carry out their peaceful work, to facilitate the immediate and unhindered delivery of humanitarian assistance without any discrimination as to nationality, race, and ethnicity, and to restore the ability of the people in Ukraine to exercise their human rights and fundamental freedoms without military or external interference. Thank you very much. Muchas gracias. Quiero informar que la lista de oradores está cerrada. Ahora escucharemos a los países concernidos. Tiene la palabra el distinguido representante de la Federación Rusa. Tiene 5 minutos. Благодарю вас, господин председатель. Хотел бы напомнить, что ситуация на Украине находится в поле зрения Совета с 2014 года. Именно тогда к власти в Киеве в результате антиконституционного переворота пришел режим, который в лучших традициях нацистской Германии принялся фактически уничтожать русскоязычное население своей страны. Трагические результаты хорошо известны. Это и десятки заживо сожженных в Доме профсоюзов в Одессе, и расстрел снайперами мирных протестующих на самом Майдане, и жестокие расправы по всей Украине с несогласными. Население Донбасса не захотело жить в вечном страхе и быть в итоге истребленным. Хотя Киеву для достижения мира на собственной территории нужно было всего лишь выполнить взятые им же обязательства по Минскому комплексу мер. 8 лет Совет регулярно обсуждает ситуацию на Украине. И в чем мы продвинулись на это время? УВКПЧ подготовил 45 докладов на основании материалов, созданной им же наблюдательной миссии. В каждом из них фиксировались страдания населения Донбасса, тысячи мирных жителей которого, включая сотни детей, погибли и в результате бомбовых ударов со стороны вооруженных сил Украины. Это граждане Украины, ни в чем не повинное гражданское население, которое не хотело войны. Они готовы были разговаривать с Киевом, прося лишь законную автономию для сохранения своей идентичности и своих жизней. Говорилось в докладах и о пытках, и произвольных арестах, зажиме и убийствах журналистов и оппозиционных деятелей, ненавистнических заявлениях, дискриминации, ущемлении прав национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган. Казалось бы, в руках членов Совета были все факты, на основании которых можно было бы сделать соответствующие выводы, чтобы исправить положение, создать условия для развития демократии и сохранения многонационального и многокультурного украинского общества. Можно было бы спасти жизни убитых вооруженными силами Украины и националистами дончан и луганчан, не допустить нынешней эскалации. Для этого странам ЕС и США нужно было дать этим процессам адекватную оценку и оказать воздействие на киевские власти с тем, чтобы побудить их предпринять шаги по улучшению ситуации в собственной стране и урегулированию конфликта в Донбассе. Вместо этого все 8 лет вы игнорировали трагедию жителей этого региона, да и, по сути дела, всей Украины. Хоть раз вы выразили сочувствие и солидарность с переживающими бомбежками в подвалах дончанами и луганчанами? Где же ваша принципиальность в вопросе расследования трагедий в Одессе и на Майдане? Почему вы вместо того, чтобы отстаивать права и свободы украинцев и бороться за их жизнь, во всем потакали и продолжаете потакать преступному режиму в Киеве, стыдливо закрывая глаза на его преступления? Хочу задать вопрос представителям США и Евросоюза, стран Евросоюза.
В каких международных правозащитных документах, участниками которых являются ваши страны, написано, что поставка летального оружия способствует спасению человеческих жизней? А это оружие поступает регулярно, и все вы смотрите телевидение, как идет накачка этим оружием киевские вооруженные силы. Или, может быть, вы основываетесь на собственном опыте ведения военных действий в других странах? Только в ходе агрессии, как известно, в 1999 году НАТО против Югославии, когда применялось абсолютно негуманное вооружение и проводились неизбирательные удары кассетными бомбами, погибло порядка 2000 гражданских лиц, включая детей. А как быть с сотнями тысяч человеческих жизней, которые унесла ваша миссионерская деятельность в Афганистане, Ираке, Ливии или Сирии? Все предельно просто. Спокойствие и процветание Украины не в ваших интересах. Жизнь простого украинца вас не интересует. Урегулирование ситуации в этой стране вам не нужно. А марионеточный режим Зеленского вас интересует только как инструмент давления и разменная карта в вашем противостоянии с Россией. В этой связи не видим добавленной стоимости в сегодняшних дебатах. Об этом говорит вся скоординированная подготовка к ним и уже прозвучавшие на различных уровнях выступления. Благодарю вас. Muchas gracias. Tiene la palabra la distinguida representante de Ucrania. 5 minutos. Mr. President, Madam High Commissioner, dear distinguished delegates, friends, and partners. Yesterday, right after I had finally managed to record my message on behalf of Ukraine, I had to rush in the basement because of the alarm behind my window, because of the airstrike alarm. And we do see it quite often here where I stay, because we are alive, but we are not safe. We have gathered here today to address the very existential threat to human rights as principle. A threat caused not only by the breach of the fundamental principles of international law enshrined in documents like the UN Charter, but also the breach of sane by a major power, by the permanent 5 Security Council member, by one of the biggest countries in the world that was supposed to assure the guarantees of safety for my country, by a weak leader who wants to seem and to look strong, by President Putin, who pushed his 140 million country into hell of crime and into hell of violation of justice against my country. As we speak here today, Russia's full-scale invasion entered its second week. Every day, we witness both death and life, dignity and dishonor. Death when, for example, a bleeding 6-year-old girl with unicorn pajama could not be saved by doctors in Mariupol a couple of days ago. Life when one of the private maternity clinics in Kiev had been bombed and women gave birth to their newborns under the ground. Dishonor when Russia hits us with missiles in the middle of the night when we sleep, when there is no chance to see and better feel the danger. When Russian police puts behind bars hundreds of honest and clean living Russians who dare to say no to the war and who dare to resist to the Putin's regime. And dignity, when millions of Ukrainian people resist, when they fight with Russian tanks with bare hands, like it happened in Borodyanka and Brovary nearby Kiev, or Starobilsk in Luhansk region. When thousands of Ukrainians came out as a human shield in Energodar to protect Zaporizhia nuclear power plant. And this all happens here in Ukraine, in my country, in the year 2022, right in front of your eyes, right in front of your doors. Millions of my compatriots were forced
to become refugees or eternally displaced persons because of the Russian aggression. I know what it means to lose your home. I have this personal pain since 2014 when I left my homeland Crimea with my daughter, with a cat in the basket and 2 cars full of books and clothes. And I wish no one to live it through ever. Russian bombs are destroying the cities and villages of my homeland, targeting residential areas, school, orphanages, hospitals, churches, museums, TV towers, central squares, and critical infrastructure. We did nothing to provoke it. We just strive to live independently and to build up our future as we see it, as we want, not our neighbor. The only reason why this is taking place is because a group of war criminals with an access to the nuclear button concluded that our people are too weak to resist and to fight, and the world would not care. They put themselves above the international law and above the rules-based order. But Ukraine is resisting, and our international coalition is strengthening every day. The overwhelming support in the United Nations General Assembly that we saw yesterday by the vote is yet another testify of this fact. The very reaction of you, Mr. President, your Madam High Commissioner, and all those who were in the hall yesterday after Ukraine delivered a speech, when all of those in the hall stood up and gave us great applause and ovations, is yet another act of solidarity. And I really was so emotional to see the video sent by Ambassador Filipenko to me. I'm very thankful for this solidarity. Mr. President, recent events clearly point to the fact that the Russian troops fighting in Ukraine carry out the most blatant violations and abuses of human rights, systematically engage in acts that clearly amount to war crimes and crimes against humanity. We thank the High Commissioner and the Human Rights Council Special Procedures for their objective assessment of the situation. We also wish to acknowledge the important legal focus of the Russian aggression against Ukraine by International Court of Justice, the prosecutor of the International Criminal Court, and European Court of Human Rights. We believe the Human Rights Council has a leading role to play in uniting the efforts for ensuring accountability of Russia for its crimes against my country. This is the reason why, at the end of this urgent debate, the Council will consider a resolution establishing the Commission of Inquiry into violations of human rights and international humanitarian law stemming from Russia's war. We believe this initiative will become a next step with concrete practical implication in continuation of the UN General Assembly resolution called Aggression Against Ukraine, adopted yesterday with overwhelming majority of UN member states. Mr. President, I wish to take this opportunity to thank all of those colleagues from different regions of the world who expressed numerous words of encouragement to us and the Ukrainian people over the last week, and for your strong solidarity with my country. This is the very moment of truth, not only for my country that is striving for its survival, but for the whole international human rights system and its fundamental institutions, and for those who were entrusted to promote human rights as members of this council. In this extraordinary moment, we must stand together to ensure accountability for the war criminals spilling the blood of Ukrainian children. Barbarians should not and have no seat in the Alliance of Civilizations room. Thank you. Muchas gracias. Конечно, есть. Они не открывают 24-го. Так сказали 911, которые... Сейчас закрыто. Что они завезли товары, мы простояли там несколько часов, и они не открылись.
1000 плюс. Потом дальше не пошел. Откуда написано, что вот все в аптеке закрыты? Нет, вот открылось вот больница подвесила. Ну, я знаю. Конечно, вот они пешком. Сейчас вот вниз идете, сейчас. А рядом аптека тоже есть. Там две огромные. Я проезжал, я еще вот Там три огромных. А эти закрылись уже. Аптека ТАСС 911 дней. Доброго дня, и все закрыты. Огромные Я аптеки. просто проезжал. Вот мы ехали, я проехал от вокзала до Сверского амбассада, вернулся, вот сюда, вот вижу, как увидел аптеку, еще еду и говорю, вот когда мне дали, Я вас могу Я вижу, все есть, закрыто. Вы можете снять очень хорошо. 3 аптеки подряд огромные, возле метро, все закрыты. Там, где мы обслуживались, мы пришли и сказали, что тут есть. Они закрыли, Вот рядом аптека. Это что же аптека? Вот рядом. А мы не знаем, у нас 911 только одна аптека здесь, возле метро Печерская. Она очень большая, и там всегда было много товара, и покупателей там было каждый день еще много. Это какой-то саботаж прямо сегодня. Так и тут, и там не работает 24 Там такие горячие дела, я не могла выспать, А вот эта желтая шапочка у меня, мне еще столик стоит. Не знаю. Самое интересное, я должна спросить, есть ли лекарства на моем направлении? Никто не знает. Я могу выстоять и подойти, а мне сказать нет. Зачем я стою, я не знаю. Вот в чем дело. Хотя бы кто-то периодически выходил и спрашивал. Хотя по давлению, конечно, это подбор. Я подошла сейчас на Печерский рынок, там небольшая аптека. Мне сказали, все, не заходите, там нет для диабетиков никаких лекарств, нет гипертоников, никаких лекарств, нет, даже нет. Звонила на все телефоны, которые мне дали. Не просто там, да, он родился в Липовицкой области, сейчас у меня очень много тетя в Москве. Папа мой, да, там родился, ему не было еще 17 лет, он пошел там на училище, мне было 20 лет, он дошел до Берлина, механик водитель там в Берлин, получая орденов, мне дали, если бы он это все видел, слава богу, что у него сейчас нет возможности такой, иначе бы он вообще никогда бы не поверил. Вот. Так вот, и родственников много что не живет. Племянник с бывшим местом в Подмосковье, в Рязани, двое родная сестра, в Москве. И вот я им пишу, они ему, племянник сегодня даже мне написал, ну как там у вас дела? Я говорю, какие у нас дети? У нас война, и нас русские пришли убивать. Он мне пишет, ой, не вы думаете, кто там вас убьет?
Но я так прочитала и сказала, что я больше отвечать не буду. Они даже не верят. Я послала, я видео в Буче, как разбили кадыровцы, да, послала, чтобы они видели, что творится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И все, поойкали, на этом конец. Выйдите и скажите свое нет своим жителям. Сидят по домам. Он так ненавидит Украину и украинцев, что он готов нас смести с лица земли. Он шизофреник. Он патологический шизофреник. Это последующий Гитлера. Теперь он наравне с ним будет стоять. Будет номер 2. Тот первый, этот второй. Главное, что европейские лидеры все же это видели и знали. Но им выгодно было. Они его развратили, да. Им выгодно было покупать нефть, газ, там где-то подешевле, там что-то, этот Шрёдер у них в Газпроме, в Совете директоров и так далее. То есть им выгодно было с ним дружить. Взрастили монстра, а теперь всем миром, слава богу, додумались, что уже эта опасность выступает. А я уже раньше было. В 2014 году они так поддержали Украину, как сейчас, этого бы не было. Если бы Украина сама оккупированное положение, сказали, так как армия была. А то у нас армия... Это там армия была. Там, сюда. Там офицеры, было... все, я мотался и в Крым, Там и в очень Славянске. мало народ. Ой, а где моя очередь? Пойду, потом еще что-нибудь признаю. Спасибо вам. Выдержим, ничего. 12-го слив, сказали, я информацию еще включат. Еще. Нет. Сказали, что 12-го в полную меру, что там все какие-то технические вопросы решают. Но продукты окончатся, на карточках денег. Если хочет вести военное положение, сказать, что это
bald wie möglich dazu entschließen wird, die Zahl der Truppen in unserem Land wieder zu erhöhen. Die Einheit und Solidarität der Verbündeten angesichts des Krieges von Russland gegen die Ukraine sind überlebenswichtig. Zum Zeitpunkt unseres Treffens finden in der Ukraine Gefechte statt. Das ukrainische Volk kämpft heldenhaft, nicht nur für die Souveränität des eigenen Landes, sondern auch für die Freiheit und Demokratie in ganz Europa. Žiaurūs karo nusikaltimai, kuriuos jau daugiau nei savaitę patiria ukrainiečiai, nėra tik Rusijos karas. Ist nicht nur der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das ist der Angriff Putins gegen das ganze Europa, gegen die gesamte westliche Welt, unsere Sicherheitsarchitektur, unsere Werte und die Gesellschaftsordnung. Wir dürfen es nicht zulassen, dass der Aggressor mit blutigen Händen die Weltkarte neu zeichnet und seine Regeln aufzwingt. Der Aggressor muss eine Gegenreaktion bekommen. Ich freue mich, dass sich die gesamte westliche Welt gegen das zügellose Übel vereint hat. Die Masken sind gefallen und es gibt keine Illusionen mehr, dass der Kreml zurückweicht. Strenge Sanktionen und eine völlige Isolation Russlands. Das ist nur der Beginn der Reaktion aus dem Westen. Falls Putin den Krieg nicht beendet, wird es für Russland schmerzhafte Folgen, glauben Sie mir, wirklich schmerzhafte Folgen haben. Wir müssen die Ukraine auch weiterhin unterstützen, wirtschaftlich, politisch und militärisch. Unsere Pflicht ist, den Menschen in der Ukraine Instrumente und Möglichkeiten zu geben, ihr Land gegen die Angreifer Russlands zu verteidigen, die unschuldige Menschen töten, Krankenhäuser und Kindergärten bombardieren. Die russischen Truppen müssen aus der Ukraine verdrängt werden. Vielen Dank für die historische Entscheidung Deutschlands, den ukrainischen Kampf mit Waffen zu unterstützen. Ich bin zuversichtlich, dass keiner mehr daran zweifelt, dass die Ukraine in die EU gehört. Die Ukrainer haben sowohl mit ihrem heldenhaften Kampf für unsere Werte als auch mit dem Fortschritt der landesweiten Reformen bewiesen, dass sie Teil der europäischen Familie sind. Deswegen appelliere ich an die EU-Institutionen und andere EU-Länder, den EU-Beitrittsantrag der Ukraine zu unterstützen, möglichst schnell den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen und den Verhandlungsprozess aufzunehmen. Gerade jetzt läuft der Kampf für das Überleben von Europa. Nicht mehr und nicht minder. Das ist der Kampf für das Überleben von Europa. Es gibt keine Zeit für Bedenken und Zögern. Wir müssen entschlossene und schnelle Entscheidungen treffen, nicht hinauszögern und mutig für unsere Werte und Sicherheit, unsere Zukunft kämpfen. Ich bin überzeugt, dass das Übel besiegt wird. Vielen Dank. Vielen Dank an den Präsidenten. Jetzt geht das Wort an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Vielen Dank, Herr Präsident, für Ihre Gastfreundschaft. Ich bin froh, bei Freunden zurück zu sein, bei Freunden in schwierigen Zeiten. Nur wenige Kilometer von der Grenze Litauens entfernt tobt ein Krieg mit vielen Opfern. Ich bin heute nach Rufla gereist, meine Damen und Herren, um den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Einsatz zu danken. Sie sorgen dafür, dass wir uns in Deutschland und dem gesamten Bündnisgebiet der NATO weiter sicher fühlen können. Und mir ist wichtig, dass die Soldatinnen und Soldaten spüren, wie groß die Unterstützung aus Deutschland für ihre schwierige Aufgabe ist. Der persönliche Dank hier vor Ort gilt neben unseren litauischen Gastgebern und hier an erster Stelle Präsident Nausėda persönlich, stellvertretend auch allen Soldatinnen und Soldaten der NATO, die an der Ostflanke unseres Bündnisses derzeit sichern. Viele Länder beteiligen sich daran. Auch kanadische und US-amerikanische Truppen sind in den letzten Tagen über den Atlantik nach Europa gekommen, um die gemeinsame Verteidigung zu stärken. Meine Reise ist Ausdruck der Solidarität und des Beistands. In meiner Rede in der Bundesversammlung am 13.02. habe ich gesagt, wir stehen fest an der Seite
der Litauer, der Esten und Letten fest an der Seite der Menschen in Polen, in der Slowakei, in Ungarn und Rumänien, fest an der Seite der anderen Bündnispartner im Osten. Für sie alle ist der Krieg unmittelbar vor ihrer Haustür zurückgekehrt. Unsere Botschaft aus Deutschland ist klar. Die Bündnissolidarität gilt ohne Wenn und Aber. Die Bundesrepublik ist ein verlässlicher Partner in der kollektiven Verteidigung unseres Bündnisses. Die Bundesregierung hat das durch jüngste Entscheidungen über Verstärkung unserer Präsenz im Baltikum, der Slowakei, in Rumänien unterlegt, zudem die deutliche Steigerung unserer eigenen Verteidigungsausgaben entschieden. Die Nachrichten und Bilder, die uns derzeit aus der Ukraine erreichen, sind furchtbar. Hunderttausende auf der Flucht, tausende unschuldige Menschen schon in den ersten 7 Tagen des Krieges getötet. Die Zerstörung von Städten und Infrastruktur geht weiter, auch heute und in dieser Stunde. Russlands Präsident vergießt das Blut des Volkes, das er vor wenigen Tagen noch sein Brudervolk nannte. Dieser Krieg ist völkerrechtswidrig. Niemand kann vor der Geschichte verantworten, was in der Ukraine geschieht, auch der russische Präsident nicht. Dass Eltern die Kindern ihre Eltern genommen werden, dass Familien ihre Wohnungen zerschossen werden, dass ihnen alles genommen wird, was sie sich in schwierigen Zeiten aufgebaut haben. Deutschland hat mit Waffenlieferungen zur Unterstützung der Ukraine bei der Selbstverteidigung einen großen Schritt gemacht und mit manchen alten Gewissheiten gebrochen. Die Bundesregierung hat auf das Gebot dieser schweren Stunde eine entschlossene Antwort gefunden, die beweist, wir lassen die Ukraine nicht alleine in schwerster Zeit. Präsident Putin hat unendliches Leid über die Bevölkerung der Ukraine gebracht. Präsident Putin hat diesen Krieg begonnen. Er kann ihn auch jeden Tag wieder beenden und er muss ihn beenden. Geschieht das nicht, ist zu befürchten, dass der Einsatz schwerer Waffen zunimmt, damit auch die Zerstörung und die Zahl der Toten. Die russische Führung mag das ignorieren. Viele Menschen in Russland aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur wissen, was die russische Armee in der Ukraine anrichtet und verurteilen den Krieg. Sie fordern die Beendigung der Kampfhandlungen, wollen Frieden. Deren Mut bewundern wir. Auch sie verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung. Aber hier an diesem Ort in Rukla will ich zum Abschluss sagen, die Einigkeit und die Geschlossenheit der NATO und der Europäischen Union sind der Schlüssel zu unserer Stärke. Es ist Präsident Putin nicht gelungen, uns zu spalten. Im Gegenteil, er hat die innere Stärke unserer Demokratien mobilisiert, unseren Willen gestärkt, uns gegen Bedrohungen zur Wehr zu setzen. Aber wichtig ist, dass wir diese Einheit weiter bewahren. Nichts deutet leider zurzeit auf ein baldiges Ende des Krieges hin. Wir werden langen Atem brauchen und wir werden ihn haben. Vielen Dank. Vielen Dank an die Präsidenten. Liebe Journalisten, jetzt ist die Zeit für Fragen. Bitte kommen Sie an den Mikrofon, stellen Sie sich vor und sagen Sie bitte, an wen die Frage gerichtet ist. Delphi, die Frage an beide Präsidenten. Sagen Sie bitte, wie viele zivile Menschen sollen sterben, bis die EU-Länder an die Ukraine effiziente Waffen liefert? Ich meine hier Flugabwehrraketen zum Beispiel. Wie Sie wissen, war Litauen eines der ersten Länder, das die Waffen, unter anderem Stinger, an die Ukraine geliefert hat, noch 3 Tage vor den Kriegshandlungen in der Ukraine.
da wir gesehen haben, dass diese Tragödie bald beginnen kann. Ich glaube, dass derzeit alle Länder, die hier involviert sind, in diesem Prozess involviert sind bereit, mit allen möglichen Mitteln zu unterstützen. Das ist ein großer Wandel, von dem auch Herr Bundespräsident gesprochen hat. Verglichen mit der Situation noch vor ein paar Wochen. Heute liefert Deutschland direkt, unmittelbar, ohne Vermittler, ohne Hilfe von anderen Staaten, liefert direkt Waffen an die Ukraine. Das tun auch die anderen Länder. Und heute sind sie bereit, diejenigen Waffen zu liefern, die verfügbar sind. Und deswegen glaube ich, dass die Entscheidungen bereits getroffen sind. Russland hat erreicht, was es nicht geplant hat, die Einheit von uns allen. Und Russland hat mit den eigenen brutalen Handlungen, unmenschlichen Handlungen, das ukrainische Volk auch vereint hat. Gemeinsam mit dem ukrainischen Volk können wir dieses Übel besiegen, das neben uns stattfindet im 21. Jahrhundert. Schwer vorstellbar, aber heute sind wir Zeugen dieses ganzen Prozesses und ich bin überzeugt, wir besiegen das. Präsident Nauseda hat den Prozess der Entscheidung nachgezeichnet, der innerhalb der Europäischen Union und der NATO stattgefunden hat. Sie wissen, es ist nicht nur in Deutschland so, auch in der Europäischen Union so nach dem Rüstungsexportkodex, dass normalerweise nicht in Länder, in Spannungsgebiete, in Kriegsgebiete geliefert wird. Aber wir sind eben nicht in normalen Zeiten. Deshalb, Herr Nauseda, zu Recht eine Diskussion darüber mit dem Ergebnis, dass viele Staaten in Europa, viele Staaten in der NATO mit den bisherigen Gewohnheiten und Regeln gebrochen haben und zur Unterstützung der Bevölkerung in der Ukraine Waffen geliefert hat, darunter auch Deutschland. Die nächste Frage von Martin Schmidt von der ARD. Herr Steinmeier, Sie haben es jetzt schon angesprochen, die 100 Milliarden, die weiter jetzt in die Bundeswehr gesteckt werden sollen, auch die Waffenlieferungen. Ich will da trotzdem nochmal nachfragen, weil es ja doch ein sehr grundsätzlicher Kursschwenk der deutschen Außen- und Verteidigungspolitik ist, ob das was langfristige Wirkungen haben wird, langfristig was verändern wird. Und außerdem die Frage, wie sehen Sie eigentlich die Möglichkeit, mit Putin wieder ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise noch einen Ausweg zu finden aus dieser Krise? Sehen Sie überhaupt einen? Und Herr Nauseda, wenn ich darf, noch eine Frage auch an Sie. Wie blicken die Menschen... Ein bisschen näher zum Mikrofon kommen, bitte. Na klar, sehr gern. Wie blicken die Menschen in Litauen eigentlich auf den Konflikt, beziehungsweise auf das Verhältnis zu Belarus und Russland selbst? Danke. Ja, ich glaube, Sie haben den richtigen Punkt angesprochen. Das ist ein Wechsel in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, der ausschließlich seine Begründung hat in der Veränderung der Sicherheitslage um uns herum und seine Begründung hat in einem völkerrechtswidrigen Krieg, den Russland, den Präsident Putin in der Ukraine begonnen hat und der, wie wir eben von Ihrem Kollegen in der ersten Frage schon gehört haben, nicht nur auf militärische Ziele abzielt, sondern inzwischen auch viele zivile Opfer gekostet hat und möglicherweise weiter kosten wird. Die ukrainische Bevölkerung, die ukrainische Armee setzt sich mit den Möglichkeiten, die sie hat, zur Wehr. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Alles das hat uns in dieser sehr besonderen Situation zu der Entscheidung kommen lassen, hat die deutsche Bundesregierung zu der Entscheidung kommen zu lassen, entgegen der bisherigen Praxis Waffen zu liefern und die Gegenwehr der ukrainischen Armee gegenüber der russischen Bedrohung, gegenüber des russischen Angriffes möglich zu machen oder zu verstärken. Ob wir zurückkommen zu alten Bedingungen, das mag sein. Von heutiger Sicht aus muss man das bezweifeln, jedenfalls dann bezweifeln, wenn nicht in den nächsten Stunden ein Ausweg gefunden wird, nachdem Sie gefragt haben. Ich glaube, wir können einen solchen Ausweg auch mit diplomatischer Erfahrung nicht einfach erfinden. Der Ausweg wird nur dann gefunden werden können, wenn Putin das Signal gibt, mindestens über einen Waffenstillstand in ernsthafte Verhandlungen
wieder einzusteigen. Bis zur Stunde sehe ich das nicht. Dėl Baltarusijos. Iš tikrųjų, mes nepuoselėjome jokių iliuzijų dėl šitos valstybės po 2020 metais įvykusių tariamų prezidento rinkimų. Ir šiandien mes matome, kad Baltarusijos diktatorius yra įsistūmęs save į kampą ir tampa visiškai priklausomas nuo Putino valios. Štai kodėl įgyja Rusija dar vieną strateginį pranašumą, galėdami laisvai naudotis Baltarusijos teritoriją savo atakoms iš šiaurės Ukrainos planuoti. Be jokios abejonės tai kelia klausimą dėl Baltarusijos diktatoriaus atsakomybės. Šiandien aš manau, jie abu yra verti didžiausio pasmerkimo kaip karo nusikaltimų vykdytojai. Štai kodėl Lietuva visada nuosekliai reikalavo taikyti sankcijas kaimyniniai valstybei Baltarusijai. Šiandien mes turime dar daugiau pagrindo teigti, kad tos sankcijos, kurios buvo pritaikytos anksčiau, yra nepakankamos, nes, iš tikrųjų, tai, kas vyksta gretimos Baltarusijai, kaimyninės ir broliškos tautos atžvilgių, yra kokiais principais ir niekokiais veiksniais nepaaiškinama, nepateisinama ir taip turi būti pasmerkta, bet ne tik taip pasmerkimas reikalingas retorinis, o reikalingi labai konkretūs veiksmai, kurie statytų į vietą štai šitos žmonės, kurie pradėjo šį karą. Mėly žurnalistai, prašome užduoti klausimą. Vokietijos prezidentui, sakykite, prašau, kodėl Vokietija pasisakė prieš 3 pagrindinių Rusijos bankų atjungimą nuo SWIFT sistemos. Gegen die Abschaltung von 3 wichtigen russischen Banken aus dem SWIFT-System, obwohl Gazprom und andere Banken hier die meisten Abläufe haben. Wieso war Deutschland gegen? Wir haben mittlerweile das schwerste, bedeutendste Sanktionspaket in großer Einigkeit zwischen den Ländern der EU, zwischen den Mitgliedstaaten der EU zusammengebracht. Dieses Sanktionspaket ist von einer Größenordnung, dass es von der russischen Seite nicht erwartet worden ist, überrascht hat. Und ich bin sicher, diese Sanktionen werden ihr Ziel erreichen. Dazu auch die gezielten Maßnahmen, die im SWIFT-Rahmen zustande gekommen sind. Ich bin sicher, dieses Sanktionspaket, das sich von allen vorigen unterscheidet, wird dazu führen, dass auch in Russland in Kreisen, auch Wirtschaftskreisen, darüber nachgedacht wird, ob dieser Krieg langfristig in Russland von irgendeinem Vorteil sein kann. Ich bin sicher, die Nachteile werden sehr kurzfristig auch in Russland wahrgenommen werden. Die nächste Frage kommt von Kerstin Mülstermann von der Rheinischen Post. Herr Bundespräsident, wir sind an der NATO-Ostflanke. Die Soldaten hier berichten von einer angespannten Stimmung. Können Sie denn den Deutschen noch mit Gewissheit sagen, dass sie nicht in eine kriegerische Auseinandersetzung einbezogen werden innerhalb dieses Konflikts? Und Präsident Nauseda, Sie waren vergangenen Samstag im Kanzleramt. Danach hat sich die deutsche Politik ziemlich entscheidend verändert. Was erwarten Sie denn noch konkret an Engagement von Deutschland für Ihr Land, für das Baltikum? Dankeschön. Ich glaube, nicht nur wir sind hier, sondern alle NATO-Soldaten, die hier in den baltischen Staaten und überhaupt an der gesamten Ostflanke der NATO stationiert sind. Und es sind mehr geworden in diesen letzten Wochen seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Alle sind wir angetreten, um das zu verhindern, wonach Sie gefragt haben, dass die Sicherheit des Bündnisgebietes weiter bedroht wird oder gar Bündnispartner in einen Krieg einbezogen werden. Deshalb unsere entschiedene Haltung und auch Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass hier schon vorhandene Stationierungen deutlich verstärkt worden sind. Wir schützen das Bündnisgebiet. Ich habe in meiner Rede in der Bundesversammlung gesagt, wir stehen an der Seite der Litauer, der Esten und der Letten und aller Bündnispartner hier an der Ostflanke und schaffen gemeinsam Sicherheit. Die zweite Frage? Können Sie den Deutschen noch sagen, dass sie nicht vermittelt werden, oder was ist Ihre Prognose?
Und das Zweite ist, ich kann natürlich von heute aus nicht sagen, ob es uns gelingt, Russland davon zu überzeugen, neben den Gesprächen, die bisher keinen Erfolg hatten und die auch heute wieder stattfinden. Ich kann nicht sagen, ob Russland überhaupt gewillt ist auf ernsthafte Gespräche, die die weitere Eskalation dieses Konfliktes in der Ukraine vermeiden hilft, ob Russland bereit ist, darauf einzugehen. Wir können nur bis heute feststellen, dass Gespräche keinen Erfolg hatten, dass Signale zur Deeskalation nicht stattgefunden haben und dass alle jüngsten Botschaften und Äußerungen aus der Politik in Moskau eher darauf hindeuten, dass man dort gewillt ist, den Krieg fortzuführen und möglicherweise mit schwereren Waffen fortzuführen, als wir sie bisher gesehen haben. Ich kann optimistisch auf Ihre Frage antworten. Die westlichen Politiker hören zu, was wir reden, weil wir so ein Schicksal haben, dass wir neben einem schwierigen, komplizierten Nachbar leben, oder eher gesagt zwei komplizierte Nachbarländer. Und wir haben gelernt, sehr realistisch ihre Pläne einzuschätzen, zu bewerten und die endgültigen Ziele und die Taktik und Strategien zu bewerten. Und deswegen meine ich, dass wir noch einen größeren Einfluss auf den Wandel der Politik, unter anderem auch in Deutschland und in der EU, machen, weil wir offen sprechen, wir sprechen einfach direkt und wir vertrauen unseren Kolleginnen und Kollegen aus anderen EU-Ländern. Und wir vertrauen auf die Menschlichkeit in den EU-Ländern. Kein Mensch kann ruhig drauf schauen, was in der Ukraine vor sich geht. Das berührt, das verursacht Ärger und das muss zum Beginn unserer Handlungen führen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir eine weitere Möglichkeit in einem informellen Gipfeltreffen in Paris am 10. März haben, wo wir besprechen können, was wir bereits getan haben und was wir noch tun können. Das wird eine weitere Möglichkeit sein, wo wir uns vorwärts bewegen können. Und konkret von Deutschland, einem der wichtigsten NATO-Verbündeten, erhoffen wir uns Unterstützung bei dem Umbau unserer militärischen Struktur, Air Policing und Luftverteidigung. Das ist ungeheim wichtig, wenn man drauf schaut, wie Russland die Luftsphäre in Russland und der Ukraine nutzt, wie viel Infrastruktur zerstört wird. Und deswegen habe ich darüber mit dem Bundespräsidenten gesprochen, mit dem Herrn Steinmeier. Das Gleiche habe ich an den Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt. Wir müssen in eine andere Etappe gehen, vom Air Policing zur Luftverteidigung, zu einem System der Luftverteidigung. Das ist einer der wichtigsten Faktoren in der Abschreckung in der NATO. Und deswegen haben wir vor, dies fortzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles Gute. Daraus? Herr Bundespräsident, das ist zur Erinnerung.
w czasie może jak ja walizki niosłem tutaj przejechać.
Okay, seems right, yeah. Okay, okay, yeah.
Wer hier?
Информационной атакой, с информационным, на самом деле, терроризмом. Он касается не только медиасреды, но и киберсреды. Она идет с Запада и, конечно, реализуется в том числе через украинские ресурсы и возможности. Просто использует Украину со всей ее инфраструктурой как инструмент. Направлена она на дезинформацию мировой общественности, на дискредитацию действий России. Я хотела бы напомнить, с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Ее причиной стала 8-летняя антинародная и антироссийская политика нынешнего руководства этой страны, киевского режима. Этот режим пришел к власти в результате целой серии незаконных, антиконституционных мероприятий, которые были организованы на территории Украины руками Запада. Напомню, одним из ключевых, хотя не первым и не единственным, естественно, стал госпереворот 2014 года. Он был осуществлен неонацистскими силами при поддержке Запада. На протяжении 8 лет новый режим систематически нарушал права человека, национальных меньшинств, попирал свободу слова, средств массовой информации, вел борьбу с русским языком и культурой, истреблял политических оппонентов и развязал гражданскую войну в Донбассе, а также саботировал все усилия международного сообщества, в том числе и нашей страны, и в первую очередь нашей страны, которые были направлены на выработку правового решения и разрешения соответствующего конфликта и саботаж Минских соглашений в целом. При этом Украина, территория этой страны, накачивалась западными вооружениями. Западные страны поставляли ей их в огромных количествах.
Она просто превращалась в плацдарм не просто отдельных стран, но военного блока НАТО, который непосредственно угрожает России. И все это происходило на фоне глобального разрушения мировой архитектуры безопасности и отсутствия гарантий в безопасности нашей стране. Я также хотела бы подчеркнуть, что таких гарантий безопасности Запад не предоставил ни одному государству. Кстати говоря, это касается даже членов НАТО. Там все решают те, кто стоят у руля. Но я говорю о нашей стране. Нашей стране не просто не было предоставлено гарантий, нашей стране было отказано в гарантиях безопасности. Согласитесь, это разные вещи. У нас на руках письменные ответы, которые не оставляют сомнений в намерениях блока НАТО и тех, кто им руководит, непосредственно Соединенных Штатов Америки, в том, что любые разговоры о тех вопросах, которые для нас являются не просто ключевыми, не просто важными, а сущностными, жизненными, как говорят наши коллеги, экзистенциальными. Так вот, по всем этим вопросам нам был дан отказ. Не просто в принципе на формулировке российской стороны. Был дан отказ на возможность обсуждать это с ними. Еще раз подчеркну, в письменном виде. Ровно поэтому мы этого и затребовали. Если бы не было письменных ответов, я могу вас уверить, что сейчас мы слышали бы крики и стоны относительно того, что нас не так поняли, что их, Запад, не так поняли, что имели в виду они совершенно другое, что они предлагали продолжить России диалог и так далее, и так далее. Но нет. Письменно, в письменном виде был дан соответствующий отказ. Действия украинского режима, а мы говорили относительно его вообще функции, роли в международных отношениях в сегодняшнем дне, инструмент. Киевский режим превратил Украину, украинский народ в инструмент политики Запада, в инструмент в отсутствии всех остальных у НАТО и тех, кто этот военный блок непосредственно им руководит. Так вот, действия украинского режима сейчас, даже если вы не знали всей предыстории ситуации в Донбассе, даже если вы не видели фотографий, не разговаривали с очевидцами, не видели документов международных организаций и неправительственных структур, но то, как ведет себя сейчас режим, не оставляет никаких сомнений в том, что у руля находятся бандиты. Бандиты, которым сейчас Запад поставляет оружие. Бандиты, которые прикрываются гражданским населением, прячутся в жилых кварталах, квартирах и домах, делают все для того, чтобы просто сформировать определенную картину и выдать ее за реальность ценой жизни своих граждан, граждан других стран и в целом гражданского населения. Да, можно и нужно изучать архивные данные, и мы будем их предоставлять о том, что они творили все эти 8 лет. Можно и нужно говорить о том, что международное сообщество обсуждало, но так и не было услышано из-за западной пропаганды. Но можно и нужно видеть то, что сейчас происходит практически буквально в прямом эфире. Как бандиты, которые используют западное оружие, не являющиеся регулярными силами в их исконном значении, а примкнувшие к ним и получившие легализацию за счет участия вооруженных сил Украины, на самом деле будучи карательными батальонами Азов и так далее, которые используют нацистские нашивки, стали за спины людей. Тех самых людей, которым они, как рассказывали всем и как нам рассказывали в Вашингтоне, несут свободу и демократию. Теперь весь мир видит, как вы несете свободу и демократию. Вы делаете это на основе националистических принципов. Вы делаете это, прячась
за спины женщин и детей. Вы делаете это, манипулируя общественным сознанием при колоссальной поддержке специальных служб в Соединенных Штатах Америки, Британии и в целом стран НАТО. Они используют вас, но вас не жалко, я сейчас говорю о украинских боевиках. Жалко людей, жалко тех, кто считал, что вы их истинные защитники, а вы просто бандиты и мародеры. Вооруженные силы Украины и неонацисты используют, как я уже сказала, мирное население в качестве живого щита, размещают вооружение в жилых районах. Это факт. Можете сколько угодно, я сейчас говорю про CNN, я сейчас говорю, конечно, про BBC и других, можете сколько угодно этого не показывать, но люди все равно это узнают, и люди смогут отделить фейки от правды. Они не только не проводят эвакуацию гражданского населения, но и принимают все меры, чтобы как можно больше мирных жителей оставалось в так называемых горячих точках. Они вводят комендантский час, минируют выезды из городов. Такая тактика всегда используется террористами, которые привыкли брать в заложники простых людей. К нам поступают многочисленные обращения посольств других стран на Украине с просьбой содействия в обеспечении безопасного выезда граждан и дипломатов этих государств и сотрудников международных организаций. Делаем все возможное, и в первую очередь это делает Министерство обороны нашей страны, чтобы оказать им необходимую помощь. Мы всегда на связи. Ситуация на Украине усугубляется неуправляемым ростом преступности, намеренно, которая была спровоцирована украинскими властями. Несколько десятков тысяч единиц огнестрельного оружия без какого-либо контроля были выданы всем желающим. Из тюрем выпустили уголовников. Они тоже получают оружие, они объединяются в банды, они нападают на своих же, они убивают своих же, они насилуют своих же. В результате страну захлестнула волна грабежей, мародерств и убийств. Крайние формы принимает национализм, он становится уже просто расизмом натуральным. Дискриминации и насилию подвергаются выходцы из стран Африки и Азии. Цель этих действий очевидна – создать хаос, спровоцировать как можно большее число жертв среди мирного населения. Просто вакханалия. В отличие от нацистских батальонов, которые намеренно уничтожают и выводят из строя объекты критически важной инфраструктуры, российские военные делают все возможное для обеспечения безопасности таких объектов. Примером служит совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих по охране энергоблоков, саркофага, хранилища отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции. Территория вокруг Запорожской АЭС также охраняется и контролируется. Обе станции работают в штатном режиме. Мы обращаем на это внимание тех самых международных профильных организаций, которые, к сожалению, снабжаются украинской стороной ложной информацией. Получайте информацию по-настоящему с первых рук. Как известно, на территории Беларуси начались прямые переговоры. Ну, здесь уже сложно говорить о территории, я имею в виду, они начались на территории Беларуси. Эти переговоры ведутся сейчас между представителями. Опять же, когда я говорю сейчас, то имею в виду не данный момент, а в принципе, в целом, что они запущены между представителями России и Украины. Мы рассчитываем, что они приведут к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни. Но еще раз посмотрите на тактику тех, кто отряжен был киевским режимом на ведение переговоров. По сколько часов едут? Когда приезжают на место, говорят, что устали, заваливаются спать. Торгуются по поводу того, где, на какой конкретно площадке, в каком конкретном месте они будут сидеть, переговариваться, находиться и так далее. Что, забота о гражданах? Да, конечно, нет. Это прямая каска из соответствующих специальных служб в Соединенных Штатах Америки. Сделать все. Спецслужбы США не жалеют народ Украины. Им все равно. Чем больше с их подачи будет реализовываться вот такая тактика киевского режима, тем больше будут страдать люди. Но кто об этом думает в бункере у Зеленского? Мы обратили внимание на многочисленные публикации в СМИ о дискриминации людей на Украине по расовому признаку. Я уже об этом говорила. Мы получаем соответствующую информацию от наших зарубежных партнеров. Проявление расизма, расовой дискриминации на современной Украине, в том числе в отношении к находящимся там гражданам азиатских и африканских стран,
Это избиение студентов и нападение на граждан тех стран, которые отказались осуждать нашу страну, просто зная то, что там происходило на протяжении всех этих лет. Грубое обращение с афроамериканцами, которые желают покинуть Украину, отношение к гражданам Китая, Индии и так далее. Это, к сожалению, не стало новостью для тех, кто знает, а что там на самом деле происходило. Это закономерное продолжение. Это вообще, в принципе, не связано с этой ситуацией. Так было всегда. И если просто до иностранцев руки не дотягивались, то сейчас, во-первых, это используется в качестве провокации, а во-вторых, им уже вообще, в принципе, этим националистам, им все равно. Такая шокирующая ситуация стала следствием того, что нынешние киевские власти, но и их предшественники тоже, в принципе ничего не предпринимали, чтобы решить проблему национализма. Их западные кураторы по конъюнктурным соображениям, политическим соображениям, их не просто закрывали на это глаза, они просто делали все для разрастания вот этой неонацистской идеологии. Так это не у них же в стране, как они считали, это где-то там, в какой-то далекой стране Украина, где живут, как сказал президент США, иранцы. Понимаете? Это где-то там, далеко. Их даже не интересует, что граждане их стран, и Америки, и Евросоюза, что они тоже там. Они сейчас кому поставляют оружие? Тем, кто будет убивать всех подряд? Антисемитизм, ксенофобия, расовая дискриминация, процветающие сегодня на Украине, это те самые явления, о которых мы неустанно говорили последние 8 лет, которые так упорно старались не замечать на Западе, бережно опекая, я сейчас имею в виду в первую очередь, конечно, евроатлантические институты все, чуть ли не пестовали идейных продолжателей фашизма. А как можно это по-другому назвать? Если вы не видите при таком количестве материалов и возможности убедиться самим, вы, значит, не хотите это видеть. Вы не видели, теперь получите то, что есть. Подобное игнорирование угрозы возрождения коричневой чумы особенно странно видеть со стороны европейских государств, которые испытали на себе все ужасы Второй мировой войны. А может быть, кстати, и не так уж это странно, мы сегодня об этом тоже поговорим. Еще раз хотели бы обратить внимание на ежегодные доклады Министерства иностранных дел нашей страны о ситуации с правами человека в отдельных странах, о проявлениях нацизма в мире, а также отдельные доклады по этой стране, в которых регулярно приводился анализ правозащитной ситуации, свидетельствующих о масштабах распространения расизма и неонацизма. Нынешняя ситуация с иностранными гражданами на Украине – это очередное тому подтверждение. Позиция Украины в этом вопросе тем более красноречива, что она одна из немногих стран, точнее, одна из двух, кто регулярно, просто из года в год, не периодически, а из года в год, голосовала против вносимой России на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии, связанной с ними нетерпимости». Так еще же Штаты просто запрещали странам ЕС присоединяться, голосовать за эту резолюцию. Почему же вы этого тоже не видите? Это же ваша позиция, ваших западных стран. Я хотела бы напомнить, что указанный документ поднимает острые вопросы роста весьма опасных проявлений неонацизма, расовой дискриминации, распространения ненавистнической идеологии и теории расового превосходства в современном мире. Со схожих позиций Украина выступает и в отношении другой важной инициативы в области борьбы с расизмом, а именно резолюции «Глобальный призыв к принятию мер, направленных на полную ликвидацию расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и всеобъемлющее осуществление и принятие последующих мер по выполнению Дурбанской декларации и программы действий. В частности, при рассмотрении документов в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН в декабре прошлого года, вот буквально 2 месяца назад, украинская делегация просто не голосовала, а годом ранее воздержалась. Это что? Это не звенья единой цепи, это не доказательство того, что они к этим вопросам противодействия распространению фашистской идеологии, нацистской и российской относились откровенно издевательски.
Да, конечно, это так и есть. Они этого не скрывали. Им было это выгодно у себя прикармливать вот этих вот экстремистов с неонацистской идеологией. Почему? Да потому что именно национализм является идеологией, которая очень легко усваивается в головах людей, у которых очень низкий культурный, нравственный уровень. Это очень удобно распространяемая идеология. Немного денег, немного оружия, немного материалов о том, что одна раса лучше другой, а один народ хуже третьего. И все. А потом их очень удобно использовать на майданах, в политических целях, для того, чтобы организовывать якобы праведный гнев общественности. А на самом деле это силовое давление улицы. Но ведь именно так в политическом плане и жила политическая Украина последних десятилетий. Ровно так. Если еще первый Майдан проходил под цветом оранжа, как некая мирная, хотя и проплаченная, потому что таких масштабов пиар-компания стоит очень дорого, но некое все-таки подобие чего-то миролюбивого, то Майдан 13-14 года это был Майдан экстремистов, это был Майдан боевиков, это был Майдан, на который стекались экстремисты и боевики, подготовленные в лагерях Польши и стран Прибалтики, и сколько мы раз об этом говорили. И теперь Прибалтика и Польша нас осуждают, а себя. Обеспокоенность ситуации вокруг граждан различных стран на Украине выразил, в том числе и африканцев, выразил Африканский союз в своем заявлении 28 февраля. Он отметил, что отсев африканцев и применение к ним неприемлемого, неравного обращения являются шокирующими российскими проявлениями. Я очень хорошо понимаю Африканский союз, вот правда, честное слово. Но ведь жизни русских тоже что-то значит, а к ним вот так относились все 8 лет. Может быть, мы не будем людей делить по цвету кожи, по религии. Может быть, мы сможем чувствовать боль и других людей тоже. И, может быть, и хэштеги появятся. Russian Lives Matter. Для нас очевидно, что игнорирование, даже откровенный отказ от признания очевидных проблем в сфере борьбы с расизмом, равнение на США при рассмотрении проявления расизма и расовой дискриминации в качестве реализации некой свободы слова, теперь мы ее видим, всю цену ей на Западе, не только приводит к некому, в общем, как говорят специалисты, правозащитному тупику, но является абсолютно безответственной позицией, в результате которой страдают конкретные люди, а то и целые национальные, этнические и расовые группы. Теперь я хотела бы сказать, мы будем много сегодня говорить об Украине. Нас не хотели слушать тогда, будете слушать сейчас. Это я обращаюсь к нашим западным коллегам. Так вот, более подробно о заявлении Африканского союза о фактах враждебного отношения к африканцам. Оно было, как я сказала, опубликовано 28 февраля. Председатель Африканского союза, президент Республики Сенегал и председатель комиссии Африканского союза в официальном заявлении выразили глубокую озабоченность поступающей информации по фактам враждебного отношения к гражданам африканских государств, которые пытаются покинуть Украину. Руководство Афросоюза выступает с призывом, это прямая цитата, ко всем странам соблюдать международное право и демонстрировать равное сочувствие и поддержку всем гражданским лицам, которые покидают районы проведения специальной операции, несмотря на их расовое происхождение. Да, мы полностью под этим подписываемся. Можно только это распространить вообще на всю нашу жизнь. Не только на один конкретный исторический случай и конкретные примеры, а просто чтобы это стало доминантой в национальных законодательствах каждой страны и в международном праве, если его еще сейчас Вашингтон с Лондоном и Брюсселем окончательно не уничтожит. Полностью разделяем позиции панафриканской организации. Со своей стороны хотели бы отметить, что по состоянию на сегодняшний день МИД России не располагает информацией об обращении
граждан африканских стран за разрешением о переходе границы между ЛНР, ДНР и Российской Федерацией. В то же время дипломатические представительства некоторых африканских государств обратились в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой об организации эвакуации своих граждан, студентов, которые обучались в украинских высших учебных заведениях. Данный вопрос прорабатывается совместно с Министерством обороны нашей страны. Ну и еще одна тема. Дело в том, что мы отметили, как в целом ряде стран, Канада, страны ЕС, руководители этих стран, главы государств, министры иностранных дел, сенаторы, то есть представители законодательной власти, общественные деятели и политики в эти дни используют тот самый лозунг, который стал просто государственным приветствием на Украине в последние годы. Мы тоже об этом говорили, я не буду его произносить. Я обязательно оставлю его в тексте сегодняшнего брифинга, но произносить я его не собираюсь. Так вот, краткая историческая справка для всех тех, кто использует эти два слова, запятую и восклицательный знак. В августе 1939 года в фашистской Италии прошел второй конгресс Организации украинских националистов. Одним из решений съезда стало принятие общепринятого приветствия укрофашистов. Как приветствие, так, соответственно, и ответа. Оба, как приветствие, так и ответы, были согласованы и приняты в качестве символического обращения друг к другу. Позывные. Знаете, такой код свой-чужой. Собственно говоря, точно так же на свой-чужой они заставляли людей на Украине рассчитаться, когда задавали им вопрос, чей Крым? Такая же логика. У тебя не может быть своего мнения. У тебя может быть только правильное мнение силовиков на Украине, боевиков. А если у тебя есть своя точка зрения, если у тебя есть сомнения, если у тебя есть, наоборот, гражданская четкая позиция, не соответствующая их представлениям о прекрасном, будь добр, лицом на землю. Что, мало знали примеров таких на Западе? Конечно, знали. Знали и молчали. И то, что сейчас делают западные средства массовой информации, это преступление настоящее. И они должны об этом знать. Так вот, именно так эти коллаборационисты в те годы салютовали вермахту и частям СС. Это не просто для их внутреннего пользования. Это для их идентификации перед гитлеровским СС. Напомню тем, кто, наверное, не знает, что такое СС, что такое вермахт гитлеровский. Но это те самые, которые устроили геноцид еврейского, цыганского, славянского населения на территории Украины, Белоруссии, Польши и России. Или и сейчас я не могу использовать слово «геноцид». Или и сейчас мы не имеем на это права. Или все-таки осталась совесть, и в контексте Второй мировой войны нам еще можно использовать слово «геноцид». Просто людей, наверное, больше погибло. И дольше конфликт этот шел. Нет, он не дольше шел. А людей действительно погибло больше. Так что, ждать надо было? Ну, просто чтобы в следующий раз, когда будут использовать президенты, премьер-министры, министры иностранных дел вот это самое приветствие, они не удивлялись, что их тоже будут называть неонацистами. А теперь это будет действительно долгий заход, но нужный. Все эти годы российская сторона неоднократно публиковала подготовленные нами и другими органами и организациями доклады, которые были посвящены тяжелейшим нарушениям прав человека на Украине. В соответствующем контексте. Вот в таком преступлении, совершенное именно в националистическом плане. В 2014 году Министерство иностранных дел, а в 2015 году Следственный комитет нашей страны выпустили белую книгу преступлений на Украине. Мы регулярно... Вы что думаете, мы ее в какую-то секретную библиотеку отправили? Нет, конечно. Она у нас доступна на сайте министерства, в социальных сетях. Мы отправили ее всем странам-партнерам, отправили ее в международные организации.
Регулярно готовим доклады о ситуации с правами человека на Украине, о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах. Я хотела бы обратить ваше внимание на книгу Григорьева, Саблина, которые подготовили к изданию «Обыкновенный фашизм. Украинские военные преступления и нарушения прав человека в период с 17 по 20 года». Каждый год же это фиксировалось. Каждый год выходили подобные материалы. И это помимо оперативных, помимо тех расследований, которые делали российские журналисты. Зарубежные не делали, их туда практически невозможно было загнать. Я сейчас про западников говорю. Совсем недавно на сессии по правам человека в Женеве 28 февраля была распространена презентация о военных преступлениях украинского руководства в Донбассе. С ней вы можете ознакомиться, опять же, на сайте Постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве. Это жуткий фотоотчет, жуткий, с изображениями погибших людей из разрушений в Донбассе, когда сейчас сокрушаются о погибших, и мы приносим соболезнования всем семьям. Вы просто помните, что вы молчаливо давали согласие на убийство с особой жестокостью, которые проходили все эти годы. Я повторю то, о чем мы говорили. Совесть не может проснуться вот так, за один день. Вообще материалов очень много, из разных источников. Ряд документов размещен в открытом доступе, в том числе на сайте министерства, который, к сожалению, подвергается таким атакам, что вы даже себе не представляете. Ровно для того, чтобы не дать возможность опубликовать все эти материалы. Мы понимаем, что не все эти документы читают, а те, кто читают, делают вид, что не читали. Мы будем обращать на них внимание вновь и вновь. Пренебрегая международными договоренностями и актами, начиная с апреля 2014 года, представители украинских силовых структур постоянно вели массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса, что привело к гибели и ранениям тысяч мирных жителей, не участвовавших в военном конфликте. Применялось запрещенное международным гуманитарным правом летальное вооружение, неизбирательного действия. Многие населенные пункты, в первую очередь расположенные вблизи линии разграничения, остались без воды, газа, электроснабжения. Была отключена мобильная связь, перекрыта возможность получения питания, медикаментов. Люди гибли от взрывов снарядов украинской армии, голода, отсутствия воды, лекарств. Украинская армия с особым цинизмом вела обстрелы по больницам, моргам, школам, где были оборудованы бомбоубежища. Кладбища также подвергались обстрелам. По этой причине стихийно формировались массовые захоронения мирного населения, которые стали жертвами военно-политического руководства Украины и их западных кураторов. По состоянию на декабрь 2021 года было обнаружено более 16 стихийных захоронений массового единичного характера. В одном из единичных захоронений обнаружены останки 4-месячного ребенка. Всего за период с августа по ноябрь 2021 года подняты, исследованы и процессуально оформлены 295 человеческих останков. Первичная судебно-медицинская экспертиза, осмотр останков, обнаруженных во всех захоронениях на территориях ЛНР и ДНР, свидетельствует о том, что большинство погибших – это женщины и старики. Причины смерти – огнестрельные минно-взрывные травмы, тупые травмы и так далее. Помимо непосредственного уничтожения населения Донбасса снарядами, Киевом была введена просто бесчеловечная водная, экономическая, транспортная блокада Донбасса. Она поставила регион просто на грани гуманитарной катастрофы. Жизнь в большинстве городов на линии соприкосновения стала похожа на выживание в условиях тотальной войны. И это длилось 8 лет. Никто не мог просто провести разграничение между мирным населением и комбатантами, я имею в виду сейчас киевский режим. Жители Донбасса жили в таких условиях неделю, 8 лет. Эти проблемы попадали в поле зрения международных механизмов по правам человека. Они отмечали в этой связи, что развязанный киевскими властями конфликт на юго-востоке страны негативно влияет на все население, вызывает массовое обнищание, способствует стагнации экономики. Лишь в период с 13 по 15 года вырос процент людей, которые имели просто крайне низкие доходы. Независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности и других соответствующих международных финансовых обязательств государств для полного осуществления всех прав человека, Богославский, это представитель Аргентины, в своем докладе по итогам визита на Украину в мае 2018 года указывал, что пенсионеры, проживающие в Донбассе, вынуждены регулярно пересекать линию контроля, регистрироваться в качестве внутренне перемещенных лиц для того, чтобы продолжать получать пенсии. То есть вот обстрелы, они еще должны
оформлять документы только для того, чтобы получить пенсию. При этом они сталкивались с рисками для жизни, а также несли значительные... Какие расходы даже в денежном плане? Многие просто погибали. По оценкам указанного представителя, более 600 тысяч пенсионеров эти выплаты вообще не получали. Эти проблемы в рамках своей компетенции Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, указывая на несоответствие законодательства и практики на Украине, тоже об этом говорил. В частности, комитет подчеркнул, что хотя в октябре 2014 года был одобрен закон об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц, а также принят ряд решений и постановлений о помощи внутренне перемещенным женщинам, мер по их осуществлению не принимается. Комитет по ликвидации расовой дискриминации в августе 2016 года обратил внимание на тяжелое положение перемещенных лиц. Комитет выразил обеспокоенность тем, что, я подчеркну, это не российская страна, международная структура, что социальные пособия, включая пенсии, привязаны к статусу внутриперемещенного лица и проживанию в районах, находящихся под контролем киевских властей, из-за чего не все внутриперемещенные лица могут получить доступ к таким социальным льготам. Местная интеграция перемещенных лиц осложнялась существующими законодательными и нормативно-правовыми рамками. Также существовали трудности при получении такими лицами доступа к приемлемому для них возможному жилью, надлежащей занятости. Существующие ограничения свободы передвижения затрудняли доступ к социальным услугам, образованию, медицинскому обслуживанию. Комитет по ликвидации расовой дискриминации также отметил, что люди при пересечении линий контроля подвергаются физической опасности. Так они могут попасть под обстрел, пострадать и от противопехотных мин, которые были заложены подконтрольными киевскому режиму силами. Все эти факторы не позволяли лицам, принадлежащим к этническим меньшинствам, зарегистрироваться в качестве внутриперемещенных лиц и получать социальную помощь. Большинство таких лиц подвергались риску дискриминации, стигматизации и так далее. Развитие ситуации в этой сфере регулярно отслеживают и отслеживали такие структуры, как УВКПЧ и специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Все эти материалы были доступны, их публиковали. Но их кому было интересно изучать с точки зрения общественного мнения? На необходимость начать выплату пенсий жителям неоднократно неподконтрольных территорий Донбасса киевским властям указывал руководитель указанного комитета по ликвидации расовой дискриминации в марте 2020 года, призвав недавно на тот момент сформированное правительство и парламент пересмотреть проект закона относительно пенсий в соответствии с нормами прав человека и возобновить процесс его принятия в приоритетном порядке. Это к вопросу о международном праве, которое было просто растоптано западными кураторами Киева. Они видеть этого не хотели, они смеялись над этим. Это же мелочи какие-то, пока об этом не говорят на CNN. Это никому не интересно, это не вызывает никакого ажиотажа в принципе. Это же не то, что сказали на брифинге в Белом доме или в Госдепартаменте, а потом раскручивают по каким-то американским телеканалам. Да нет, это какая-то ООНовская структура, которая сейчас, на тот момент, была не актуальна. А вот сейчас, конечно, да. Сейчас можно и ООН процитировать, можно оказать давление на соответствующих представителей, в том числе этой организации, для того, чтобы они выдали нужную реакцию. Вот сейчас это все понадобилось. Стройными рядами говорят о том, как ООН реагирует на события. А раньше? Это же все материалы Организации Объединенных Наций и других международных структур. В контексте отслеживания ситуации с соблюдением прав на свободу и личную неприкосновенность международные мониторинговые структуры в области прав человека фиксировали многочисленные факты незаконного содержания под стражей, пыток, запугивания, жестокого обращения, насилия и так далее. Подобные примеры регулярно включались в доклады наблюдательной миссии по правам человека на Украине. Все эти годы имело место многочисленные нарушения прав граждан на вообще какое-либо судебное разбирательство и защиту по уголовным делам, которые связаны были с конфликтом в Донбассе. Распространены практика принуждения подследственных к заключению соглашений о признании вины, рассмотрении дел в отсутствии обвиняемых, нападения на адвокатов, запугивание адвокатов, право радикалами, оказание давления на представителей судейского корпуса, применение сотрудниками правоохранительных органов и СБУ пыток, насилие в отношении задержанных, носили просто системный характер и отличались абсолютной безнаказанностью.
В случае незаконного содержания под стражей, применения пыток, жестокого обращения в отношении лиц, задержанных по обвинениям, связанных с конфликтом на Юго-Востоке, регулярно международными структурами фиксировалось. Это имеет прямую связь к этническим группам, которые там проживали. Прямую. Распространена была проблема выбивания признательных показаний, зафиксированы жалобы на то, что СБУ или даже следственные органы заставляли людей признаваться в принадлежности к вооруженным группам, в связях с ними, они к ним не принадлежали. В нескольких случаях такие видеозаписи были опубликованы национальной полицией и СБУ в качестве примера того, как надо вообще себя вести и как могут себя вести представители силовых структур Украины. При этом даже по данным международных миссий задержанные сделали заявление против самих себя в результате пыток и жестокого обращения или запугивания со стороны сотрудников СБУ. Это все доклады, ссылки на которые мы сегодня разместим. Нам говорят, вы мало об этом говорите. Мы об этом говорили 8 лет. Вот здесь, в этом зале, в международных площадках, через наши посольства, в интервью. Просто зайдите на сайт министерства, видите слово Украина, Донбасс, Донецк, Луганск. Ну просто сами попробуйте посмотреть, и вы увидите сотни материалов на этот счет. Да это не мы не говорили, а они не хотели слышать. Правозащитная организация Human Rights Watch совместно с Международной амнистией в общем докладе отметили со ссылкой на свое исследование 2016 года противоправный и насильственный характер задержания граждан сотрудниками украинских спецслужб и следствия. В числе подобных данных дела, связанные с выражением несогласия с официальной линией киевских властей. Вот был приведен пример, когда с ноября 2014 года по февраль 2016 года незаконно удерживали в заключении сотрудников СБУ за участие в антимайдановских митингах и мероприятиях в защиту советских памятников. Задержанного обвиняли в подготовке терактов. К нему активно применяли пытки, иные формы жестокого обращения, в результате которых он, в результате которых он не просто пострадал, его здоровью был нанесен по-настоящему тяжелый вред. Также сообщалось, что камеры, в которых содержались в подобном случае люди, просто были переполнены. Находившихся в них людей, в том числе с инвалидностью, пожилых, систематически избивали и держали для обмена военнопленными. После освобождения человека, о котором я говорю, это непосредственно Бескаравайный, вместе с другими бывшими узниками официально подал жалобу на действия СБУ. В ходе расследования начались необоснованные задержки производства по делу, запугивание потерпевших. Это привело к отказу от участия в уголовном процессе многих. В том числе была предпринята попытка со стороны территориальной военной прокуратуры изменить статус заявителя с потерпевшего на свидетеля и, в принципе, закрыть дело. Расследование было возобновлено после нескольких апелляций. Применение в СБУ по отношению к задержанным пыток подтверждали и лица, ставшие участниками обменов удерживаемыми лицами между Киевом и ЛНР и ДНР. В частности, лица, вернувшиеся с подконтрольных Киеву территорий после состоявшегося 29 декабря 2019 года обмена удерживаемыми лицами, сообщили, что сотрудники СБУ и также представители радикального формирования Азов применяли в отношении этих людей пытки для получения признательных показаний. Узников их просто вынуждали брать на себя признательные показания, в частности, речь идет о Мариуполе 9 мая 2014 года, давать показания о прохождении военной диверсионной, как они считали, подготовки под Ростом и так далее. Задержанных избивали, применяли удушение, имитацию повешения, пытали током с элементами утопления, все это было, угрожали расправой над близкими. Еще раз, это все в СМИ было, это открытые данные. Участники обмена также сообщили, что содержались в секретных тюрьмах СБУ перед тем, как их направляли в СИЗО. И при этом с момента фактического задержания до официального оформления проходило от нескольких дней до нескольких месяцев.
По данным омбудсмена провозглашенной Донецкой Народной Республики Морозовой, все отпущенные Киевом узники подтвердили, что к ним принимались методы незаконного дознания. Необоснованному уголовному преследованию подвергаются российские граждане, которые прибывали на Украину из Крыма. В отношении них заводились уголовные дела по обвинению в госизмене, посягательстве на территориальную целостность, неприкосновенность, создание военизированных вооруженных формирований, помощи террористам, сепаратистам. В январе 2020 года был задержан Антонов, являющийся инвалидом третьей группы по слуху, который возвращался из паломнической поездки в Киево-Печерскую лавру. В начале ноября 2020 года был задержан руководитель управления крымского госпредприятия «Черноморнефтегаз», в прошлом бывший заместитель начальника ГУМВД Украины в Крыму Федорян. Его украинские власти обвинили, цитирую, в оказании помощи оккупационным властям и проведении обысков и незаконных задержаний граждан. По-прежнему таких материалов можно приводить очень много. Мы все это выложим. Мы все это не выложим впервые, а мы будем заново это публиковать, обновлять эти материалы. Я про нарушение процессуальных прав вообще говорить не буду, это было просто сплошь и рядом. Вот, декабря 2018 года сотрудники СБУ провели обыски в Полтаве в помещениях членов русскоязычной общины. У координатора Всеукраинского координационного совета Организации российских соотечественников, он возглавлял также объединение «Русское Содружество», была изъята медаль Пушкина, ну и так далее. Также следственные мероприятия были проведены в отношении историка погоды, он известный исследователь периода Северной войны, поэта-публициста Шестакова, руководителя русской общины Полтавщины. Против них были возбуждены уголовные дела по статье 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность». В мае 2019 года СБУ провели обыск у руководителя Закарпатского областного общества «Русь» Салтыкова. Были изъяты мобильные средства связи, персональная компьютерная техника. Это граждане, которые просто были общественниками. Они не воевали, они не призывали ни к чему, они просто занимали гражданскую позицию. Их с использованием всех средств давления, вот всех, мучили все эти годы. Широкий общественный резонанс вызвало задержание сотрудника СБУ в августе 2020 года по подозрению в госизмене преподавательницы русского языка и литературы, главы общественной организации «Русская национальная община» Русич, заслуженного педагога с многолетним стажем Кузьмич. Она была известна активной деятельностью популяризации русского языка на Украине. Мы все говорили об этом, но приводили постоянно эти факты. Украинские спецслужбы обвиняли ее в том, что во время пребывания в Крыму она якобы была вовлечена в какую-то шпионскую деятельность, ну, масса всего. Все это еще придавалось же огласке для травли людей. Я не говорю про сайт «Миротворец». Сколько лет мы добивались хоть какой-то реакции от международных институтов, от Соединенных Штатов Америки, которые не могли проголосовать за резолюцию Генассамблеи с осуждением распространения форм расизма, фашизма и ксенофобии под предлогом якобы возможной нарушения свободы слова. И при этом сайт «Миротворец», который существовал, тоже ими не осуждался по этим же самым причинам. Ну это же фантастика какая-то. Это же так не может же быть, что люди не видят очевидного, когда персональные данные, которые публиковались на этом сайте, служили поводом для травли людей, которые ни к чему плохому не призывали, просто занимали гражданскую позицию. Журналисты, общественники, ученые, кстати говоря. Составной частью политики официального Киева, киевского режима в отношении национальных меньшинств, это, конечно, была насильственная украинизация. Это дискриминация значительной части населения по языковому принципу, в том числе грубое нарушение прав русскоязычной общины. Начиная с 2017 года в законодательстве страны последовательно проводились линии на запрет использования любого языка, кроме украинского, в государственном секторе, в образовательном процессе, в СМИ. В результате ряда принятых законов, включая законы об образовании, об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, всех этих бесконечных проектах, заявлениях, каких-то обращениях, русский язык в украинском государстве был поставлен в дискриминационное положение как по отношению к украинскому, так и по отношению к официальным языкам ЕС и языкам коренных народов. В дополнение к этому приняты законы, направленные на украинизацию общественной жизни, прессы, телевидения, сферы услуг.
Опубликовал 2 марта журналистское расследование соответствующей активности Пентагона, идущие вразрез с обязательствами Вашингтона по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического, биологического и токсинного оружия и об их уничтожении. По его данным, различные созданные под эгидой Министерства обороны США, а именно Федеральное агентство по предотвращению угрозы объектов, включая Украинский научно-технологический центр, в последнее время получили финансирование в размере сотен миллионов долларов США на секретные научные и научно-прикладные исследования. При этом автор Итан Хафф не исключает, что появление в регионе вспышек различных заболеваний, холера, вирус, грипп, вирус Зика и так далее, могут быть вызваны в том числе военно-биологической активностью США на Украине. Просто почитайте этот материал. В свою очередь, специалисты обратили внимание и на другой аспект. В конце февраля американское посольство на Украине неожиданно убрало из публичного доступа все документы о военно-биологическом сотрудничестве Вашингтона и Киева. Ранее доступные документы оказались удалены. Вот тем, кто сейчас задает себе этот вопрос, а надо ли было, а вовремя ли, а может быть еще подождать, посмотреть и так далее, да как же так, у нас же есть право, переговоры и так далее. Да, все это есть, все это было, и все это было задействовано. Просто представьте себе, что в центре Европы, непосредственно на российских границах, там, где находятся граждане нашей страны, и большое количество людей, которые волею судьбы оказались на этой территории, но при этом сопряжены с нашей историей и культурой, что вот на этой самой территории огромное, несоизмеримое, ничем не оправданное количество вооружений различного типа, наступательное, было поставлено натовским блоком. При этом активнейшим образом развивается биологическое, на этом направлении развивающееся сотрудничество США с Украиной, включая проведение экспериментов и так далее. И помимо всего прочего, все это регулярно сопровождается проведением раз в 1,5 месяца военных учений НАТО и Украина, где условным врагом является наша страна. И еще при этом, в довершении всего, на фоне острейшего националистического угара в вооруженных силах Украины, которые в качестве единственного своего врага считают все, что связано с русскими, с Россией и так далее, вот в довершении к этому выходят официальные представители Украины, не просто официальные, наивысшие, президент страны и все его помощники, министры, представители силового блока, и начинают говорить, что а теперь они готовы рассмотреть вопрос о наличии у этой страны ядерного оружия. Настало время, говорят они, и это они говорят, не сидя дома и даже не у себя по телевидению для того, чтобы каким-то образом в очередной раз всколыхнуть украинское общество. А об этом они говорят всему международному сообществу, вот тому, которое сейчас делает вид, что шокировано, на Мюнхенской конференции в том числе. Что же оно тогда, это международное сообщество, не было шокировано, представив себе, что страна с таким количеством проблем, нашпигованная их оружием, еще может обладать, а у нее для этого есть потенциал и возможности, и, конечно, воодушевление со стороны США, что она еще станет ядерным государством. Может быть официально, а может быть и де-факто, обладая грязными ядерными технологиями. Ну что, еще подождать? Еще подождать чего? И когда говорят высокие представители Соединенных Штатов Америки о том, что у них не было намерений как-то с Украиной разговаривать на тему размещения ядерного оружия, таких планов нет, да это мы кому верим-то? Это что, люди, которые, что ли, иногда скрывали какую-то истину или камуфлировали ее в красивые обертки? Это люди, которые систематически врали десятилетиями
и под вранье свое проводили военные операции по всему миру, которые приводили к миллионам жертв среди гражданского, военных и гражданского населения, и военных. Но только есть один важный нюанс, который делает эту историю еще более драматичной. Дело в том, что у Соединенных Штатов Америки, которые официально обладают ядерным оружием, оно находится не только на территории США. У нас же об этом мало кто знает, а в мире и подавно. Ну кому это интересно? Это же не интересно. Так вот, Соединенные Штаты Америки имеют свое ядерное оружие в нескольких странах Европы. Но это практически у нас рядом. Опять же. Но страны Европы, их вооруженные силы, их спецслужбы абсолютно лишены какой-либо возможности контроля над этим ядерным оружием. Нормально? Учитывая, что киевский режим много лет, а если говорить по правде, десятилетиями находился под гнетом Вашингтона, говорить о том, что Киев мог бы опереться на волю своего народа, провести какую-то выборку общественного мнения, не знаю, референдум, который бы адекватно оценивал отношение граждан Украины к вопросу о наличии у него ядерного оружия, не приходится. Все результаты голосования волеизъявления были бы сформированы соответствующим образом. И это натовцы умеют делать. И решение было бы принято. Решение было бы принято. И вот тогда, когда это самое оружие, было бы на территории малоуправляемого государства, вот тогда разговор был бы другим. Того самого государства, вооруженные силы которого заражены националистической бациллой, того самого государства, которое не может контролировать и разрешить собственный кровавый внутренний кризис много лет, того самого государства, чьи политические деятели имеют 2-3 гражданства, вообще не имеют представления о национальных интересах, много лет проводят интересы исключительно и только стран НАТО, вот тогда ситуация на нашем с вами европейском континенте и непосредственно на наших границах была бы совершенно другой. Я смотрю, как Соединенные Штаты Америки и их партнеры по НАТО, да и вообще весь мир, что уж тут греха таить, замиранием сердца следят за пусками, которые осуществляются ракетными пусками у Северной Кореи. Северная Корея вышла из договора о нераспространении ядерного оружия, проводит свою политику, обосновывает ее. У нас, когда появляются какие-то вопросы, претензии, мы их, безусловно, озвучиваем. Но Запад един в том, что это государство не имеет права ни ядерным оружием обладать, ни ракетные пуски проводить, а Украина? Можно сколько угодно говорить о, не знаю, правильности, неправильности того или иного политического устройства, плюсах и минусах и так далее. На Украине не было политического устройства иного, как внешнее управление и националистически ориентированные батальоны, которые только внешне являлись частью вооруженных сил, а на самом деле были просто отрядами боевиков, которые тренировались в сопредельных странах. Им вообще было все равно. Так что это к вопросу вот это тоже та тема, что касается биологической активности США на территории Украины. Вот явно пытались американцы спешно замести все эти следы под ковер, чтобы как будто ничего не происходило. Так что вот, и эта тема тоже является предметом нашего беспокойства и являлась. Теперь о международной реакции. Сегодня подробнейшим образом на этом остановился Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Не буду повторяться, обращу внимание на то, что появится стенограмма. Уже сейчас доступно, по-моему, видео на сайте. Что я хотела бы просто, чуть, наверное, к этому добавить, хотя, еще раз говорю, там, по-моему, дан предельно четкий анализ. Вот по голосованию 2 марта Генассамблеи была принята резолюция «Агрессия против Украины». Западные страны во главе США приложили, конечно, неимоверные усилия, чтобы обеспечить широкое одобрение этого документа. В ход пошли все
методы воздействия на делегации. Вообще все работали как в Нью-Йорке, так и по столицам. Был и неприкрытый шантаж, были и попытки подкупа, а были и угрозы санкциями. Вот так вот выбито было международное единство. Вот так. И не надо потом рассказывать, что это единый голос Генассамблеи. Это вот так вот единый голос Генассамблеи, когда поднесли санкционное дуло к голове какого-нибудь государства, которое не в состоянии в принципе этому противостоять. И другого выхода нет. Как похоже это на то, что происходило много лет на Украине. Правда? Люби свою родину на украинском языке. А если на русском, то все, ты не человек, ты особь, как говорил президент Зеленский, о тех, кто не согласен был с киевским режимом в каких-то вопросах. При этом безоговорочной поддержки документ не получил. Десятки стран отказались проголосовать в его пользу. При этом никто не говорит, что он не принят, конечно, он принят. То есть не надо переворачивать слова, это очевидно. Но методология работы тоже понятна. И все это, и во всем этом, конечно, огромную роль играют западные средства массовой информации. Вот эти вот стенания корреспондентов, которые вообще не видели никогда в жизни проблем своих собственных, никогда не требовали ответственности своих режимов. Ну зачем? Это же свое. Оно не беспокоит обоняние. Нет сомнений в том, что принятие резолюции противоречит задачам текущего момента. А вроде бы о них тоже все публично говорили. Напротив, документ просто воодушевит киевских радикалов, националистов, настраивая их на продолжение преступных действий, в заложниках которых оказывается мирное население. Резолюция будет способствовать дальнейшим и издевательством над русскоязычным населением, размещению военной техники в густонаселенных районах жилых кварталов украинских городов, вопреки нормам международного права, произвольной раздачи оружия, в том числе освобожденным из тюрем заключенных. Вы понимаете, вот когда режим, ведя бои у себя на, так сказать, территории, раздает гражданским лицам оружие, выпуская при этом людей, которые содержались по уголовным статьям, а я подчеркну, что речь-то идет о государстве, которое выбрало демократию, оно же столько лет говорило о демократии в своей стране, которая уже практически победила. То есть это же не политзаключенные, я же правильно понимаю? Это же не политическим заключенным раздавалось оружие, уголовникам, натуральным. Мало того, они же еще и подчеркнули тем, кто участвовал в боях, у кого есть опыт, а кто, в каких боях участвовал. Это мало того, что они против своих же воевали, граждан, так они еще, несмотря на эту конъюнктуру и высокую оценку действий боевиков, они еще и умудрились какое-то дополнительное преступление совершить, чтобы заслуги на юго-восточных украинских фронтах им не были зачтены. Но это уже вообще отпетые. И вот им дать оружие в руки, понимая, к чему это приведет, что начнется просто стрельба, не просто по своим, а стрельба для мародерства, для грабежей и для насилия. Но это уже все, это вообще, это конец, в принципе, этому всему киевскому режиму. Исход голосования Генассамблеи, Совет Безопасности лишний раз подчеркивает неспособность международного сообщества принять эффективные меры к тому, чтобы заставить киевские власти выполнять свои обязательства по Минским соглашениям, то, что мы делали раньше, то, что мы пытались сделать раньше. Вот, пожалуйста, результат. Надавили, нажали, припугнули, рассказали, что станет, и все. Международная правовая основа соответствующая. Со своей стороны мы готовы к продолжению переговоров с украинской стороной в целях недопущения дальнейшего кровопролития, о чем неоднократно заявляло российское руководство. Средства массовой информации российские. За последние несколько дней стало кристально ясно, какова реальная, а не декларативная стоимость так называемых западных ценностей. То, что сейчас происходит в мировом информационном пространстве, вполне можно охарактеризовать как лишение России любой возможности донести свою точку зрения на происходящие в мире события. Но на самом деле это не самое страшное. Это лишение мирового сообщества возможности на понимание, как
точки зрения другой стороны, так и наличие истинных, соответствующих реальности материалов. Вот сами создавали истерику вокруг украинских событий, и сами же сейчас лишили голоса те средства массовой информации, которые предоставляют материалы непосредственно из региона. Совет ЕС своим решением от 27 февраля ввел запрет на вещание Russia Today и «Спутник» на всей территории Евросоюза, которые страны-члены ЕС незамедлительно ринулись исполнять. Тут же им присягнули на верность американские цифровые платформы, такие как Google, Meta. Они приступили к веерной блокировке аккаунтов российских средств массовой информации в различных странах мира. Мало того, снимают из своих сервисов, связанные с Russia Today и «Спутник», приложения Apple, Android, Microsoft и так далее. Это сейчас началось. Это сейчас массово началось. Это сейчас началось неприкрыто. Сколько лет мы об этом говорили? Сколько лет об этом мы говорили на международных площадках? Ну, это тоже никого не интересовало. Сейчас просто доделали то, что делали. В духе псевдосолидарности с именующим себя либеральным демократическим миром к открытой цензуре без колебаний прибегли власти Австралии, Канады, Уругвая. 12 расследований в отношении Russia Today инициированы британским регулятором Ofcom, правда, не сейчас, чуть раньше, но чтобы успеть к нужному моменту. Это же какое-то особое иезуитство. Знать внутри себя, что они сделают и в какой момент, и при этом заранее готовить правовую почву. На всякий случай для юристов, для адвокатов, для судебных процессов, возможно, подстраховаться. Ну вот и все. То, что российские журналисты еще хотя бы как-то могут там работать, связано исключительно с опасениями Лондона поставить под удар позиции телерадиокорпорации BBC в России, поскольку ей отведена далеко не последняя роль в подрыве внутриполитической стабильности и безопасности в нашей стране. Да я сейчас ничего не фантазирую. Но это следует из недавних публичных высказываний министра иностранных дел, прости господи, Британии госпожи Трасс. Многие страны пошли еще дальше. Они решили вообще ликвидировать любое русскоязычное вещание на своей территории, попросту обнулить его, наплевав на интересы многочисленной русскоязычной аудитории, поскольку это разрешает антироссийская версия культуры отмены. Она реализуется на наших глазах во все больших масштабах. Без исключения все сферы жизни она затрагивает, вплоть до культуры, образования, спорта. На бытовом уровне, даже в медицине это началось. Особенно усердствуют в этом направлении страны Прибалтики. Одно лишь перечисление запрещенных там телеканалов займет, наверное, половину нашего брифинга. В Эстонии додумались до того, чтобы вычислить прилавки магазинов от российских журналов и газет. Под шумок расправиться раз и навсегда со «Спутник» решили в Молдавии, заблокировав веб-сайт медиаоператора, прекратив его радиотрансляции. Альянс профессиональных объединений стран Северной Европы добивается исключения Союза журналистов России из Международной федерации журналистов и стигматизации всего российского медиасообщества. Исключительно потому, что оно российское, русскоязычное. Запад объявил просто поход на российские средства массовой информации, и этот поход еще не завершен. Список пораженных в правах и заблокированных медиа пополняется чуть ли не ежечасно. При этом во всех принявших массовый характер случаях неприкрытой, просто пещерной цензуры, по заведенной не первый год традиции, в качестве предлога для уничтожения российского вещания на Западе и лишения миллионов своих граждан популярных альтернативных источников информации, светочи демократии, абсолютно не утруждая себя аргументами, объявили российские средства массовой информации разносчиками пропаганды и угрозой собственной безопасности. Разумеется, то, что средства массовой информации стран-членов НАТО и Евросоюза, США и Канады, в том числе их российские корпунты, без стеснения просто распространяют махровую дезинформацию и фейки, которые наспех смонтированы, без тени каких-то сомнений и стеснений работают на дестабилизацию обстановки в нашей стране, публикуют призывы
к совершению преследуемых по закону действий, это никого не смущает, это другое. Скорость и эффективность реализации попирающих все базовые принципы свободы слова, плюрализма мнений, мер однозначно указывает на то, что этот сценарий готовился не один год. У наших западных партнеров давно было желание и план просто вычеркнуть Россию из мирового медиапространства. Как только мы там появились, так сразу это желание и у них и возникло. Как только начались первые успехи российских средств массовой информации, которые много лет работали и доказывали свою объективность, все. Вот тут же началось. У наших западных партнеров, вот еще раз хотела бы подчеркнуть, просто существовала целая программа по методичному вычеркиванию нас из медиапространства. Ну, собственно, никаких фактов, естественно, никогда не приводилось, но методология была понятна. И вот нужный момент для них настал. Все речи о непреложности ценности свободы СМИ и так далее, о работе. Вот интересно, ведь так Запад много и активно работал по продвижению, ну, например, резолюции Конвенции о помощи журналистам и защите их безопасности в ходе освещения вооруженных конфликтов. Подождите, в вооруженных конфликтах всегда есть как минимум две стороны, иногда больше. И у этих сторон есть свои средства массовой информации. Вы бы тогда сразу сказали, что выступаете не за защиту работы журналистов в горячих точках, а за то, чтобы одна из конфликтующих сторон была лишена средств связи, коммуникации, распространение информации, работы журналистов. Но если вы были первыми, это действительно так, во многом Запад стал пионером в разработке всех тех положений и законопроектов, как внутри государств, так и на международно-правовом уровне, которые защищали бы журналистов в ходе освещения горячей фазы конфликта. И что теперь? А теперь вы под этим предлогом выключаете эти самые средства массовой информации, чьи журналисты сейчас работают в горячих точках? У вас вообще нормально все соединяется в голове? Как так получается? Нам давно понятно, что обращаться в расплодившиеся за последние годы международные правозащитные институты, инстанции просто бессмысленно и бесполезно. Да, это в том числе и ответственность соответствующего института ОБСЕ, которая при молчаливом собственном согласии дала зеленый свет на травлю, которая была объявлена и российским журналистам, и русскоязычным средствам массовой информации, не защитила журналистов, которые кричали о том, что происходит на Украине, в Донбассе и так далее. Это ваше молчаливое соучастие в создании и провоцировании этого глобального кризиса. Все эти институты, инстанции, НКО давно с разной степенью верноподданничества работают на обслуживание только одних интересов, западных интересов. Вспоминают они о свободе слова, да, собственно, и обо всех других правах и свободах только тогда, когда получают одобрительный кивок из Вашингтона и ключевых столиц его союзников. Можно иметь разные точки зрения на все, но это факт. Он доказан, он есть, он зафиксирован на бумаге. Только одна позиция все эти годы была правильной. Только одни средства массовой информации могли быть услышаны. Это привело к коллапсу. Это привело к колоссальному обрушению международно-правовой системы, которая должна быть объективной, которая должна быть справедливой и в которой должно быть место разным точкам зрения. Потому что когда такого не происходит, конфликт набирает обороты. Хотелось бы обратиться к авторам этой экзекуции над свободой слова. Вы подло и вероломно ударили по российской журналистике, по своим же гражданам, имеющим гарантированное право получать не укладывающуюся в ваши шаблоны информацию. И особенно важно это было предоставить такую возможность именно в кризисный период. Вы также окончательно сорвались о маске верных приверженцев идеалам демократии, вскрыв просто ложную суть собственной демагогии о правах человека.
Ну что, вынесете какой-нибудь урок из нынешней ситуации или будет как всегда по принципу «это другое»? Теперь санкции с Запада в отношении международного сотрудничества в гуманитарной сфере. Распространение западным миром незаконных рестрикций на международную гуманитарную сферу выходит не только за рамки международного права, но и прямо нацелено на дискриминацию простых людей, права которых сами же западные поборники демократии так активно отстаивают на всех многосторонних площадках. Совершенно неприемлемым являются санкции, которые затрагивают право на свободу передвижения, свободу выражения мнения, доступ к достижениям культуры, к информации, ограничивающие развитие культурного спортивного сотрудничества, контакты между людьми, тем самым грубо нарушается положение Хельсинского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года. В рамках этой дискриминационной антироссийской кампании отменяются выступления деятелей культуры, искусства, за рубежом отчисляются студенты из западных вузов, отстраняются спортсмены от участия в различных индивидуальных командных международных состязаниях только за то, что они россияне. Сейчас я услышала новую версию. Потому что команды или отдельные спортсмены не хотят принимать участие в этих соревнованиях, где есть россияне. Так пусть и не принимают. Выполните их желание. Они же тоже имеют право быть услышанными. Не хотят принимать участие, пусть не принимают. А наши хотят принимать участие, готовятся к этому. И, по-моему, уже много лет, находясь под различного рода санкциями, давлением и всеми видами дискриминации, а по-русски говоря, несправедливости, доказывают на деле, что спорт должен быть вне политики. Стиснув зубы, испытывая давление как с трибун, так и от международных спортивных чиновников, видя издевательства над национальной символикой и нашей культурой, они идут вперед. Они делают свое дело. Они до конца протягивали руки своим коллегам, даже несмотря на то, что понимали, чем это грозит. Тем самым спортсменам с той же самой Украины, многие из которых потом им в спину шипели. Они были выше всего этого, наши спортсмены. Они терпели все. Унижение, настоящее унижение, дискриминацию, применение всех форм и видов давления. Да что там давление? Травли. Сейчас эта античеловеческая дискриминационная кампания набрала просто невиданные высоты, хотя она к этому логично шла уже давно. Отменяется вокруг все. Вот из наиболее вопиющих случаев, получивших мировой резонанс, отмена концертов Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Анны Нетребко в Миланском театре Ла Скала. При этом, конечно, неслыханными являются предъявления и предъявленные Валерию Гергиеву требования властей города Мюнхена и руководства Миланского театра Ла Скала отмежеваться от политики России. А зигануть вам не надо? Ничего не надо вам сказать что-нибудь на фоне там свастик, которые сейчас активно ходили на Украине? Хорошо все с этим? Это что, единичный случай? Просто Гергиев такая величина, что информация об этом не могла остаться незамеченной. А сколько таких? А сколько таких в вузах зарубежных преподавателей? А сколько таких врачей в западных клиниках, которые лечили их граждан? А сколько таких членов семей, которые получают такие же угрозы, требования, унижения, оскорбления? За что? За то, что ваше правительство 8 лет поддерживали войну на Украине и не видели ее, и не давали вам никакой возможности отреагировать. Excuse me, you speak English? You speak English? Can you show me your board? Італіано, українською. Ви зареєструвалися тут на головному? Чи ви зареєструвалися? Вам треба залишити свої контактні дані. Досить людей. Ідемо зі мною. Так, це зробили в цілях безпеки людей.
По скайпу, мы на скайпе. Jest 4 miejsca do Włoch. Tak, pan jedzie do Włoch i on może wyrzucić kogoś po drodze, albo przyjmie bezpośrednio do Włoch. Ludzie tutaj chcieli jechać do Włoch. Zdać mi tutaj jest Wiadomo, jak często przyjeżdża pociąg? Zerwowa? A co ile przyjeżdża? Yes, I will. Thank you very much. I'm not going to find someone. Basically, all languages, Italian, German, Ja czekam, Slovakia.
spezifisch eingesetzt in Russland. Now it's finished, I want to eat. Sing. To są te...
Tutaj proszę pana są ściana do around